A very pleasant good morning to all and a warm welcome to Nano Jatha 2026 organized by the Department of Physics and Electronics in collaboration with Center for Nano and Soft Matter Sciences CENS Bengaluru and other academic and research institutions. To officially commence our event, Nano Jatha 2026, it's my distinct honor and privilege to invite our esteemed dignitaries onto the stage. First of all, I deem it a great privilege to welcome Dr. Ramchandra R.K., Principal and Visionary Leader, Government College, Rajahmundry, onto the dais and occupy his chair. Thank you, sir. Now I request one of our students to present a sapling as a token of respect. Now it gives me great pleasure to welcome today's guest of honor, Dr. P.V. Krishnaji, Regional Joint Director, Zone 1 and 2, onto the stage and occupy his chair. I request one of our students to present a sapling as a token of respect. Thank you. On behalf of the Government College, Rajahmundry and organizing team of Nano Jatha 2026, I extend a warm welcome to esteemed guest Dr. H.S.S. Ramakrishna Matte, Department of Chemical Sciences, Aizer, Berhampur, Odisha, to occupy his chair on stage. I request one of our students to present a sapling as a token of respect. Thank you. Now I am glad to invite Captain Dr. Yusuf Basha Sheikh, Associate Professor, SRR and CVR Government College, Vijayawada, onto the dais. Now, I am immensely pleased to welcome Srimati Vasanta Lakshmi, Vice Principal, Government College, Rajahmundry, onto the stage. I request one of our students to present a sapling as a token of respect. Now I warmly welcome Dr. A. Rajeshwari, Academic Coordinator, Government College, Rajahmundry, onto the dais. Thank you. Now, hearty welcome to Dr. A. Annapurna, IQAC Coordinator, Government College, Rajahmundry, onto the stage and occupy her seat. I request one of our students to present a sapling as a token of respect. Thank you. With immense pleasure, I invite Dr. C.H. Komal Lakshmi, in charge, Department of Physics and Electronics, Government College, Rajahmundry, onto the stage to occupy her chair. With equal pleasure, I invite Dr. B. Durga Lakshmi, Convener, Nano Jatha 2026, to take her chair on the stage. I request one of our students to present sapling as a token of respect. Thank you. Now,
lighting of the lamp followed by prayer song. महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं मनसा स्मरामि महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियम् महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकाप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकाप्रियं पापमगमरि सनि सरि सपमगम पादनि सरि गम मरि सरि सानि पम गमरि पमरि गमरि रे स सानि पमगमरि सरि गमः गणपतिं मनसा स्मरामि Address the gathering. Now I request our principal sir to address the gathering on Nano Jatha 2026. Very good morning to you all. Respected chief guest today, Dr. P.V. Krishnaji Garu, is a joint director of Collegiate Education. Now it transformed to College of Higher Education, June 1 and 2, and a proud alumnus of the college,
and he is Associate Professor, Aizel, Berhampur, Dr. Matte Ramakrishna Garu, and Vice Principal Srimati Vasanta Lakshmi Garu, and today's another speaker of this event, Captain Lieutenant Dr. Yeshu Basham, and Academic Coordinator Dr. Rajeshwari Madam, and IQSC Coordinator Dr. Annapurna Madam, and the two coordinator and conveners behind this Nano Jatha, Head of the Department Dr. Komal Lakshmi Madam, and my student and the convener of this workshop Dr. Durga Lakshmi, and other faculty members, HODs, and students of different colleges, press, print, electronic medium. A very warm welcome to you all for this Nano Jatha 2026 workshop. First of all, it gives me an immense pleasure and privilege to welcome you for this Nano Jatha 2026, and it is a remarkable initiative and specially dedicated to promoting awareness, curiosity and innovation in the fascinating world of nanoscience and nanotechnology. As you know, the Government College Autonomous is one of the premier institutions in India, and we've got NRF ranking 228 in the nationwide, and the institution is clearly focused on academic, administrative, infrastructure. Generally, these are the three pillars for any educational institution, but this college has another strong pillar is there, that is research and extension. So this is a fourth pillar of the college, and we have nearly 200 plus faculty members in the institution. Out of that, 80 lecturers are having PhD degrees, out of which nearly 26 faculties having research projects. That means internal and as well as external projects. We have funding from ICSSR, we have funding from CSR, we have funding from UGC RUSA scheme. So almost at present the college is having nearly 56 lakh worth projects with the different departments. So not only that, we have a practice of that last year onwards, teacher-student research projects also increasing, and we have been allotted some of the students. That means the students come forward with an idea and we will show a mentor, and both these two they can apply, and the college will give you a seed money, and after that they utilize this particular seed money and they go up for any national DST, DPT, DAE, CSR, UGC, all other projects. So this kind of culture is there for this college. And not only that, some of the inspiring people like you means, so our college students, as and when they complete their masters, and they are, almost all they are settled in different educational institutions across the nation and outside the nation also. And not only that, and they are settling as a research scientists, mainly in extraordinary research institutions, not only India and outside the country also. That means what I want to tell you is the research is a passion for this college. Research is one of the strong point for this college, and we are the persons to encourage the research and the research culture in the college.
And as a part of that, so Nano Jatha is one of the national initiative to inculcate, research concepts, R&D concepts to the young minds. So this is an excellent outreach programs, and they are going for across the India. And so we have planned this program just 2 years back actually. We had a lot of discussions over it, but finally this year that would be realized. That means he didn't leave that actually. Once we put a word, then he's always working on it. That is the commitment the students who are held from this institution actually. So on that my heartfelt thanks and congratulations to Dr. Ramakrishna Garu. And so nowadays there is a one line, suppose if you want to take something and it is your responsibility to give it back actually. So that means in that line, if you think that he is giving back something, that means his house is just near, just wall is only the obstacle for college and his home. And as and when he finds time, he is visiting his native place Rajahmundry, and at that time, so if time permits, automatically he will be coming and giving the lecture and motivating the students. Is a part of his, his duty, or his giving something back to his own college. So in that sense, we can think, yeah. So in that way, the Nano Jatha gives us a funding of 75,000 rupees to inculcate nano science and research on this technology, how it transforms our human lives. And time is the future is the underlying word, as you know all. And this particular technology every student must know. And any country, if you look at any developed country or developing country, they had to invest a lot of or billions of rupees on research and development. So that means if you do not know and how to handle this kind of research and R&D department and all, so that country may not be behind the developed countries. So that means all the countries, they had a clear focus and vision on this particular research and development, and especially younger generation, if you promote this kind of skills and knowledge, then definitely they are the future of this country, and then they can go different levels. Actually, very recently one thing was happened, sir. So I don't want to touch on this Nano Jatha and all, that is their responsibility. Two speakers are there, they will give you an elaborate research what is happening, and then how the nano is transferring our human lives. These are all their responsibility. And evening session, we have some kits, and all the 200 students, they will come and experience what kind of materials, how they are performing, what is semiconductor and what is nanomaterial, how it giving you the enormous effects whenever the size is reduced from bulk to nano. These are all the scientific concepts, and you can learn all the things in the evening session. But morning session, we have this lecture section is there. So very recently one thing was happened, sir. That was last summer. Nearly 1.5 lakh rupees we have got funding from Hansa Solutions India Limited, who is Ram Prasad Garu, who is a chairman of that company. He came forward to offer some scientific experiments and scientific knowledge to the high school students, sir, actually. So we have named that program is Young Innovators Conclave, actually. Yeah, Young Innovators Conclave, like that. Nearly 15 days we have conducted that program. So almost all the basic experiments for all the high school students. So we have conducted 15 days program, and we facilitate the bus for the school, and we are
asking them, and we are bringing the students and every day, and we provided lunch for them, and this 15 days we spend with them, and our faculty members all are involved, and they design their own practicals, and we are making them with the students and all. So that particular, curiosity, that particular concept. So one girl, she's studying at Dhavaleshwaram High School. That girl, inspired with that program, and immediately keep on working on this practical exposure and knowledge and all. And finally, that girl was selected day before yesterday. The collector madam also facilitated that girl, felicitated that girl. She was selected for India's space program, which are going to be held in the month of August at Delhi for 1 month. So we don't know, so how the inspiration comes in what instance, how they react to that particular environment and all. So definitely you are the right people, and if we give a right inputs to you, then definitely you are the game changers for the next generation. Okay, so that's what we are thinking of. And for this particular program, we have specially expressed our heartfelt thanks to the Nano Jatha and CEMS, Center for Soft and Nano Sciences, and also K-Steps actually. That means Karnataka government has come forward to offer this kind of programs. And also the Bharat Ratna, Professor C.N.R. Rao Garu, and the Chief Mentor, Vision, Growth and Nanotechnology, National Research Professor, and he is the man to behind this particular program designing and execution. So that means from the college, on behalf of the college, and I express my heartfelt thanks to all the institutions and Ramakrishna Garu, and also my appreciation goes to the Department of Physics, HOD and convener for taking pains to conduct this particular event. And not only these 2 persons, all other persons are also there. So 1 to 24. So that means the physics department is 24 people are there. Everyone taking a responsibility, and they are involved directly to conduct this program in a grand success manner. Okay, so thank you one and all. Now I request Dr. C.H. Komal Lakshmi to speak a few words. Good morning, one and all. Respected Principal Dr. Ramchandra R.K., Joint Director, Regional Joint Director of Zone 1 and 2, Dr. P.V. Krishnaji, Vice Principal of Dr. M. Vasantalakshmi Garu, and today's resource persons, Dr. H.S.S. Ramakrishna Matte from ISER Dharampur, and Dr. Yusuf Basha Sheikh from SRR and CV College, Gujrawada, and the Academic Coordinator, Dr. A. Rajeswari Madam, and IQC Coordinator, Dr. A. Annapurna Madam, and the Coordinator of this workshop, Dr. B. Durga Lakshmi, and the delegates on the dais and off the dais, and my dear colleagues, and teaching or non-teaching staff, and my dear students, a warm welcome on the behalf of the Department of Physics for this 2-day national workshop on Nano Jatha 26 in this Department of Physics. I won't take much time, just I will give only a few insights about the department. So the Department of Physics was established in 1930 in this institution, and it is one of the biggest in department, having 24 faculty. And one important thing I want to say is our department offers 4 UG programs and 1 PG programs. So these 4 PUG programs was not even offered in any college in the states, which we are proud to say. So only this department is offering 4 different programs in UG. And let me start with a quotation given by our former president, Dr. APJ Abdul Kalam. Dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep.
under the direction of our principal, who always dreams for various innovative reforms in academic and administrative aspects of this college, drives us not let to sleep until the dreams are fulfilled. So, being a physicist, our principal always encourages us to organize various workshop, conferences and research innovations, not only for the faculty but also for the students. So, the basic intention in organizing these workshops or conferences is to inculcate the young points of our students to know various opportunities and scientific temper which drive them towards the research and innovations. With this intention, and with this motto, the workshop on Nano Jatha has been organized in our department, which will enhance the enthusiasm in the students towards research, and also various applications of nanoscience in different fields can be known with practical applications. I am very happy to share in this platform that our department encourages UG and PG students to apply for summer internship in reputed institutions like IITs, IISER, DAE, etc. Every student, every year, at least one student from our department are selected for these summer internships. Last year also, one student, Anusha, has been taken the internship and just she has returned completing the internship on July 15th. So, I can say proudly that no student from any state university has grabbed this type of opportunity. This uniqueness goes to only our institution of government college at Rajahmundry. So, it is a very proud moment for our department. In this way, we guide our students ways the path for their better career, not let to sleep until their dreams are fulfilled. Today, our department is very fortunate enough to have two wonderful resource persons, one who is the alumni of the college, Dr. H.S.S. Ramakrishna Matte, other who had given commendable services for 15 years for the college, not only as a faculty and also as a NCC officer, Dr. Yusuf Basha Sheikh. So, their contribution and give back with thanks is an example to convert this workshop. So I thank for them, especially on the behalf of the Department of Physics. Finally, I say that our department as a team work together and always move ahead for the benefit of the student community. Thank you one and all. Now I request Dr. B. Durga Lakshmi Madam to speak a few words. Thank you, Madam. Respected Chief Patron of the program, Dr. Narayana Bharat Gupta, our CHE Commissioner, and Patron, Dr. C.H. Krishna Garu, Joint Director, and our today's guest of honor, Dr. P.V. Krishna Ji sir, and our beloved Principal sir, and distinguished resource persons, esteemed faculty members, invited guests, dear colleagues and my dear students, a very good morning to all of you. It's give me an immense pleasure and pride to welcome you all to today's Nano Jatha 2026 lecture series, roadshow and exhibition jointly organized by Department of Physics and Electronics, Government College Autonomous Rajahmundry and Center for Nano and Soft Matter Science, CNS, Bangalore, with the financial support of Karnataka Science and Technology Promotion Society, KST, EPS. Before actually I speak about today's program, let me ask you a simple question. How many of you unlocked your mobile with your face recognition and fingerprint? Almost all, right? Even though almost all of us, many of us using smart watches that continuously monitoring heartbeat, etc., right? So the reason behind this one, have you ever think about how these tiny sensors work? So the reason behind is nanotechnology. Even nanoparticles slowly transferring our daily lives, right? So that's what these type of Nano Jatha and programs continuously. So actually they are found everywhere, right? What not? Mobile phones, high-speed processors, solar panels, electric vehicle batteries, water purifications, etc., right? So this is precisely why programs like these Nano Jatha, Jatha means what? Jatara means, it's a Sanskrit word, right? Okay. So like this, so important.
So see, you can observe the logos also there, who financially support us. KSTEPS, left corner, 75,000. So that's what we all got registered at free of cost, right? And Bangalore, India, Nano, 3-5 August 2026, right? That is the main event to be conducted by the government of Karnataka. So this Nano Jatha 2026 is the curtain rise for this main event, the international conference. And you can see there on photograph also, already sir said, he is Nagesh Ramachandra Rao, full name, CNR Rao Garu, doctor. So he is father of nanotechnology in India. Actually, under his guidance, one of the resource person, Dr. HSS Ramakrishna Garu, did his PhD. Right? So we are proud to have him here, one of us. Now, actually this year's Nano Jatha is being hosted at selected premier institutions across India, providing regional students with valuable exposure to nanoscience, semiconductor technology and advanced materials. We feel immensely honored that our college has been selected as host institutions from Andhra Pradesh this year for this prestigious program. Along with IIT Hyderabad, Indore and other IITs, NITs, Central University. So on behalf of our institution, I express my heartfelt gratitude to Dr. HSS Ramakrishna Mattegaru, Associate Professor Aizer Behambur, whose support made it possible for our college to be selected as the host for the Nano Jatha 2026. Here now we are privileged to have with us three eminent resource persons, Dr. HSS Ramakrishna Mattegaru, Captain Dr. Yeshu Basha Sir, Dr. Ramchandra RK Sir. And it is an opportunity to interact with scientists like these persons, ask questions, explore live demonstrations, witness in innovative exhibits and understand how nanotechnology is shaping the future. I encourage each one of you to participate actively, observe carefully, ask questions fearlessly and make the best use of this wonderful opportunity. Finally, I express my sincere gratitude to our principal sir for his constant encouragement and support to CENS Bangalore, KSTEPS, the invited dignitaries, our resource persons, faculty members, student volunteers, and everyone who worked tirelessly to make this program a grand success. Once again, I extend a warm welcome to all our guests and participants. Thank you all. Now, I request our guest of honor, Dr. P.V. Sajjaz sir, to speak about a few words. Thanks. Good morning to everybody, the faculty members and as well as students, friends who are part in this particular Nano Jatha. And I am congratulating the Department of Physics and Electronics as well as the principal of this particular prestigious institution and today's speaker, Dr. Ramakrishna Mattegaru. Sir, I hope that the faculty members and as well as students will reap more and more fruits from this particular activity. I hope that the Government Arts College Rajamahendravaram will conduct this type of programs to enrich the faculty members and as well as students, and they have to go further in taking post-graduation and as well after that they have to go for research orientation. Thanks to one and all. Thank you, sir. And I request our Vice Principal, Madam, to speak to address the gathering.
President of today's program, Dr. Ramchandra R.K. Garu, Chief Guest of today's program, Dr. Krishnaji Garu, RJD Zone 1 and 2, respected resource persons on the dais, dear colleagues from our college and other colleges, dear students, very good morning one and all. I congratulate the Department of Physics for organizing such a wonderful, informative, enlightening program in this prestigious college. I was browsing internet to know what is Nano Jatha 2026. I found a few things. One is Nano Jatha is a curtain raiser program for Bangalore, India Nano 2026. And this Nano Jatha is organized at 4 different places. IIT Mumbai has already conducted this program with certain, taking certain issues into consideration. Ours is the second place where this Nano Jatha is being conducted. So Madam has already told that. And next would be Pharmacy College, Mysore. And fourth one would be Nagaland University. So I felt really excited to know that our college is one among these 4 stations, and I felt very, very excited really. You know, you will understand after listening to all the lectures that what are nanomaterials and what are the applications of nanomaterials in physics, electronics, healthcare, aquaculture and all. So I thank each and every one for giving me this opportunity. You have a great time and get to know different aspects of nanotechnology. Thank you so much. Thank you, Madam. Now it's time to felicitate our guest of honor, RJD Zone 1 and 2, Dr. P.V. Krishnaji, sir. Please, sir. Sir. అల్యూమిని కదా అల్యూమిని ఆయన మాధవ్ గారు, సార్. మాధవ్ అంటే ఆయన కలిసేటప్పుడు అల్యూమిని కదా మంచి రామకృష్ణ గారు కూడా సార్తో చేయించారు. I request the alumni president, Mulla Madhav Garu, to come up on the dais. President of Alumni Association of Rajahmundry Arts College. మీ ప్రెసిడెంట్ మన డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకసారి మీరు ఇచ్చేయండి, తర్వాత నేను చేస్తాను. ఒకసారి ఇచ్చేయండి. బ్యాగ్
లేకపోతే సైడ్ సైడ్ తీయించేద్దామండి. సార్ పీపీటీ పెట్టారా? పెట్టండి, ఆ తర్వాత అయిన తర్వాత ఉంటుంది కదా అలాగా. So now it is a time for the lecture from resource person, Dr. H.S.S. Ramakrishna Matte garu. I request Ramu sir to introduce about him. లేకపోతే మీ దగ్గర ఉందిగా చదివేయండి మేడం. సార్ ఇక్కడికి వచ్చాక చదువు కూర్చోపోదామా? ఒక రాని Good morning to all. It is a great privilege to introduce our distinguished speaker, Dr. S. Ramakrishna Matte sir, an eminent material scientist and researcher in the field of nanoscience and advanced materials. He is currently a scientist at the Center for Nano and Soft Matter Sciences, CMS, Bengaluru, an autonomous institute under the Department of Science and Technology, DST, Government of India. He completed his BSc from Government College Autonomous, Rajahmundry. It is very proud to us. He is alumni of this college. He obtained his MS in 2009 and PhD in 2013 in Chemical Sciences from the Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research, JNCSR, Bengaluru. He carried out postdoctoral research at Northwestern University, USA, and Humboldt University, Berlin, Germany. He leads a vibrant researcher group comprising PhD scholars, postdoctoral researchers, and master students. His research interests include printed electronic and two-dimensional materials, chemical energy storage devices, and sustainable nanomaterials and organic photovoltaics. He has published more than 80 research papers in reputed international journals. Okay, sir. So with this, a lot of things are there, but okay, with this, so ladies and gentlemen, please join me in extending warm welcome to our today resource person, Dr. S.S. Ramakrishna Matte sir. Thank you, sir. Sir, welcome, sir. So it's always pleasure to be back to this college. I just want to let you know one thing. I don't get an often chance to talk in Telugu. So probably in between, if it is okay for you guys, I try to bring my mother tongue. If it is okay for you guys. Is it okay or you want me to talk only in English? Perfect. ఎందుకంటే నేను చాలా చోట్ల లెక్చర్లు ఇస్తాను కానీ I mean, very rarely I get an opportunity where you can talk to your people in your own mother tongue. You would not realize it unless until you leave this place. So probably I prefer once in a while, if there is a chance, I try to get as much as possible in Telugu and English, kind of a mixed one. So that's one thing. And probably before going to the talk, just want to give two things. This is a very unique initiative from the government of Karnataka. ఎప్పుడైనా మీరు ఒకసారి ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్ చూస్తే వాళ్ళ స్టేట్స్లో వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారన్న చూస్తారు తప్పితే
ఆ స్టేట్ డబ్బులు తీసుకొచ్చి పక్క స్టేట్లో ఖర్చు పెట్టడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ వెరీ కామన్ థింగ్. బట్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ యూనిక్ వేర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కర్ణాటక స్టార్టింగ్. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కర్ణాటక వచ్చి ఇండియాలో డిఫరెంట్ ప్లేసుల్లో చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో చేసింది. బికాస్ ఐ బీన్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ close to 20 years from my PhD days. I never understood why it is Bangalore India Nano. Because that's how visionaries are always about. Professor Rao, our conference title పెట్టినప్పుడు first time విన్నప్పుడు it looks bit weird. ఏంట్రా ఇలా ఉంది అనుకున్నా. But now I am realizing what made him to think like that, because బెంగళూరు వాళ్ళు ఇండియాలో మొత్తం ఈవెంట్లు చేస్తున్నారన్న ఉద్దేశంతో ఆయనకు అప్పుడే ఉన్నది కాబట్టి మనసులో ప్రాబ్లీ వుడ్ హ్యావ్, ఇది నా ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫార్మల్ వే ఆఫ్ సేయింగ్ దిస్, బట్ నా అనాలిసిస్ ఏమనిపించింది అంటే దెన్ ఓన్లీ బెంగళూరు ఇండియా నానో, బెంగళూరు వాళ్ళు ఇండియా మొత్తం నానోని స్ప్రెడ్ చేసే ఉద్దేశం ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ రోజు నుంచి ఆ కాన్ఫరెన్స్. లేకపోతే ఎక్కడైనా కాన్ఫరెన్స్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అని, నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అని పెడతారు, లేకపోతే నానో సైన్స్ కాన్ఫరెన్స్ అని పెడతారు. కానీ ఎక్కడైనా బెంగళూరు ఇండియా నానో అన్నది ఇట్స్ ఇట్ ఓన్ వే, యూ డోంట్ ఆఫెన్ సీ థింగ్స్. సో ఇన్ దాట్ కాంటెక్స్ట్ నౌ ఐ రియలైజ్ వాట్ మేడ్ హిమ్ టు హ్యావ్ ఎ టైటిల్ లైక్ బెంగళూరు ఇండియా నానో. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ అబౌట్ నానో జాతర. నేను సార్ కదా చెప్తున్నా మన ప్రిన్సిపల్ సార్కి, కన్నడలో కూడా జాతరని జాతర అనే అంటారంట. సో ఇప్పుడు మనం జాతరకి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే వీ వాంట్ ఎంజాయ్, రైట్? ఒక స్టాల్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే ఒక స్వీట్ స్టాల్స్, లేకపోతే ఆడుకోవడానికో, లేకపోతే చిన్న చిన్న ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు జాతరకు వచ్చేటప్పుడు ఎలా అయితే ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారో ఈ ఒకరోజు అదే ఫీలింగ్లో ఉండాలని నేను తీసుకొచ్చిన విధానం అనమాట, అంతకన్నా ఏం కాదు. సో ఇక్కడ ద హోల్ ఐడియా ఆఫ్ హ్యావింగ్ ద నానో జాతర యాజ్ అన్ ఈవెంట్ ఈస్ the mindset of the student should be in such a way that where you feel like you are not in a conference, you are not in a workshop, you should enjoy every moment of what you are doing there. Okay, that's the whole purpose of doing it. So yeah, in that context probably I will leave and I'll try to discuss something for another 45 minutes or so on some very basics aspects of it. Pointer? That's okay. Yeah. So actually, let's go back. What I keep saying to students is, now you just think about, I try to bring some analogies if possible. And this is the presentation which I prepared almost some 10 years before, which I keep using it even now. The reason why I'm saying is some of the examples could be outdated, but still it is more or less relevant in the context of nanoscience. సో ఒకవేళ కనుక ఇప్పుడు మీరు ఎల్కేజీ యూకేజీ వెళ్తున్న పిల్లల్ని చూసారనుకోండి, అదే ఏబిసిడి ఒక వారం రోజులు 10 రోజులు రాయిస్తారు. అప్పుడు మనకు అర్థం కాదు ఎందుకురా అదే ఏని 10 రోజులు రాయిస్తారు. ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి ఏ తీసుకున్నారంటే వారం అంతా ఏ అనే రాయిస్తారు. ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఏ అన్న విషయం తెలియదు. వాళ్ళకి ఆ ఏ అన్న ఫీలింగ్ కలగడానికి అప్పటి వరకు ఆడుకుని ఉంటారు. లేకపోతే సడన్గా చదువులోకి వచ్చేటప్పుడు ఏ అన్న రావడం అర్థం కావడానికి టైం పట్టుద్ది. ఇక్కడ కూడా నెక్స్ట్ 45 మినిట్స్ నేను మీకు ఎప్పటివరకు నానో సైన్స్ తెలిసినా తెలియకపోయినా మీకు డిఫరెంట్ యూనిట్స్ తెలిసి ఉంటాయి, కిలోమీటర్స్, మీటర్స్, సెంటీమీటర్స్. నానో కూడా ప్రస్తుతానికి ఒక యూనిట్ అనుకుందాం. దాన్ని ఇవాళ ఒక్క రోజుకి లేకపోతే నేను మాట్లాడే ఒక 45 మినిట్స్ వరకు మీకు తెలిసిన యూనిట్స్ అన్ని మర్చిపోండి. ఓకే, ఒక నానో ఒక యూనిట్ అనుకుని లెట్ us try to see the whole world from a nano perspective. ఒకవేళ అలా చూస్తే then probably you would appreciate things much better. And there is also one important question, I don't know whether you have asked yourselves or not, what makes nano so unique? That is also which I wanted to convey. ఇప్పుడు నానో సైన్స్ అయిపోయిన తర్వాత అంతకన్నా తక్కువగా వచ్చే సైన్స్ ఏమైనా ఉందా, లేకపోతే పీకో సైన్స్ ఉంటుందా, అటో సైన్స్ ఉంటుందా? మీరు యూనిట్స్ అదే ఉంటారుగా, మైక్రో, మిల్లీ, మైక్రో, నానో, పీకో, అటో, అంటే 10⁻⁹, 10⁻12. 10⁻⁹ is a very unique thing. That you will try to understand. I'll try to convey you why that is very unique probably in one slide. Okay. So two things keep in mind. What makes nano unique? Why there is no other? Because it started almost in 1990s. I mean, aggressive గా జనాలందరూ నానో మీద పనిచేసింది 1990 నుంచి more or less. అంతకు ముందు కూడా చేశారు కానీ they haven't given the name such that. Okay. So what makes nano unique? అండ్ ఆ తర్వాత 35 years అయినా కానీ ఇంకా నెక్స్ట్ ఒక 20 years అయినా 40 years అయినా నానో రిమైన్స్ నానో బికాస్ ఇట్స్ ఇన్ సచ్ ఎ స్వీట్ స్పాట్. సో ప్రాబ్లీ ఐ ట్రై టు కన్వే యూ వాట్ ఈస్ దట్ సో కాల్డ్ స్వీట్ స్పాట్ అండ్ వై ఇట్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్ టు బీ ఇన్ దాట్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఆర్ ఎ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్. ఓకే, సో ఇన్ దాట్ కాంటెక్స్ట్ వీల్ ట్రై టు గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మీరు రాజమండ్రి నుంచి వచ్చారు అంటే ఆబ్వియస్గా మనకి వద్దనుకున్నా వద్దు లేకపోయినా కానీ మనకు సినిమాల మీద ఉండే ఇంట్రెస్ట్ వేరే ఉంటుంది. కాబట్టి
టాపిక్ వచ్చే ముందు మధ్యలో టీజర్ లాగా ఏదో చిన్న చిన్నవి పెట్టా, బట్ ఒకవేళ టైం ఉంటే దాంట్లోకి వెళ్దాం, లేకపోతే లైట్ తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఓకే, సో ఇదొక్కటి కనుక మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే యూ విల్ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఆన్ వాట్ నానో సైన్స్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. ఇట్ లుక్స్ బిట్ ఆడ్ బట్ ద హోల్ ఐడియా. సో ఎప్పుడైనా కానీ ఎవరైనా నీ హైట్ ఎంత అడిగితే ఏం చెప్తారు? ఫీట్లో చెప్తారా మీరు? సెంటీమీటర్స్ చెప్తారా? ఇక్కడ ఏం అలవాటు పడతారు మీరు? ఇక్కడ ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చి ఫీట్, అదే సెంటీమీటర్లో కూడా చెప్పచ్చు కదా. కానీ సంభవం మనకి ఫీట్ అనేటప్పుడు ఒక అలవాటు పడిపోయింది. ఒక యూనిట్ అనేటప్పటికి ఒక మనసులో ఒక నెంబర్ కానీ లేకపోతే ఒక ఫీల్ కలుగుద్ది. ఎవరైనా డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందంటే మీటర్లో కానీ కిలోమీటర్లో కానీ చెప్తాం, అంతేనా? ఎక్కడి నుంచి 100 మీటర్లు వెళ్ళండి, 200 మీటర్లు వెళ్ళండి అని చెప్తారు, కరెక్టేనా? అదే కొన్ని కంట్రీస్కి వెళ్తే మైల్స్ చెప్తారు, బట్ వీఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ మైల్స్. దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ యూజింగ్ మైల్స్ ఆర్ కిలోమీటర్స్, బట్ యూనిట్స్ మనకు తెలియకుండా ఇట్ హ్యాస్ ఎ ఫీలింగ్ విచ్ ఇన్కల్కేట్స్ ఇన్ టు ఇట్. ఇది ఎంత బరువు ఉందంటే 2 కేజీలు చెప్పాలా లేకపోతే 4 పౌండ్లు అని చెప్పాలా? పౌండ్లు కూడా తప్పేం లేదు, పౌండ్లకి కేజీలకి కన్వర్షన్ ఉంటుంది, రైట్? కొన్ని కంట్రీస్లో కేజీలు వాడరు, ఓన్లీ పౌండ్లే వాడతారు. డాలర్లు పౌండ్లు, ఆ పౌండ్లు కాదు, వెయిట్లో పౌండ్లు. విన్నారుగా పౌండ్స్ అని యూనిట్స్ ఉంటుందని. సో కానీ మనకేం కంఫర్టబుల్? 2 కేజీలు అంటే ఒక ఇంత బరువు ఉంటుంది అన్న ఫీలింగ్. ఎక్కడైనా కానీ యూనిట్స్ చదివేటప్పుడు కానీ సైన్స్లో కానీ అక్కడది ఆ ఫీల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మోర్ ఇంపార్టెంట్. మీరు 2 కేజీలు అన్నప్పుడు వచ్చే ఫీలు 5 పౌండ్లు వచ్చే ఫీలు డిఫరెంట్. 4 లీటర్లు మంచినీళ్ళు కావాలా, 2 గ్యాలన్లు వాటర్ కావాలా? సో బికాస్ వీ గాట్ యూస్ టు సర్టెన్ యూనిట్స్ విచ్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్ అండ్ గాట్ ఇన్ టు ఇట్. మనకు తెలియకుండా వీ గాట్ ఇన్ టు సర్టెన్ థింగ్స్. అది కిలోమీటర్లు అవనివ్వండి, హైట్ అంటే ఫీట్ అవనివ్వండి, లేకపోతే గ్యాలన్స్ అంటారా, లేకపోతే లీటర్స్ అంటారా. సో ప్రతి దానికి యూనిట్స్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ వీ గాట్ యూస్ టు ఇట్. సో ఇన్ దాట్ కాంటెక్స్ట్ ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ లెట్స్ ఇమాజిన్ నానో ఇస్ వన్ సచ్ యూనిట్. ఇవాళ వరకు 6 feet పర్సన్ అనకుండా అతని పర్సన్ యొక్క హైట్ 2 billion నానోమీటర్స్ అని చెప్పండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఆ హైట్నే మెజర్ చేస్తున్నాం, కాకపోతే 6 feet అని చెప్పాం. ఏం చెప్తాం? 2 billion నానోమీటర్ హైట్ ఉంది. ఒక యాపిల్ తీసుకుంటే 80 million నానోమీటర్స్. చేయమంటే కొంచెం చిన్నగా ఉంటుందని అందరికీ చులకన బాగుంటుంది కాబట్టి అదే 5 million నానోమీటర్స్. ఒక హెయిర్ స్ట్రాండ్ తీసుకుంటే అది వచ్చి 80,000 నానోమీటర్స్ ఉంటుంది. మనం కంటితోటి కొన్ని డిఫరెంట్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి. సో లెట్ us నాట్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్, బట్ ద రిజల్యూషన్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా 10,000 నానోమీటర్స్ కన్నా తక్కువ ఉంది అంటే మనం కంటితో చూడలేం. అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ సే దట్ 8,000 నానోమీటర్స్ అన్నట్టు, బట్ ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ అరౌండ్ 1 or 2,000 మ్యాటర్స్, డజంట్ మ్యాటర్. సో ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ లెస్ దాన్ 10,000 నానోమీటర్స్ మనం కళ్ళు చూడలేం. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు నేను నానో సైన్స్ చేయాలి అంటే నేను కళ్ళతో చూసినవి నానో సైన్స్ కాదు. ఎందుకంటే నానో సైన్స్ అంటే 100 నానోమీటర్స్ లోపలనే ఉండాలి. సో 100 నానోమీటర్స్లో చూడాలి అంటే నాకు ఏదో ఎక్విప్మెంట్ కావాలి. సో విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియా అంటే 2,000 నానోమీటర్స్. అందుకే మీరు టీవీలో యాడ్లు చూస్తే ఎప్పుడు ఒక లైబో యాడ్లో కానీ వాటిలో కానీ చేయి తోముకున్న తర్వాత యూ విల్ సీ వన్ యునో వాట్ దే విల్ షో, యూ సీ, అది చూస్తే కానీ నీకు మైక్రోస్కోప్లో కనిపించదన్న ఉద్దేశంతో వాడు చూపించి నీ చేతిలో బ్యాక్టీరియా పోలేదంటాడు. బికాస్ ఇట్స్ లాజికల్ ఎనఫ్ దట్ యూ క్యాన్ సీ బ్యాక్టీరియా బికాస్ యువర్ రెజల్యూషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ 10,000. ఎనీథింగ్ లెస్ దాన్ 10,000 యూ క్యాన్ సీ, రైట్? నౌ యూ గో, ఐ మీన్ నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్న ప్రతి ఎగ్జాంపుల్కి మీరు కొంచెం ఫోకస్ చేయండి. ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు సెకండ్ స్లైడ్, థర్డ్ స్లైడ్, వీ విల్ రిపీట్ ద సేమ్ థింగ్. డోంట్ ఆస్క్ మీ రైట్ నౌ వాట్ ఈస్ సెల్యులోజ్ నానోఫైబ్రిల్స్, బట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. దానిది 100 నానోమీటర్స్. DNA, which is a building block of all of the human beings, is 2 nanometers. ఒక హైడ్రోజన్ ఆటమ్ తీసుకుంటే ఇట్స్ ఏ 0.1 nanometer. Now let's assume that you are, nanoscience is nothing but you are dealing with atoms. ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి నేను నానో సైన్స్లో పనిచేస్తున్నాను, నేను ఒక 10 నానోమీటర్స్ పార్టికల్ తయారు చేశాను లేదా 20 నానోమీటర్స్ చేశాను అంటే ఒక్క ఆటమ్ వచ్చి 0.1 నానోమీటర్స్ అనుకోండి, కొంచెం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పెరిగే కొద్దీ సైజు పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆ 0.1 నానోమీటర్లో ఒక 0.3, 0.4 అనుకోండి. ఓకే, సో మీరు ఎంత లేదన్నా ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే ఆన్ ఏ హయ్యర్ సైడ్ 1.1 నానోమీటర్, 1.5 నానోమీటర్ నుంచి మీకు ఆ స్పేస్ సరిపోదు. ఐ మీన్ దట్స్ ద హోల్ లెంత్ దట్ యూ విల్ హ్యావ్. సో వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్, యూ ఆర్ నౌ ఇప్పుడు చెప్తున్న 1.5 నానోమీటర్ కూడా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, బికాస్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ఇట్. ద మాలిక్యూల్ లెంత్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ విల్ నాట్ బి మోర్ దాన్ దాట్. ఓకే, సో ఇన్ దాట్ కాంటెక్స్ట్ ఒక 100 నానోమీటర్స్ అంటే యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ thousands of atoms or maximum 2,000 of atoms. So now when you are working on nanoscience, it means you are controlling the way that the atoms you want to behave. ఇప్పుడు లీగోస్ ఆడతారా చిన్నపిల్లలు? వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఏంటో ఒక బిల్డింగ్ బ్లాక్స్, తెలుసుగా లీగోస్,
తెలీదా? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ప్లేడ్ విత్ లీగోస్? చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు కదా, ఒకదాని మీద పెట్టుకోవడం, డిఫరెంట్ షేప్స్ తీసుకోవడం. ద వే యూ ప్లే విత్ లీగోస్ టు మేక్ ద ఓన్ ఆర్కిటెక్చర్, in nano science it's all about playing with atoms and asking them to behave the way that you want. As simple as that. Okay, so nanoscience to me is nothing but controlling the atoms the way that you want and in a manner you want, because it has altogether different properties. That will come back to the next thing. Next. So ఇది ఎందుకు ఇంట్రెస్టింగ్ అన్న దానికి వీల్ ట్రై టు స్పెండ్ సమ్ అదర్ టైం. ఎందుకంటే ఇన్ని సైన్స్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ నానో సైన్స్ ఎందుకు చదవాలని ఆబ్వియస్గా అందరికీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది కాబట్టి లెట్స్ ట్రై టు సీ వై ఇట్ ఈస్ సో సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్. నెక్స్ట్ అండి. ఓకే, సో ఇలా చెప్పాగా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయట్లేదు ప్రస్తుతానికి. ఆయన అవుట్ సైడర్, నాకు నానో సైన్స్ అంటే ఏమీ తెలియదు. కానీ నాకు ఒకటి తెలుసు, ప్రతిదానికి ఫోటోలు తీసుకోవడం. జనాలు అందరికీ కొంచెం ఫోటోలు తీసుకోవాలంటే పిచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి సో లెట్ మీ పుట్ దాట్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టేకింగ్ ఫొటోస్. సో నేనేం చేసా, ఒక మంచి కెమెరా కొనుక్కున్నా, ఆఫీస్లో ఉన్న ఆఫీస్ పేపర్కి ఒక ఫోటో తీసా. ఇట్ అపియర్స్ లైక్ దిస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఈజ్ ఎనీథింగ్ గ్రేట్ అబౌట్ ఇట్? నో, రైట్? If you take a photo of a regular white paper that you have here, it looks like this. Then what would be the cost of it? Depends on whatever, it will be around 40,000-50,000 rupees and you will have a zoom of 5 to 10x. But now you see the scale bar, ఇది కంటికి కనిపిస్తుంది అంటే ఇట్స్ ఒక షీట్ యొక్క ఎంత ఉంటుంది లెంత్ టిపికల్గా 1 feet 30 centimeters ఉంటుంది. A4 షీట్ ఏదన్నా కానీ. ఇదే A4 షీట్ని నాకు పని లేదు కాబట్టి ఒక మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టా. ఓకే, ఈ మైక్రోస్కోపు మీరు ఆబ్వియస్గా ఆర్ట్స్ కాలేజ్ కాబట్టి మీరు మైక్రోస్కోప్ చూసే ఉంటారు. ఒకవేళ కొంతమంది వేరే కాలేజీలో చూసుండపోయినా కూడా మీరు ల్యాబ్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు కదా, బ్లడ్ టెస్ట్లకి వాటికి. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ సీన్. ఇదే పేపర్ని తీసుకొచ్చి ఈ మైక్రోస్కోప్ కింద పుట్టాను. ఓకే, అప్పుడు నాకు కొత్త కనిపించడం మొదలెట్టింది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ లైక్. యూ మే ఆస్క్ వై షుడ్ ఐ సీ ఇట్? ఇప్పుడు బికాస్ వీ బిలీవ్, సీయింగ్ ఈజ్ బిలీవింగ్ అంటారు. సో ఇప్పుడు చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్ట్రాటజీ ఏంట్రా అంటే, చూసిన దాన్ని ఇప్పుడు ఇల్లు ఇలా కట్టాలి అనుకుంటాం. నీకు ప్లాన్ కావాలిగా, ఏం కట్టాలి, ఏం రిప్లికేట్ చేయాలి అనేది. ఫస్ట్ ఏంటంటే నేచర్లో ఉన్నాయని చూసుకుంటాం, అది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో చూస్తావు, దాన్ని ఇలా డీకోడ్ చేసి నువ్వు ల్యాబ్లో ఇలా తయారు చేయగలిగితే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ మిమిక్ నానో. దట్స్ ద హోల్ పర్పస్, నథింగ్ ఎల్స్ విచ్ యూ విల్ బి సీయింగ్ ఇట్. సో ఇదే పేపర్ని ఈ మైక్రోస్కోప్లో పెట్టేటప్పటికి ఐ గెట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. Now if you look into the resolution, these are in the scale of 200 nanometers. ఇప్పుడు నువ్వు వాడే వేవ్ లెంత్ బట్టి λ/2 రెజల్యూషన్ అని అంటారు. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఇంటూ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ బికాస్ నువ్వు వాడే వేవ్ లెంత్ బట్టి హాఫ్ ఆఫ్ ద రెజల్యూషన్ మీకు వస్తుంది. సో అదే పేపర్ని కనుక ఇది కూడా ఐఎమ్ నాట్ సో హ్యాపీ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ఆటమ్స్. ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, నానో సైన్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ప్లేయింగ్ విత్ ఆటమ్స్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్లే విత్ ఆటమ్స్ ఐ నీడ్ టు సీ atoms. So then I need to find or use an equipment which will enable me to see such nanostructures or such atoms. So ఇదే పేపర్ని తీసుకెళ్ళి నేను సంథింగ్ కాల్డ్ స్కానింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ అని ఒక మైక్రోస్కోప్ ఉంటుంది. ఓకే, దాని కింద పడితే ఇది చూడండి, ఏ రాడ్లో తిరుగుతున్నాయి కదా, యూ సీ దట్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఫైబర్స్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సంబడి సెడ్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ సెల్యులోజ్ నానోఫైబ్రిల్స్. యాక్చువల్ ద హోల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్, మనకి ఎలాగో ఆంధ్ర పేపర్ మిల్లు కూడా ఉంది కాబట్టి, ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ హర్డ్, I used to hear something like that as a kid. I'm not saying it's an authentic information. What they used to say is, నా చిన్నప్పుడు నేను వినేటప్పుడు ఏంటంటే, ఇక్కడ జరిగిన ప్రొడ్యూస్ అయిన మంచి క్వాలిటీ పేపర్లన్నీ అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోతాయి, మనకు మిగిలిన చెత్త మాత్రమే ఇక్కడ అమ్ముతారు అని. I don't know whether it's true or not. Maybe somebody with APP Mills connection only can comment on that. There is a difference, you know. యాక్చువల్గా ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, కొన్ని పెన్నులు కొన్ని పేపర్ మీద రాస్తే కొన్ని పెన్నులు కొన్ని పేపర్ మీద రాయలేరు. Have you any time observed it? Some pens won't work on certain papers. The reason is the tip of your pen and the roughness of your paper, if they are not in the same scale, even it won't work. So now each paper from another paper get differentiated with the roughness which is coming because of these fibers. మీరు ఇలా చూస్తే జనరల్గా మీ కళ్ళతో మీరు చూస్తే ఈ పేపర్ స్మూత్గా ఉంది, కానీ the moment you wear the nano lens, it is not smooth anymore. You differentiate one paper to the another paper basing on how these nanofibrils are aligned on the surface, because it is not about putting them across. It helps you to decide which pen to use, how to use and what is the quality. Now what is happening is, now people are going one level advance. మీరు ఎప్పుడైనా కానీ వాటర్ డ్రాప్లెట్ కనుక ఒక పేపర్ మీద పెట్టింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, పేపర్ తెరిచిపోతుంది. So now people wanted to have a hydrophobic coatings on it, which I will be again talking about it.
Okay, so you will realize that the entire next whatever 20 minutes or so, I'll be discussing the same topic again and again. You ఒకవేళ కనుక ఇక్కడ నేను ఫైబర్స్ కంట్రోల్ చేయడం నాకు ఉంటే కనుక, if I have an ability to control the way that I can make this fiber, in principle I can control the GSM of it. It's not only about the thickness but also about the, have you heard what is GSM? Papers with different qualities ఉంటాయిగా. So you will be able to do that. So what I mean is, the moment you put things from a nano perspective, the way you see things will be so different. Next slide. So ఇప్పటి నుంచి నాకు పనే లేదు, చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్స్ అని తీసుకోవడం, ఒక మైక్రోస్కోప్ కింద పెడతా, దాన్ని చూసి నేను ఏం నేర్చుకుంటా అని చూస్తా. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి, అది చూసి కాపీ కొట్టడం, ల్యాబ్కి వెళ్ళి అలాంటివి తయారు చేయడం, అంతే. వేరే ఏం లేదు. I mean, it's a very crude way of saying, but that's probably the easy way to get you a bit more, get a feel for what nanoscience is all about. Next. సో ఇప్పుడు కెన్ యూ గెస్, ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా మైక్రోస్కోప్ పెంటే నాకు ఇలా కనిపిస్తుంది. ఇదేంటో తెలుసా ఇది? యా, వెరీ క్లోజ్, బట్ ఇట్స్ గుడ్. ఎవరు చెప్పారు అది బటర్ఫ్లై? అది సమన్, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. యు నో వై? ఇక్కడ ఇమేజ్ ఒకటే చూడడం కాదు. యూ కెన్ జస్ట్ పుట్ వన్ మోర్ స్లైడ్. ఇట్స్ ఎ పీకాక్ వింగ్. యా, మీరు బటర్ఫ్లై అయినా కానీ నేను ఎందుకు ఒప్పుకున్నాను, కాకపోతే పీకాకింగ్ అయినప్పటికీ కూడా దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆప్టికల్ బ్యాండ్ గ్యాప్, which you will be seeing or which you will be talking to your friends, you will understand that. ఇక్కడ ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ కలర్ కోటింగ్ వల్ల వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ షర్ట్ ఈ కలర్లో ఉంది అంటే కనుక కలర్ని డైలో పెట్టాం. డై ఒక్కటి దాని వల్లే కలర్ వచ్చే అవకాశం కాదు. దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ దట్ యూ కెన్ బ్రింగ్ కలర్. సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్. ఇప్పుడు చూసారా ఇక్కడ దీనికి మధ్య ఒక గ్యాప్ ఉంది, చూసారా? ఆ గ్యాప్ వల్ల దానికి కలర్ వస్తుంది. ఈ ద వే దే ఆర్ అలైన్డ్. ఇప్పుడు చూడండి, పీకాక్ కానీ లేకపోతే బటర్ఫ్లై కానీ వర్షంలో ఎంత తడిచినా కానీ రంగుపోదు. కారణం, బికాస్ దేర్ కలర్ ఈజ్ నాట్ కమింగ్ బికాస్ ఆఫ్ డైస్ బట్ బికాస్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ కలర్స్. there is an entirely new concept and another concept called structural colors. So now if you want to mimic this, if you want to get a surface like peacock or a butterfly, if you can mimic this and make structural colors in your lab, you can make a permanent colors. Nothing is going to happen. ఇప్పుడు బటర్ఫ్లై ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలాగే మనం కూడా ల్యాబ్ లో తయారు చేసుకోవచ్చు. there are so many groups working on those things. That is what we call structural. That itself is an area of research. Next. Any comments? రాజమౌళి సినిమా చూసిన తర్వాత కూడా చెప్పలేకపోతే కష్టం ఇది. Perfect. Yeah. Just enter. It's an answer. So there is also a reason. Do you know what makes honeycomb is the most desired structure for the nature to form? Even మన తేనె దగ్గర కూడా honeycomb వస్తుంది. So the reason, two things which you need to understand. Pratidaniki, I'll try to talk something about water, but maybe it's a good idea for you to go back and understand what makes honeycomb a most preferred, energetically preferred shape. As in the maybe probably you need to get into it. That's an assignment question if you are interested. Entity? ఇందాక చూపించింది ఇక్కడ తీసుకొచ్చా. సో ఇందాక పేపర్ అలా వచ్చింది, అలా we will keep coming back to the previous things again and again. Next. What is this? Sorry? Somebody said it. Please, you can be a bit more louder. Sorry? Oh, బయటకు వస్తుందా? Okay. It's a human teeth. Next. It's an embryo or a pollen grain. Next. So this is how మనకేంటంటే pollen grains, embryos మనం వినే ఉంటాం. The moment you go back and see them, this is how it looks like. So ఇప్పటి నుంచి ఏంటంటే the only job that what we want to do is, this is how the nature has designed its things. If you want to mimic any one of those properties, you need to design the same thing in your lab. And you see that though nanoscience seems to be a new science for us, nature had its things from ages. మనకు అది నానో సైన్స్ అని ఇప్పుడు తెలిసింది తప్పితే బటర్ఫ్లై కలర్ కొత్తగా వచ్చిందా? ఆ బటర్ఫ్లై కలర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి నానో సైన్స్ వాడుతున్నారు తప్పితే, లేకపోతే దానికి రీజన్స్ తెలుసుకోవడానికి లేకపోతే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈ స్ట్రక్చరల్ కలర్స్ ఈ కాన్సెప్ట్లన్నీ తీసుకొచ్చింది తప్పితే, బట్ నేచర్ ఆల్రెడీ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇన్ దాట్ కాంటెక్స్ట్ నౌ
again, whatever we are going to do is essentially going to be going to the nature, seeing something and trying to mimic in the laboratory and see whether it will have any commercial use. Next. So next what we are talking about is exactly these things which I already gave hints. Is already been easy wash ani. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదైనా హోలీ ఆడారంటే కలర్లు ఉండిపోతాయి, రైట్? అదే కనుక ఇది ఈజీ వాష్ అంటే నిజంగా కలర్లు ఉన్నా కూడా ఒక్కసారి వాష్ చేస్తే నథింగ్ విల్ హ్యాపన్. These are all the products which are already in the market, but what could be the science behind it? Next. This is something which is so common, particularly if you go to majority of the metropolitan cities, అక్కడ 40-story building, 50-story building, 100-story building ఉంటుంది. ఒక్కసారి వర్షం పడింది అనుకోండి, so you will end up something like this. అదే దానివల్ల ఏమవుద్ది? ఆబ్వియస్గా లైట్, what are the 4 things happens to the light? Come on. Sorry? Reflection? Refraction? Polarization, okay. What? Internal reflection? So, ఇప్పుడు జరిగే ప్రాపర్టీ చెప్పండి కనీసం. దేని వల్ల మనం చూడలేకపోతున్నాం గ్లాస్ని? గుడ్. సో ఇక్కడ స్కాటరింగ్ రావడం వల్ల మనం బయట ఉన్న చూడలేకపోతున్నాం. సో దెన్ వాట్ విల్ డూ, యూ డోంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ లైక్ దిస్, యూ వాంట్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో నౌ ఒకవేళ కనుక వర్షం వచ్చినప్పుడు అల్లా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లీన్ ఇట్, ఇట్ బికమ్స్ ఎ హ్యూజ్ జాబ్, రైట్? హూ విల్ క్లీన్ ఎ 20-story building every time when it rains? So if you can have a glass which can clean itself, your job is done, right? This is what we call as a self-cleaning glass. Next. So something like this, and then next. So what makes all these things possible? That's what I already gave hints. At least నేను చెప్పిన హింట్ ప్రకారంగా కెన్ యూ కామెంట్ అబౌట్ ఇట్? వాట్ మేక్స్ దీస్ థింగ్స్ ఫెజిబుల్? ఇవన్నీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి? Precisely. If you can make your surface hydrophobic, you may be able to achieve. Okay, what is hydrophobic surface? What is hydro means? Water. And then phobic means? So it means you need to make your surface water hating or water repellent. So how do you want to do it? It's up to you. Now let us try to understand what are the different ways that you can make your surfaces hydrophobic. If you can do that, you have a product in your mind or you have in your hand. Next, maybe just a brief ఒక్కసారి పెడదాం, ఫాస్ట్గా తీస్తాం. వీడియో జస్ట్ ఒక్కసారి జస్ట్ గ్లాన్స్ లాగా అంతే. లెట్స్ నాట్ వేస్ట్ టైం దేర్. నెక్స్ట్ క్లిక్ అవట్లేదు, ఒకసారి క్లిక్ చేయి. దాని మీద క్లిక్ మీ చోటే ఇన్ ప్రిన్సిపల్ అవ్వాలి. నువ్వు బ్యాక్ క్లిక్ మీ అక్కడ చూడు, అక్కడ అవట్లేదా? ఓకే, లైట్ తీసుకో. నెక్స్ట్, మేబీ సమ్ ఇష్యూ విత్ దిస్ థింగ్. నెక్స్ట్, ఐ మీన్ నాదే ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపో. ఓకే, సో నౌ before getting into it, I just want to get you some fundamentals right, because whenever we talk about, we want you to, the whole idea is, if you study your bachelor's well, let me tell you again and again, the fundamental that you're going to learn in your bachelor's and probably even +1, +2 are the one which will be there throughout your life, not even in masters. So please spend, and how many of you are BSc students? Good. So let me believe, sometimes I keep telling to my friends and some students as well, I could not remember what new things I have read after my bachelor's, because the fundamental that you learn in bachelor's are so important. You see this water droplet, right? What is the shape of the water droplet here? Right? So let us try to ask one simple question. Because when you are buying clothes, you try to buy the clothes of your choice, right? Nowadays we are also buying water. But the concern that I have is, I don't like spherical shape. I want to buy a water which has a square shape. ఒక డ్రాప్లెట్ వేస్తే ఆ డ్రాప్లెట్ నాకు స్పెరికల్ షేప్లో రాకూడదు, ఓన్లీ స్క్వేర్ షేప్లో రావాలి. అలాంటి వాటర్ ఎవడైనా అమ్మితే కొనుక్కుంటాను నేను, లేకపోతే నేను కొనుక్కోను. I'll tell them that I'm not interested to pay because I don't like spherical shape. Is there any way that you can make a water droplet square? Or always it has to be spherical? Can I make my water droplet other than a spherical shape? Sorry? Guys, please. We can't. What could be the potential, what could be the reason? Surface tension. So surface tension unte spherical shape loki ravala?
సార్ మేబీ స్టూడెంట్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్. లార్జ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అర్థమవుతుందా? నాకు స్పెరికల్ షేప్లో ఉన్న వాటర్ నాకు వద్దు బాబు, ఐ వాంట్ స్క్వేర్. అప్పుడు సార్ అన్నారు కుదరదు, సర్ఫేస్ ఏరియా సర్ఫేస్ టెన్షన్ అన్నారా, సర్ఫేస్ ఎనర్జీ అన్నారు. దట్స్ ఓకే, ఐఎమ్ విత్ హిమ్. సో సర్ఫేస్ ఎనర్జీ అని ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి? అసలు సర్ఫేస్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? ఆయన కూడా సర్ఫేస్ టెన్షన్ కూడా అన్నారు కదా సార్. నాకు ఎగ్జామ్ టెన్షన్ గురించి తెలిసి చెప్తే సర్ఫేస్ టెన్షన్ గురించి తెలియదు. ఆ రెండు ఒకటేనా? ఎగ్జామ్లో టెన్షన్ వస్తే రావు మనకి, ఎవరికి రాలేదు ఇప్పటికొచ్చి. సో మరి ఇది సర్ఫేస్ టెన్షన్ అంటున్నారు కొత్తగా. మనకి ఎగ్జామ్ టెన్షన్ తెలియదు కానీ సర్ఫేస్ టెన్షన్ తెలియదు, రెండు ఒకటేనా కదా? సో ఒకవేళ కనుక ఎగ్జామ్ రాయడం వల్ల నీకు ఎగ్జామ్ టెన్షన్ వస్తే ఇక్కడ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న మాలిక్యూల్ పడే టెన్షనే సర్ఫేస్ టెన్షన్, అంతకన్నా ఏం కాదు. ఇప్పుడు సర్ఫేస్ మీద మాలిక్యూల్స్ ఏంట్రా అంటావు. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ డ్రాప్లెట్ ఉందా, ఈ డ్రాప్లెట్ కనిపిస్తుందా కనిపించట్లేదా? కనిపిస్తుందంటే కనీసం ఆ డ్రాప్లెట్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది మినిమం? ఎగ్జాక్ట్లీ, మినిమం ఒక డ్రాప్లెట్ తీసుకుంటే దాని సైజు మినిమం 10,000 నానోమీటర్స్ ఉంటుంది, రైట్? అది ఒప్పుకుంటున్నారో ఒప్పుకోవట్లేదా? ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇప్పుడు ఆ 10,000 నానోమీటర్స్ ఉన్న డ్రాప్లెట్నే అదే ఒక ప్రపంచం అనుకోండి. ఒక గ్లోబ్ని మీరు ఎలా చూస్తారో 10,000 నానోమీటర్స్ ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూలే ప్రపంచం అనుకోండి. ఇప్పుడు ఆ వాటర్ని డ్రాప్లెట్ కాకుండా వాటర్ మాలిక్యూల్స్గా చూడడం మొదలెట్టండి. ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ సైజు మీరు ఎన్ని ఎస్టిమేట్లు చేసినా 1.1 to 1.5 నానోమీటర్స్ మించి ఉండదు. అంటే ఒక వాటర్ డ్రాప్లెట్లో మీకు ఒక 10 to 15,000 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఒక్క డ్రాప్లెట్ నేను ఇలా వేస్తే భూమి మీద ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి? అందులో మినిమం ఆఫ్ 10 to 15,000 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎన్ని క్రూడ్ అప్రాక్సిమేషన్స్, బట్ యూ స్టిల్ గెట్ ఎ ఫీల్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఆ 10,000 మాలిక్యూల్స్ ఒకటేనా? నో. ఇప్పుడు ఈ క్లాసులో ఒక స్పేస్ నుంచి వస్తే ఇదంతా ఒక క్లాస్లో ఉంటుంది, కానీ ఒకసారి ఈ క్లాస్ అనే రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో, ఫోర్త్ రో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? సో ఫస్ట్ రోకి లాస్ట్ రోకి డిఫరెన్స్ ఉందా? సో ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా ఏమవుతుంది అంటే ఈ వాటర్ డ్రాప్లెట్ని ఒక మైక్రోస్కోప్ పెట్టి చూస్తే దానికి 10,000 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ 10,000 మాలిక్యూల్స్ సేమ్ కాదు. కొన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ లోపల ఉన్నాయి, కొన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ బయట ఉంటాయి. ఆబ్వియస్గా కదా, అన్ని లోపల ఉండే అవకాశం లేదు. అదే సర్ఫేస్ మీద ఉన్న మాలిక్యూల్స్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇంకొక వాటర్ మాలిక్యూల్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి మాత్రమే ఇష్టపడుతుంది. లైక్ తెలుసుగా, లైక్ తెలుసా? రూల్ తెలీదా? రెండు ఒకే క్యారెక్టర్ ఉంటేనే దే లైక్ ఈచ్ అదర్. ఇఫ్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ దే డోంట్ వాంట్. ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ పక్కన కూర్చోడానికి ఇష్టపడతారా, మీ ఎనిమి పక్కన కూర్చోడానికి ఇష్టపడతారా? ఫ్రెండ్స్. వాటర్ మాలిక్యూల్ కూడా డిఫరెన్స్ ఏవి కాదు. ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉందంటే ఏమంటుందంటే నేను నా పక్కన వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉండాలి, నా పక్కన ఎయిర్ ఉండకూడదు అంటది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది 10,000 మాలిక్యూళ్ళు? ఈ ఒక మాలిక్యూల్ ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్ తోటి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న వాటికి ఏ ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఒక డ్రాప్లెట్ 10,000 ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరో ఒకటి సర్ఫేస్ మీద ఉండాలి, ఎవరో ఒకటి ఫస్ట్ కూర్చోవాలి, ఎవరో ఒకటి లాస్ట్ కూర్చోవాలి. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇప్పుడు ఉన్న మాలిక్యూల్స్ పరిస్థితి చూడండి. ఒక ఏపీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, ఇంకో ఏపీ దానికి ఇష్టం లేదు ఎయిర్ ఉంది. ఇప్పుడు నాయుడు దగ్గరికి మాట్లాడతాడు వాటర్ ఎయిర్ ఇంటర్ఫేస్ లో వచ్చే ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే ప్రాబ్లీ దట్స్ వాట్ ఇస్ PhD ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. సో ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దోస్ బిహేవ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్కి వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంట్రా అంటే ఒక సైడ్ వాటర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, ఇంకో సైడ్ ఎయిర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్ ఏమంటది? నాకు మ్యాక్సిమమ్ ఎయిర్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదు, వాటర్ తోటే ఇంటరాక్ట్ అవుతాను అని చెప్పుద్ది. సో దానికోసం ఏం చేయాలి? ఇట్ ట్రై టు ఫార్మ్స్ ఎ షేప్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ విల్ బికమ్ మినిమం. దానివల్ల ఆ సర్ఫేస్ వల్ల వచ్చిన మాలిక్యూల్స్ వచ్చిన టెన్షన్ వల్ల వచ్చేది సర్ఫేస్ టెన్షన్. ఇట్స్ వెరీ క్రూడ్ వే ఆఫ్ డిఫైనింగ్, బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫీల్ ఫర్ ఇట్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ హ్యాస్ నో ఇష్యూస్. సో నౌ the tension or something whichever these molecules are facing just because are on the surface, it is not able to interact with water but is interacting with the air which is not a water molecule. Because of that it experiences some forces, then it has to go to some shape where you can accommodate minimum number of water molecules. Are we clear? No. So దాని వల్ల వచ్చేదే మీకు వచ్చే ఈ స్పెరికల్ షేప్. సో నౌ ఈ స్పెరికల్ షేప్ వచ్చిన తర్వాత సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ దట్ యూ కెన్ హ్యావ్. ఈ వాటర్ డ్రాప్లెట్ వచ్చింది,
అది స్పెరికల్ షేప్లో ఎందుకు ఉంటుందో కూడా తెలిసింది. అయిన తర్వాత ఏంటి, ఎయిదర్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ వేర్ ఇట్ కెన్ ఇంటరాక్ట్ వెరీ క్లోజ్లీ విత్ యువర్ సర్ఫేస్ ఆర్ వేర్ ఇట్ డజంట్ ఇంటరాక్ట్. ఇక్కడ చూసారా, దీనికి ఇష్టం కాబట్టి ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ విచ్ ఆర్ మర్జింగ్ విత్ దమ్ ఈజ్ సో హై. సో ఆల్మోస్ట్ తడిచిపోయింది, అక్కడ అసలు తడవట్లేదు. కారణం ఏంటంటే నౌ it is having a very minimum interaction between the water molecule and the surface. So now how do you make sure that, or how do you design your surfaces in such a way that where your water molecule doesn't interact with the surface? Okay, so now comes to the next one. Next. So there are something called Casimir-Baxter equation and other things which I don't get into it. So now you see how the droplet gets into it, probably it gets a bit more into it, but there are two ways that you can make the surface hydrophobic, even though you are having something called, you see, probably to get a feel, next slide, then I will see, then it will be, okay. So now we know we want to make hydrophobic surfaces. So what is the best example for hydrophobic surfaces? Lotus leaf, right? So ఏం చేయాలి మనం, ఈ లోటస్ లీఫ్ తీసుకెళ్ళి ఓ మైక్రోస్కోప్లో పెడదాం. సో దీన్ని తీసుకెళ్లి మైక్రోస్కోప్లో పెడితే నాకు ఇలా కనిపించినాయి, ఈ రిజల్యూషన్లో ఇలా కనిపించినాయి. ఇక్కడ చూసారా 20 మైక్రాన్స్. సరే, ఈ 20 మైక్రాన్స్ని మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొక జూమ్ చేశాను నేను, చూస్తుంటే మీకు ఇలా కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ కనుక నేను నా సర్ఫేసెస్ని కనుక ఇలా తయారు చేయగలిగితే నాకు లోటస్ లీఫే అవసరం లేదు, నేను ఏం చేసినా కూడా అది హైడ్రోఫోబిక్ లాగే పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటి, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఏంటంటే ఒక కుర్చీ వేసి దాని మీద 4 ముళ్ళు పెట్టి కూర్చోమంటే నువ్వేం చేస్తావు, కూర్చున్నట్టు కానీ ఫోన్ చేస్తా, దగ్గర దాకా వెళ్తావు, కూర్చున్న ట్యాక్ చేస్తావు కానీ కూర్చోవు. ఇవి కూడా అలాగే అనుకో, కుర్చీ మీద ఉన్న ముళ్ళు వాటర్ మాలిక్యూల్ కూర్చోబెట్టినట్లే. సో ఇలాంటి కనుక మనం అందులో మళ్ళీ దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ మైక్రో నానో స్ట్రక్చరింగ్. ఇక్కడ చూసారు, ఇది ఈ సైజ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మైక్రాన్ సైజులో ఉంది, దీని మీద ఉన్నది నానో సైజులో ఉన్నాయి. ఇట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ హైరార్కీ కమింగ్ ఇన్ టు ఇట్. ఒక మైక్రో సైజు, ఆ పైన ఉన్న నానో సైజు. సో ఇన్ దాట్ వే యూ నీడ్ టు డిజైన్ యువర్ సిస్టమ్స్ వేర్ యూ హ్యావ్ మైక్రో యాజ్ వెల్ యాజ్ నానో ఫీచర్స్. సో నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు క్రియేట్ దీస్ సర్ఫేసెస్. ఇప్పుడు ల్యాబొరేటరీలో ఎవరెవరు ఎన్ని విధాలుగా ఇలాంటి హైడ్రోఫోబిక్ సర్ఫేసెస్ చేయగలరు అన్నది నెక్స్ట్ ఒక 2-3 స్లైడ్స్. ఏంట్రా అంటే వాటర్ని పెట్రోల్ని కలిపాము, కలుస్తాయా? ఎందుకు? ఓకే, పోలార్ నాన్ పోలార్. Then again you can correlate them to surface energies. They will have a huge mismatch. ఓకే, ఒకవేళ కనుక పెట్రోల్ మొత్తం కలవదు కాబట్టి, ఓకే, పెట్రోల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హైడ్రోకార్బన్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ కూడా మొత్తం పెట్రోల్ వేసే బదులు ఒక లేయర్ ఆఫ్ పెట్రోల్ వేసామనుకుందాం. బికాజ్ ఎందుకంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సర్ఫేస్ మీద ఉన్న ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్తో ఏదో ఇంటరాక్ట్ అవుతుందో తప్పితే దానిపైన ఏముందో వాటర్ మాలిక్యూల్ తెలియదు. ఆర్ యూ గెటింగ్ మీ? ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో ఒక ఫ్యూ నానోమీటర్స్ ఉంటుంది అంతే. ఆ ఇంటర్ఫేస్లో కనుక హైడ్రోఫోబిసిటీ వచ్చిందంటే నీకు ఒక పెద్ద అవసరం లేదు. నీకు ఒక పెట్రోల్ తీసుకుని, ఓకే, పెట్రోల్ తోటి ఒక 1 నానోమీటర్ కోటింగ్ కానీ వేయగలిగితే, పెట్రోల్ తీసుకుని ఒక 1 నానోమీటర్ కనుక కోటింగ్ వేయగలిగితే కనుక అది కూడా హైడ్రోఫోబిక్ సర్ఫేస్ లాగే పనిచేస్తుంది. బికాస్ హౌ డూ యూ మేక్ దాట్? ఒక సబ్స్ట్రేట్ తీసుకుని ఇలా హైడ్రోఫోబిక్ మాలిక్యూల్స్ని కనుక ఇలా పెట్టగలిగితే వాటర్ వచ్చి దీని మీద కూర్చుంటుంది, దీని మీద కూర్చోదు. సో వాట్ విల్ హ్యాపన్? సో నౌ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ you are putting a 1 nanometer coating of a hydrocarbon or a petrol or whatever you want that induces hydrophobicity to your substrate. This is one way. I'm not saying this is the only way. Then there are other things. Next, you see, ఇందాక ఏం చెప్పాను, if you can get this protrusions right, ఒకవేళ కనుక ముళ్ళు కరెక్ట్గా ఉన్నాయనుకోండి, అక్కడ కూడా వచ్చి మాలిక్యూల్ కూర్చోదు. సో ఇంకోళ్ళు ఏంటంటే తయారు చేసే విధానం, ఇదేమో మైక్రో స్ట్రక్చరు, వాటికేమో నానో స్ట్రక్చరు, దీని మీద పెట్టేటప్పటికి కోటింగ్ చూసారు ఎలా ఉందో. I mean there are n number of ways to make your substrate hydrophobic. Once it is hydrophobic, you can do another different applications. Next, if you come to people like me who works on essentially graphene and other things,
ఇది ఒకటి. ఇప్పుడు జస్ట్ సింపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక ఫ్లాట్ గ్రాఫిన్ షీట్స్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ గ్రాఫిన్? ఓకే, ఇఫ్ నాట్ ఆల్సో ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ నాట్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. గ్రాఫైట్ తెలుసుగా, పెన్సిల్. ఆ గ్రాఫైట్ని తీసుకుని మీరు రాస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ రాసే టైంలోనే గ్రాఫైట్ ఎంత స్మూత్గా ఉంటుంది అంటే దానివల్ల ఏంటంటే ఒక లేయర్ పైకి వచ్చేస్తాయి. సో ఆ ఒక లేయర్ని పైకి వచ్చిన దాన్నే ఒక బెంజిన్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో బెంజిన్? కమాన్. ఓకే, ఒక బెంజిన్ తీసుకో. ఒక బెంజిన్ రింగ్ ఉందా? ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఒక ఇన్ఫైనైట్ బెంజిన్స్ పెట్టు, వై డైరెక్షన్లో ఇంకో ఇన్ఫైనైట్ బెంజిన్ పెట్టు. ఇప్పుడు వేసారు టైల్స్, అలా ఒక బెంజిన్ తీసుకుని ఇటు సైడ్ నుంచి ఇటు సైడ్ వరకు 1,00,000 బెంజిన్ రింగులు, ఇటు సైడ్ 1,00,000. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? ఇంత అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ గ్రాఫిన్. అలాంటి గ్రాఫిన్ షీట్ని ఒకదాని కింద మనకు పేపర్లు పెట్టుకుంటాంగా దంతరా, దాని కింద పెడితే దట్స్ నథింగ్ బట్ యూ హ్యావ్ ఇట్. ఇలాంటి దాంట్లో కూడా వాట్ వీ అండర్స్టూడ్ ఫ్రమ్ ద అదర్ థింగ్స్ ఇస్ ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ యువర్ గ్రాఫిన్ క్రంపుల్డ్, యూ కెన్ మేక్ యువర్ surface hydrophobic. So the whole idea is, if you know that what is the morphology that you need to have, what is the surface topography. Topography అంటే ఐడియా ఉంటుందిగా, పైన ఉన్న షేప్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుంటే దాన్ని 100 విధాలుగా క్రియేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఐల్ ట్రై టు గో టు అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. పాప్కార్న్ సినిమా చూసినప్పుడు తినే ఉంటారు. ఇందులో స్పెషల్ ఏంటి? అది పాప్కార్న్ పాప్ ఎందుకు అవుద్ది? వైట్ స్టార్టింగ్ వచ్చి సీడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ సీడ్స్ పాప్ అయ్యి ఇలా వస్తుంది. డూ యూ నో ద రీజన్ వై ఇట్ హ్యాపెన్స్? ఆర్ ప్రాబ్లీ వై ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్? కొన్ని పాప్ ఓన్లీ కొన్ని అవుతూ ఉంటాయి. అగైన్ ఇట్ ఇస్ రిలవెంట్ టు వాట్ విచ్ యూ బీన్ డిస్కసింగ్ అబౌట్. నెక్స్ట్ ఇదేగా పేలేలాగా దొరుకుతుందిగా, దిస్ ఇస్ వాట్ యూ కాల్ ఎస్ పాపింగ్. నెక్స్ట్ ఇందులో ఏముంటుందంటే ఒక అవుటర్ వాటర్ ఉంది. ఓకే, ఒకవేళ కనుక ఈ నెక్స్ట్ ఒకసారి ఈ స్టార్చ్ వాటర్ లోపల నుంచి చూసారా, అందులో కనుక మినిమం 14% ఆఫ్ వాటర్ ఉంటే తప్పితే కనుక ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్, ఇప్పుడు చూడండి ప్రెషర్ కుక్కర్లో ప్రెషర్ ఎలా వస్తుంది, సో ఇక్కడ కూడా అంతే. ఆ మినిమం 14% వాటర్ ఉండి దాన్ని 180 degrees హీట్ చేస్తే తప్పితే నీకు ఆ ప్రెషర్ వచ్చి అది లోపల నుంచి పేలదు. ఒక ఏదైనా పేలట్లేదంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ కంటెంట్ విచ్ ఇస్ లెస్, which means for some reasons the water inside the pop has got evaporated, because of that it is not working. So ఇక్కడ కూడా ఈ లోపల ఉన్న కర్నల్స్ ఉన్న చూసారు లోపల స్టార్చ్ వాటర్, సో that plays a critical role for it to happen. Next, this is something about aroma. Next, so we'll try to come something, at least I hope it works. Okay, leave it. Next, లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఒకటి ఆల్రెడీ చూసాం, ఏంటి? లోటస్ లీఫ్ చూసుకున్నాం, దాన్ని ల్యాబ్లో ఎలా మిమిక్ చేయాలో. ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, ఇది చూస్తూ ఉంటారుగా, గీకోస్, మన భాషలో బల్లి, జనాలు గీకోస్. ఓకేలే, మనం ప్రస్తుతం బల్లుల్లో ఉందాం. ఇది గోడ మీద పాకడానికి రీజన్లు ఏంటి? అది ఎందుకు కింద పడిపోవట్లేదు? దాని నుంచి మనం ఏమైనా చూసి నేర్చుకోవచ్చా? దీన్ని చూసి మనం ఏమైనా కాపీ కొట్టచ్చా? ఎగ్జామ్లో కదా కాపీ కొట్టాల్సింది, నేచర్ని చూసి కాపీ కొడితే లైఫ్ సెటిల్ అయిపోయినట్టే. ఎందుకు పాకుతుంది ఇది? పర్ఫెక్ట్. నెక్స్ట్ పెట్టబా, ఇంకొకటి ఒక్క స్లైడ్. దానికి ఏమైనా గ్లూ ఉందా? గ్లూస్ లేదుగా. నెక్స్ట్ వాక్యూమ్ అన్నారు మ్యామ్, సెక్షన్ కప్స్. ప్రతి చోట సెక్షన్, దానికి సెక్షన్ కావాలి అంటే వాక్యూమ్ క్రియేట్ చేయాలి పోవాలి. దెర్ ఆర్ సమ్ మెకానిజమ్స్ విచ్ యూ కెన్ డూ ఇట్, బట్ సమ్హౌ దిస్ వన్ డజంట్ యూస్ సెక్షన్ కప్స్. నెక్స్ట్, దానికి ఆన్సర్ ఎవరు చెప్తాడు అంటే మన బాండింగ్ చెప్పుద్ది. మనకు బాండింగ్ క్లారిటీ ఉందంటే కనుక బల్లి ఏం పని చేస్తున్నా మనం ఆ పని చేయొచ్చు. ఓకే, సో మీరు టిపికల్గా క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు, బీఎస్సీ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు అయనిక్ బాండ్ గురించి, కోవలెంట్ బాండ్ గురించి, మెటాలిక్ బాండ్ గురించి అవుతూ ఉంటారు. చదివారా? చదివారు లేదా? కమాన్, డోంట్ సే దాట్. సో అది ప్రైమరీ బాండింగ్ కాకుండా దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ సెకండరీ బాండింగ్. ఇక్కడ మీరు టిపికల్గా క్లాస్లో చదివింది ఏంటంటే కోవలెంట్, దీని మధ్య కోవలెంట్ బాండింగ్ అంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉండాలా ఉండకూడదా? రెండు సేమ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ, డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ, కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ కావాలి అంటే సారీ అక్కడే రాసి ఉంటాగా. సారీ, సేమ్ ఉంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ సేమ్ ఉండాలా డిఫరెంట్ ఉండాలా? ఓకే,
సో ionic bonding అంటే సో మెటాలిక్. సో అలా కాకుండా there is some other bonding which are called secondary interactions అన్నమాట. The advantage of having secondary interactions is so different. Just before going to secondary interactions, I'll try to give one example. ఒక నీకు కర్ర ఇచ్చా, ఎరకొట్టమన్నా, ఓకే, ఎరకొట్టగలవా, ఎరకొట్టలేవా? చిన్న పుల్ల, కర్ర కాదు పోని. ఎంతమంది ఎరకొడతారు చిన్న పుల్లని? దాన్నే బండిల్ చేసిస్తా, ఒకసారి ఎరకొట్టమని చెప్తా, కానీ అవుద్దా? కష్టం. సో దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద పవర్ ఆఫ్ సెకండరీ థింగ్స్. ఇండివిజువల్గా ఇంటరాక్షన్స్లో అవన్నీ చాలా వీక్, కానీ అవన్నీ ఎడిటివ్ ఇన్ నేచర్. ఒకటికొకటి యాడ్ అయ్యేటప్పటికి దట్ బికమ్ సో స్ట్రాంగ్ దట్ విల్ బికమ్ డిఫికల్ట్ టు బ్రేక్ దెమ్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దోస్ కాల్డ్ సెకండరీ ఇంటరాక్షన్స్. ఆ సెకండరీ ఇంటరాక్షన్స్ లో పర్టికులర్గా దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ వాన్ డెర్ వాల్ ఇంటరాక్షన్స్. ఎప్పుడైనా వాన్ డెర్ వాల్ ఫోర్సెస్ కానీ వాన్ డెర్ వాల్ ఇంటరాక్షన్ గురించి చదివారా? డూ యు నో వాట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వాన్ డెర్ వాల్స్ మీన్స్? ఒక రెండు ఆబ్జెక్టులు తీసుకొచ్చి ఎంత క్లోజ్గా పెట్టగలరు, ఆ తర్వాత ఆ రెండింటిల మధ్య రిపల్షన్స్ మొదలవుతాయి. దట్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్ ఎ వాన్ డెర్ వాల్ డిస్టెన్స్. ఒక ఆటం ఉందా, ఇప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఎలా ఉన్నాయో రెండు వాటర్ మాలిక్యూల్స్ తీసుకొచ్చాం. లేకపోతే ఇప్పుడు నా చెయ్యి ఉంది, ఈ చెయ్యి నా సబ్స్ట్రేట్ ఈ సర్ఫేస్ మీద పెట్టా, ఇప్పుడు ఇక్కడ మధ్యలో మైక్రోస్కోప్ పెడతా, ఓకే, ఇప్పుడు రెండు నా పరంగా టచ్ అయినాయి, ఎస్ ఆర్ నో? కానీ యాక్చువల్గా మీరు మైక్రోస్కోప్ పెట్టి చూస్తే ఒక 0.35 నానోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది దీని మధ్య. ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూ కెనాట్ బ్రింగ్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లోజర్ దాన్ ఎ 0.35 నానోమీటర్స్ which are nothing more than a van der Waal interactions. So away van der Waal interactions will help you to hold together. The same thing also will help you to get apart, because that is the only distance in which these forces acts. So next. So I'm not getting into it. Next. So ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి మనం చేసే పని? ఆ బల్లిని తీసుకెళ్ళు మైక్రోస్కోప్ లో పెట్టు, అంతేనా? మనం అంతగానే ఏం చెయ్యం. So this is how it looks like when you see with your naked eye. But the moment I started zooming in, because I have a very powerful camera called scanning electron microscope. You remember that? Right? అది మనం జనరల్గా 10 times జూమ్ చేస్తే ఇది 4000 times, 5000 times, 50,000 times జూమ్ చేస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ యూ కెన్ సీ యాక్చువల్ ఆటమ్స్. సో దీన్ని ఈ పర్టికులర్ పార్ట్లో జూమ్ చేశా. ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్, ఓకే. ఇది మనం కళ్ళతో కనిపిస్తుంది, ఇది కనిపించదు. తర్వాత ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ని జూమ్ చేశా, తర్వాత జూమ్ చేసుకుంటూ పోతే ఒకదానికి ఒక పేరు పెట్టుకున్నారు, సీటా, శాటల్, సీటల్ అరే, అవన్నీ మర్చిపోండి. బట్ నౌ యు సీ I have something like these spatulas assembled to them, and these assembles are arranged in this way. So if I can make like this in my lab, then it actually behaves like a gecko which can go and stick on the wall without any glue. So next. సో దానికోసం అగైన్ నానో సైన్స్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ కంట్రోలింగ్ దెమ్ అండ్ మేకింగ్ దెమ్. సో నేను అక్కడ గీకోస్ ఏం చూసానో అదే విధంగా ఇలా తయారు చేసే ల్యాబ్లో. హౌ టు మేక్ ఇట్ అండ్ ఆల్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ డీటెయిల్. బట్ వన్స్ యూ మేక్ దెమ్, నెక్స్ట్ ఇది కూడా ప్లే అవ్వట్లేదా? దట్స్ బిట్ సర్ప్రైజింగ్. సో నెక్స్ట్ తీసుకో, నెక్స్ట్ గెల్ అట్లీస్ట్ దట్ షుడ్ బి ఎన్ ఇమేజ్. యా, యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ గ్లౌస్ విచ్ యూ కెన్ విత్ క్లైంబ్ విత్. So this is not a science fiction. This is the thing which you can do. So నీకు అప్పుడు వాన్ డెర్ వాల్ ఇంటరాక్షన్స్ యొక్క ఉపయోగం నీకు స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడు తెలియకపోవచ్చు, కానీ ఆ వాన్ డెర్ వాల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఎలా వాడుకోవాలో తెలిస్తే యూ కెన్ మేక్ ఎ గ్లవ్ లైక్ దిస్ వేర్ యూ కెన్ క్లైంబ్. ఈజ్ ఇట్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్? అఫ్ కోర్స్ దొంగలకి ఇవ్వద్దు, అంతేగా. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ సైన్స్ ఫిక్షన్, రైట్? నౌ సంబడీ కెన్ క్లైంబ్. ఓన్లీ ఇష్యూ ఏంటంటే నీ బాడీ వెయిట్ నీకు తెలియాలి. నీ బాడీ వెయిట్ తెలుసుకుని నీకు ఒక్కో స్పాతులా ఒక మైక్రో న్యూటన్, గో బ్యాక్ ఒక్కసారి, నాకు క్యాలిక్యులేషన్ మిస్ అయ్యా నెక్కలు. యు సీ దిస్, ఒక్కొక్క శాట 40 మైక్రో న్యూటన్స్ ఒక అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఇస్తుంది. నువ్వు యాక్చువల్గా మైక్రో న్యూటన్స్ ఎంజీలో కంపేర్ చేసుకున్న అరౌండ్ ఒక యాక్చువల్గా మైక్రో ఎంజీ ఎంతో వస్తుంది, ఓకే. సో ఇప్పుడు మన బరువు ఎంత ఉందో చూసి, దాన్ని బట్టి నీకు ఎంత వెయిట్ ఉన్నావో చూసి, దాన్ని బట్టి ఎన్ని వాన్ డెర్ వాల్ ఇంటరాక్షన్స్ కావాలో చూసి, దాన్ని బట్టి ఎలాంటి సర్ఫేసెస్ కావాలో డిజైన్ చేసుకుంటే ఇన్ ప్రిన్సిపల్ యూ షుడ్ ఏబుల్ టు మేక్ ఏ గ్లౌస్ విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు క్లైంబ్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ గ్లూస్. Am I clear? Yeah. So don't you want to make things like that? Okay, next.
Next, maybe I'll just try to leave this also. Under 5 minutes, I will. Yeah, probably this is something which is interesting. I'll try to conclude with this. What makes his hair looks like this? What juttu enduku ala undi? Huh? Any comments? Next. Almost done, sir. 5 minutes. We are done. Yeah. Next. So this is exactly, as I keep telling you, whether you can get the hydrophobicity through 1 nanometer coatings of your hydrocarbons or because of the protrusions coming off it. Okati chemical nature, unkokati physical nature. Physical nature valla kuda hydrophobic coatings cheyochu, chemical nature valla hydrophobic coatings. Ikkada kuda ante. Okala kanaka hair follicles untada. Follicle shape kanaka straight ga undanukondi, you will have a straight hair. But if that follicle shape is slightly wavy, it cannot grow, it will go here and there and you will get a curly hair. So now it is because ఎందుకంటే అందులో గ్రో కాదు, ఆ గ్రో అవడానికి స్ట్రైట్ గా లేదు కాబట్టి ఇట్స్ కమింగ్. సో నౌ నెక్స్ట్ టు ది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ విచ్ ఇస్ రిలేటివ్లీ ఇంట్రెస్టింగ్. నెక్స్ట్, సో దిస్ ఈస్ ద ఫిజికల్ రీజన్ వాట్ మేక్స్ ఇట్. అదర్ దాన్ దాట్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ సల్ఫర్ బాండ్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ది hair which actually interacts between the two. I keep telling you from day first slide, అక్కడైతే హెయిర్ చూసారో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ హెయిర్ బ్యాక్ వచ్చాం. ఆ హెయిర్ మధ్య ఉన్న సల్ఫర్ మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతుంది అంటే విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ దెమ్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ గెట్స్ రోలింగ్. దెర్ ఆర్ 2 reasons. One reason is where you have a follicle shape, and the second reason is what you will be doing because of the interaction between the sulfur molecules which are present in the hair. So now how do you make people hair straighten? ఏం చేస్తారు టిపికల్గా వెళ్తే? So what they do is they apply some heat which is typically around 100 or 120 degrees, appudu straight avutadi. But then after some time, because the bonding is there, after a month or 2 months again it comes back to its original state and you will have again a curly hair. And then after that people started telling no, once we do something your hair will never go to curly shape, it will become straight. Allu em chestaru anukuntunnaru? They will leach the sulfur through a chemical process. Aa mottaనికి bonding తీసేస్తారు వాళ్ళు. So in that context you have a chemical process which is going on which will never make it bring back to its original shape unless until you make them to grow again. So what I mean to say is there is science aspect of it in everything which we see in a routine life, and there will be a chemistry of it, and then probably my interest is to convey to say that why can't you look into these things in a much more detailed way. Probably I'll just conclude with the last slide, go to the, I'll skip everything and then go to the there is one more thing. Thank you slide. Oh, before this. Yeah, this one. So this is my favorite slide from last 10 years almost. At that time printed electronics was new, but not new anymore. So now just for the 2-3 minutes of discussion, imagine that you are discussing these aspects with your great grandfather who died around 300 years before. తెలుసుగా టైం ట్రావెల్ చేస్తారా? ఎవరైనా టైం ట్రావెల్ చేయరా? ఇప్పుడు మీరు మీ తాతగారితో కానీ నాన్నమ్మతో 200 సంవత్సరాల ముందు చనిపోయిన వాళ్ళతో మాట్లాడండి, ఓకే, అండ్ టెల్ దెమ్ దాట్ యూ డోంట్ క్లైంబ్ ఎ మౌంటైన్, వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ లిఫ్ట్. వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్? వాళ్ళకి లిఫ్ట్ అంటే తెలీదు. ఎస్ ఆర్ నో? అండ్ యూ టెల్ దెమ్ దాట్ వీ డోంట్ వాష్ క్లోత్స్, వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ వాషింగ్ మెషిన్. అగైన్ ఇట్ విల్ బి సర్ప్రైజింగ్ టు దెమ్ ఆర్ నో? బట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అండ్ ద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్. నౌ అది నీకు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూర్చుని చెప్పి ఇలా వాషింగ్ మెషిన్ వాడడం తెలుసా అని అడిగితే ఇట్స్ నాట్ ఎ థింగ్ టు డిస్కస్ బికాస్ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ యూజింగ్ ఇన్ యువర్ డైలీ లైఫ్. బట్ నౌ లెట్ us డిస్కస్ సంథింగ్ అబౌట్ ద సేమ్ థింగ్ విత్ యువర్ గ్రేట్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్టర్ 200 years. ఓకే, సో వాళ్ళు మీతో ఎలా మాట్లాడతారో చూద్దాం. ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా ఒంట్లో బాగోపోతే ఏం చేయించుకుంటారు? ఇంజక్షన్ చేయించుకుంటారు, అంతేనా? లేదా టాబ్లెట్లు వేసుకుంటారు. What they will tell you is, no, we don't use injections or tablets. We inject micro robots. It will go to that particular place and it will solve my problems. Actually, injection cheyalante mottham body anta dosage ivalli. One of the major reason for cancer is we don't know how to kill it. We don't know go to particular place. Anduku endante ekku doses ichi it will go to the entire body, and it will, because of that you have lot of wastages. But now imagine, because manam body height anta cheppanu 2 billion nanometers. ఒక 10 అంతస్తుల బిల్డింగ్కే ఒక రోబో ఒక లిఫ్ట్ ఉన్నప్పుడు నా బాడీలో లిఫ్ట్ ఎందుకు ఉండకూడదు? రైట్?
So now what I will have is I want to have a lift in my body and it's operate externally. అక్కడ కరెంట్ ఉంటే లిఫ్ట్ పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ లిఫ్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది? నా బాడీలో పెట్టిన రోబో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైట్ ఏదో వేసి బయట నుంచి కంట్రోల్ చేపిస్తా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ యాజ్ ఎ మాలిక్యులర్ మోటార్స్. యాక్చువల్గా 2018-2019లో దానికి నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా ఇచ్చారు. ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనీ unknown things or something which are already in fundamental level. So now the medicines are going to translate in such a way that where these molecular robots will be injected into your body and then it will release the drug in a place where you want. Have you heard of gene editing? ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటారా, వాళ్ళ నాన్నగారికి అమ్మగారికి కలజోడు ఉంది, వీడికి కలజోడు వస్తుంది. విన్నారా అలాంటి మాటలు? వాళ్ళకి బీపీ షుగర్ ఉంది, వీళ్ళకి కూడా వస్తుంది అని. బికాస్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ జీన్ రిమెంబర్స్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? సో జెనెటిక్ గా వచ్చి మనం ఏం మార్చలేము అంటారు. బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఎడిట్ ద జీన్, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ reduce some of the diseases which are supposed to be born with that person. But of course ఇది కూడా న్యూక్లియర్ బాంబ్ లాగా అనమాట. న్యూక్లియర్ బాంబ్ ఎందుకు? ఎవరినైనా వేసి దేశాన్ని చంపేయచ్చు, లేకపోతే మన జనాలందరికీ ఎలక్ట్రిసిటీ కింద ఇవ్వచ్చు. సో జీన్ ఎడిటింగ్ కూడా అంతే. ఇట్ కెన్ మేక్ యూ పీపుల్ సో గ్రీడీ దట్ దే వాంట్ దేర్ కిడ్ టు బీ ప్లేయింగ్ లైక్ సచిన్ అండ్ లుకింగ్ లైక్ సల్మాన్. Whether you want to take that direction or you wanted to go with the direction where you want to inherently kill the diseases which are supposed to be inherited to that person. So this is exactly what gene editing about. Stem cells గురించి వినే ఉంటారు. ఆఫ్ లేట్ ఇంకొంచెం ఫేమస్ అయింది, కాకపోతే ఇంకా ప్రస్తుతానికి స్టోర్ చేస్తున్నారు. ఇన్ ప్రిన్సిపల్ ఏదైనా ఒక యాక్సిడెంట్ కానీ ఒక ఆర్గాన్ కానీ డ్యామేజ్ అయితే స్టెమ్ సెల్స్ నుంచి కంప్లీట్గా బెంగళూరులో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది, ఇన్స్టెమ్ అంటారు. So there are a lot of people in different areas which are working on stem cell research where actually it can create an organ of its own from your own stem cells. So these are all right now seems to be topics of bit of fantasy, but believe me, if people like you can contribute to any one of those topics, all of them will be real after, realistic after 50 years, 100 years. So అందుకే 200 సంవత్సరాల తర్వాత మీరు ఎప్పుడైతే whenever you talk to your great grandchildren, the problem that they face are so different than the problem that you have with the molecular, the injections and all, they may not have it. With this I will conclude and will be happy to have more questions. Yeah, I'm done. I would love to take as many questions as possible. At least that's the reason I try to finish well within the time. Because I really want to listen from you guys. If you have any doubts, please ask. Not necessarily on this topic, but if you have anything which is relevant to or anything which is curious about you are, whatever you are curious about, I'll be happy to have. Of course, తెలుసని చెప్తా లేదా లేదు, that's a different story. But at least I'll give an attempt. క్వశ్చన్ లేవంటే రెండే రీజన్లు చెప్తారు. మొత్తం అర్థం అయ్యాలి, అదేం అర్థం కాకపోవాలి. No? గుడ్ మార్నింగ్ సార్. నానో పార్టికల్లో రీసెంట్గా డెవలప్మెంట్ అయిన ఇండస్ట్రీస్ గట్రా ఏమైనా ఉంటే మాకు చెప్తారా సార్? నానో పార్టికల్స్లో రీసెంట్గా డెవలప్ అయిన నానో టెక్నాలజీస్ ఏమైనా ఉంటే మాకు చెప్తారా సార్? ఒకసారి మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం సార్. మళ్ళీ చెప్పమంటారు సార్ ఒకసారి? ఓకే, సి the way the community looks at it, it's not a different branch or it's not a different thing. So just for example, ఇప్పుడు నువ్వు వాడే బ్యాటరీస్ ఉన్నాయనుకోండి, దాని మీద కూడా నానో కోటింగ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ పెయింట్లో TiO2 కోటింగ్స్ ఉంటాయి, మనం తినే వాటిలో. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ఎ సింగిల్ థింగ్. నానో ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్. సో దట్స్ వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు సే. నీకు అది నానోలా కనిపించదు. ఇప్పుడు నువ్వు పేపర్ వాడుతున్నావు, రైట్? ఇప్పుడు నువ్వు దీన్ని బెటర్గా కంట్రోల్ చేయాలి అంటే నీకు ఎంతో కొంత నానో సైన్స్ గురించి అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. సో ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ హూ ఆర్ వర్క్స్ ఇన్ టు R&D టు ఇంప్రూవ్ దేర్, knowingly, unknowingly, directly, indirectly has to deal with some sort of nanoscience or technology. It is not like a
మనకి ఏదో నానో పేరు పెడితేనే నానో ఉన్నట్టు కాదు. You got what I'm trying to say? Right from modification to the paper to anything which you look into it, all of them are, the moment you look from that perspective, the modification that you do is all about nano. So only thing is we don't wear that lens. The moment you wear the lens, almost everything what you're saying is kind of a nano. Yeah. Uh-huh. In actually in Andhra Pradesh, what happened is, importance to the basic sciences has been reduced to a lot. Engineering వైపు సో ఈ బేసిక్ సైన్సెస్ చదివే పిల్లలకి అంటే ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్న ఇప్పుడు మనం క్లాసెస్ చేస్తున్న పిల్లలందరూ కూడా బేసిక్ సైన్సెస్ పిల్లలే. వీళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి? మీరు కూడా బేసిక్ సైన్స్ నుంచే కదా సార్ ఎంపీసీ హిస్టరీ చదివి వెళ్ళారు ఇక్కడ. వీళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది కూడా మనం చెప్తే Yeah, I mean, see, I don't think I'm the right person to be honest to answer this. Actually, the way we've been taught is a very conventional way of reading. BSc అయిపోయిందా MSc, MSc అయిపోయిందా PhD, PhD అయిపోయిందా postdoc అయిపోయిందా ఫ్యాకల్టీ కింద లేకపోతే ఏదైనా కంపెనీలో జాబు. So this is a standard way, but actually things are changing a lot. Now this is exactly where probably you guys can look into it. If you go by traditional path, this is the path that majority of us have followed. But other than that, now what you can do is, which of late I am looking a lot more people doing it. BSc chemistry అయిపోయిన తర్వాత, MSc chemistry అయిన తర్వాత, there are guys who are looking, who are doing MBS. అదేంటి MSc అయిపోయిన తర్వాత MBA ఏంటి అన్నది. Particularly if you go to pharmaceutical industries, okay, if you want to take that almost like a top level of management, you need to be a chemist so that you understand their problems technically, but at the same time you need to have those management skills to get into things like that. This is one option. It's not that I'm asking you to do MBA after that, which is unheard of. Actually na time lo MSc and that MBA jathe tittoru idiki em pan ledani, but that's not the case now. People are looking at IIT Madras lo MBA chesi MSc chesi IIM lo MBA chesina kuda unnaru. Okay, the second option, there is something called of late patenting technologies are becoming so much important. ఒక పేటెంట్ ఫైల్ చేయాలంటే ఇట్స్ ఏ సైంటిఫిక్ డాక్యుమెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు ఎవరైనా నేను ఈ ప్రొడక్ట్ కనుక్కున్నాను అంటే యూ నీడ్ టు పేటెంట్ ఇట్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో వాట్ ఇస్ ఎ పేటెంట్? హ్యావ్ యూ హర్డ్ సంథింగ్ కాల్డ్ పేటెంట్? నో? ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ వాళ్ళు చేశారు అంటే ఆ కంపెనీ వాళ్ళు తప్పితే వేరే వాళ్ళు అదే ప్రొడక్ట్ చేయడానికి కుదరదు, బికాస్ దే హ్యావ్ ద రైట్స్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ ఇట్. సో అదొక డాక్యుమెంటేషన్ వర్క్. అది లీగల్గా ఆ టెక్నాలజీ ఆ ఇన్నోవేషన్ వాళ్ళది అన్నట్టు చూపించాలి. సో అదేంటంటే అది ఎలా కావాలి అంటే నీకు సైన్స్ తెలియాలి, ఆ తర్వాత నువ్వు లీగల్గా ఒక లాయర్ అవ్వాలి. సో దెర్ ఆర్ సంథింగ్ కాల్డ్ పేటెంట్ అటార్నీస్. ఇప్పుడు మీకు లిటిగేషన్ లాయర్స్ ఎలా ఉంటారు, డైవర్స్ లాయర్స్ ఎలా ఉంటారో అటార్నీస్ కూడా అలాగే ఉంటారు పేటెంట్స్కి. సో అక్కడ వాడికి కంపల్సరీగా నీకు లీగల్గా ఎంత తెలియాలో వాడు కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ అంత తెలియదు. దెన్ ఓన్లీ దే విల్ బి ఏబుల్ టు డ్రాఫ్ట్ ద హోల్ పేటెంట్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ డూ ఆఫ్టర్ యువర్ మాస్టర్స్ ఆర్ బ్యాచిలర్స్, డూ సమ్ పేటెంటింగ్ కోర్సెస్, you will have one more way of finding a different opportunities, which is again very rare. So I mean, and of course of late, even in this context, I would really request you to look into the data sciences. MSc chemistry ki data sciences ki sambandham enti anukuntaru. Unless until you have some degree or understanding in machine learning or artificial intelligences, you cannot utilize your chemistry knowledge effectively. So the whole, to me, the next round of opportunities are the people who can get into these diverse ways. Either you get into as a business manager or as an attorney or as a AIML guy, then only you will find more. An active researcher with over 14 years, from the 14 years, dedicated teaching experience in higher education, and also he obtained his PhD in Nano phosphors from JNTU Kakinada under the guidance of our esteemed principal sir Dr. Ramchandra R.K. Garu, and he awarded PhD in the 2022, and his research focuses on the nano phosphors, color tunability and light based applications, making significant contribution to the science and technology. Beyond his academic contributions, he has served in several important roles
accomplished to students and also academic students, including nodal JKC coordinator and also NCC officers. By recognizing by his academic services and additional services, so the government of Andhra Pradesh has recognized him as a State Best Teacher Award in the 2023 for his excellent contributions. And also today, as a part of Nano Jatha, the second lecture is given by the resource person Dr. Rishu Basha Sheikh sir on topic of nanoscience and its emerging applications, inspiring young minds to explore the possibilities of scientific research. On behalf of the college and the faculty members and also students, we cordially invite a warm welcome to the Dr. Rishu Basha sir to continue his session. We hope he will enlighten all our minds with his experience and knowledge. So please welcome sir to start your session. ఓకే హాఫ్ అన్ అవర్ చాలా ఎక్కువ. Good afternoon to all. So strange experience. And own house lo nilabadi own regular ga classes vinna pillal munde regular ga kalisi unna faculty munde oka talk ivatam bayat nunchi vachanedi oka unique experience. I thank our beloved principal sir and Ramakrishna Matte garu and our respected head of the department madam and my physics colleagues all for giving me this wonderful opportunity. So ఈ నానో జాత అనే ప్రోగ్రాము బేసిక్గా ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇన్స్పైర్ యూ ఆల్, అంటే పిల్లలకి మెయిన్గా అసలు మన డిగ్రీ చదివే పిల్లలకి సైన్స్ స్ట్రీమ్లో ఈ నానో సైన్స్ అనే, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ అన్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ యాక్చువల్లీ. సో ఆ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ నేను మీకు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఈ ఎస్ సార్ సెంటర్ ఫర్ నానో అండ్ సాఫ్ట్ మెటీరియల్స్ బెంగళూరు వాళ్ళు గత 10 ఏళ్ళుగా చేస్తున్నారు ఈ ప్రయోగం. ఒక 2-3 years నుంచి రామచంద్ర సార్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఇయర్ అది మన కాలేజీలో జరుగుతుంది అనమాట. నానో జాత అంటే మామూలుగా మన జాతరలో ఏముంటాయండి, అన్ని రకాల టెంపుల్ ఫెస్టివల్స్లో అన్ని రకాలు అమ్ముతూ ఉంటారు, అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటం. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఈ నానో జాతాలో అసలు నానో సైన్సెస్లో దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి, దాని ఆరిజిన్స్ ఏంటి, వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం. దానికన్నా ముందు నేను మీకు ఒక అంటే కొంత ఇంట్రెస్ట్ నేను ఎలా అయితే ఆలోచిస్తున్నాను అనేది మీ ముందు ప్రజెంట్ చేస్తాను. మనకేంటంటే బేసిక్గా క్లాసికల్ మెకానిక్స్ నుంచి మోడర్న్ ఫిజిక్స్ ఆర్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్కి వచ్చిన పీరియడ్ ఏంటంటే 1900 నుంచి 1950 దాకా, అంటే అప్ టు సూపర్ కండక్టివిటీ, నానో టెక్నాలజీ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చే వరకు ఒక హై లెవెల్, ఒక టెన్స్ వాతావరణం అనమాట. అది ఒక 100 years బ్యాక్, అంటే ఎండ్ ఆఫ్ 20th century ఆర్ బిగినింగ్ ఆఫ్ 21st century. అక్కడ ఏంటంటే అన్ని రకాల అవే ఇన్వెన్షన్స్ ఇప్పటికి కూడా. అప్పుడు ఏంటంటే సైన్స్ అనేది అప్పటిదాకా ఉన్న సైన్స్ అంతా కూడా రెవల్యూషన్, లైక్ అటామిక్ మోడల్స్ కానివ్వండి, అటామిక్ మోడల్స్, అదేవిధంగా క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ యొక్క ఎవల్యూషన్ కానివ్వండి, లేదా డిస్కవరీ ఆఫ్ బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ కానివ్వండి, ఆర్ అదేవిధంగా సూపర్ కండక్టివిటీ కానివ్వండి, నానో టెక్నాలజీ కానీ, మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే 1950 వరకు వచ్చి ఆగిన తర్వాత వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ని మనం వాడుకుంటా మళ్ళీ అప్పుడే అదే టైంలో ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్, సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఇవి కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఆ టైంలో కూడా ఏ విధంగా అయితే సైన్స్ బాగా డెవలప్ అయిందో మళ్ళీ అలాంటి సేమ్, అంటే 100 yearsకి ఏదో ఒక సైకిల్ రిపీట్ అవుతుందని చెప్తా ఉంటారు కదా, ఆ విధంగా ఒక పీక్ పొజిషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ అప్పుడు మనం ఉన్నాము మనందరం కూడా. లైక్ చూడండి, మనము డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ కాడ నుంచి కరోనా వచ్చిన టైం నుంచి ఇప్పటి వరకు కనుక మీరు చూసుకుంటే టెక్నాలజీ పరంగా చాలా పీక్, ఇంకా దీని తర్వాత ఇంకేమీ ఉండదు అన్నట్లుగా భయపడుతున్నారు కదా మనల్ని, వచ్చేసి మనకేం జాబ్స్ ఉండవు, అంత పీక్ టెక్నాలజీని మనము ఫేస్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా వరల్డ్ వార్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి ప్యారలల్గా. అంటే అటువంటి సిమిలర్ అట్మాస్ఫియర్లో మనం ఉన్నప్పుడు మన ఆలోచన ఎలా ఉండాలి అంటే నేర్చుకునే విధంగా, ఆ సొసైటీకి మనం అడాప్ట్ అయ్యే విధంగా మన ఆలోచన విధానం ఉండాలండి.
అంతేగాని బయట ఏం జరుగుతున్నది అనేది ఏమి తెలుసుకోకుండా మనం అయితే ఉండకూడదు. ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ని అటెండ్ అవటం మూలంగా మనం ఈ నానో జాత ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఆ టెక్నాలజీస్ అనేవి మనకు ఫెమిలియర్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏమండి? సో అటువంటి ఒక టెక్నాలజీ వచ్చేసి నానో టెక్నాలజీ. ఈ నానో టెక్నాలజీలో చూడండి ఇంకో క్వశ్చన్, యాటమ్ పెద్దదా లేకపోతే ఒక నానో పార్టికల్? ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ అండి, మాస్టర్లు కదా. యాటమ్ అనేది పెద్దదా ఒక నానో పార్టికల్ పెద్దదా? యాటమ్ పెద్దది. యాటమ్ యొక్క సైజ్ ఎంతండి సుమారుగా? మన మోన్ ఫిజిక్స్ రీసెంట్గా చదివిన పిల్లలు ఎవరైనా చెప్పచ్చు. సరే, ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ తెలియకపోతే ఏం పర్లేదు, తెలియకపోవడం అనేది తప్పేం కాదు, కానీ అసలు తెలుసుకోకుండానే మొత్తం జీవితం అంతా అయిపోవడం అనేది తప్పు. యాటమ్ అనేది పెద్దదా చిన్నదా? ఇలాంటి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు క్వశ్చన్ వేసిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ డౌట్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మీరు సరిగ్గా చెప్పకపోతే. సో కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా యాటమ్ అనేది చిన్నది, నానో పార్టికల్ అనేది పెద్దది. అర్థమవుతుందా మీకు? యాటమ్ అనేది, సో మనం యాటమ్ కన్నా పెద్ద పార్టికల్ దగ్గరే మనం చూస్తున్నాం. అయితే ఈ నానో టెక్నాలజీ గురించి ఫస్ట్గా చెప్పిన వ్యక్తి వచ్చేసి ఎవరండి? రిచర్డ్ ఫేమన్. అతన్ని ఏమంటాం మనం? ఫాదర్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ. మన ఇండియాలో ఎవరండి ఫాదర్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ? ఎందాక చెప్పారు? చెప్పండి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొన్ని. ఇంకా కాదు, ఇంకా రాలేదు, చెప్తాను. సిఎన్ఎన్ రావు గారు. ఓకేనా? మన ఆర్ట్స్ కాలేజ్ నానో టెక్నాలజీ ఫాదర్ ఎవరు? ఎవరండి? నిజంగా చాలా తప్పే. మన అట్లీస్ట్ డిగ్రీ కాలేజెస్ వరకన్నా రామచంద్రరావు గారిని మనము ఫాదర్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ అని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు. అందులో ఎటువంటి ఎగ్జాగరేషన్ ఏమీ లేదు. దాదాపుగా ఒక 10-12 మంది రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ని నానో టెక్నాలజీ వైపు నడిపించి పిహెచ్డీస్ చేంజ్ ఎంతో, అంటే ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్స్కి చాలా తక్కువ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. మన ఈ కాలేజీకి ఉన్న ఫెసిలిటీస్ బయట ఏ కాలేజీకి ఉండదు. వన్ ఆఫ్ ద కాదు, బెస్ట్ కాలేజ్ ఇన్ ద స్టేట్, అదేవిధంగా నేషనల్ వైడ్గా కూడా ఉంటుంది. అటువంటి కాలేజెస్లో యాజ్ ఎ లెక్చరర్గానే చేశారు ఆయన, అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ కాబట్టి ఇందులో అట్సెక్ట్ ఏం లేదు సార్. సో అంటే అందరిలాగా కాకపోయినా నాకు తెలిసింది అని అనుకున్నాను ఇందాక, ఇప్పుడు అనిపించింది అయ్యి ఉండొచ్చు అని చెప్పి. సో సార్ ఒకసారి ఫస్ట్ స్లైడ్ వెళ్ళండి సార్. స్టేట్ అన్నా సార్, స్టేట్ లెవెల్ డిగ్రీ కాలేదు అసలు, మీరు అంత స్థాయి కాదు కానీ కొంత సార్. సో చూడండి అమ్మా, మనకు నేను ఇందాక మిమ్మల్ని అడిగా కదా క్వశ్చన్, 0.1 నానోమీటర్ యాటమ్ నానోమీటర్ కన్నా తక్కువ, 1/10. యాటమ్ కన్నా చిన్నదేంటి? మనం చదువుకున్నది యాక్చువల్గా. యాటమ్ కన్నా చిన్నది న్యూక్లియస్. ఏంటంటే యాటమ్ కన్నా చిన్నది, దాని సైజ్ ఎంత? 10⁻⁻15 మీటర్స్ ఉంటుంది అన్నమాట ఫెర్మీస్లో. అదేవిధంగా మన హ్యూమన్ హెయిర్ని యాక్చువల్గా నానోమీటర్స్లో మనం చెప్పలేము, కానీ చెప్తే ఎంత ఉంటుంది చూడండి. హ్యూమన్ హెయిర్, మన హెయిర్ ఎంత? 80,000 నానోమీటర్స్ హ్యూమన్ హెయిర్. అదేవిధంగా మన బ్లడ్ సెల్ 7,000 నానోమీటర్స్. డిఎన్ఏ అయితే ఈ హ్యూమన్ మామూలుగా ఒక మెటీరియల్ని నానో మెటీరియల్ మనం ఏ రేంజ్లో ఉంటే చెప్పొచ్చు అంటే 1 నానోమీటర్ నుంచి 100 నానోమీటర్స్ వరకు ఉంటే కనుక ఆ మెటీరియల్ కానీ ఆ పార్టికల్ని కానీ మనము నానో మెటీరియల్స్ అని చెప్పొచ్చు. అదే నానో అప్లికేషన్స్. సరే, మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోండి. ఒక మామూలుగా మన షుగర్ కలుపుతాం కదా మనం గ్లాస్లో, అవునా? సో ఆ షుగర్ కలిపేటప్పుడు మామూలు మన షుగర్ తీసుకోండి, కలపండి. ఏం చేయాల్సి వస్తుంది? మనం కలపాలంటే స్టిర్ చేయాలి కదా, కొంచెం ఎక్కువసేపు చేయాలి, అవునా? పౌడర్ తీసుకోండి, బాగా షుగర్ని పౌడర్ చేసేయండి. పౌడర్ చేసేసి అప్పుడు కలపండి. ఏమవుతుందండి? ఫాస్ట్గా అవుతుంది కదా. అంటే ఏమైంది? దాని యొక్క రియాక్టివ్నెస్ ఏమైంది? దాని ప్రాపర్టీస్ ఏమైనాయండి? పెరిగాయి, మారాయి. పెరిగాయో తగ్గాయో కదా, ప్రాపర్టీస్ అయితే మారాయి. అది మనకు కావాల్సిన విధంగా ఉన్నాయి కదా ప్రాపర్టీస్, మనకి ఈజీగా ప్రాసెస్ని ఈజీగా చేసేవి. అదేవిధంగా మనం మెటీరియల్స్ని నానో లెవెల్లోకి తగ్గించినప్పుడు
మనకు కావలసిన ఫేవరబుల్ విధంగా ఆ ప్రాపర్టీస్ ఉండటం మనం అబ్జర్వ్ చేసాం అన్నమాట. ఈ 1 to 100 ఎందుకు సార్ మనం ఎక్కువ నానో, ఇందాక సార్ చెప్పారు ఆ ఫెమ్టోలో ఎందుకు చేయలేము అంటే మేము ఇందాక మీరు వినాలి ఏమైనా డిస్కషన్స్ జరిగినప్పుడు జాగ్రత్తగా, ఎందుకంటే సాయంత్రం మళ్ళీ మీ క్విజ్లో కూడా అవే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో మనకు 10⁻⁻12లో మనం ఎందుకు వెళ్ళలేకపోయాము అంటే అక్కడ రీకాంబినేషన్ అనేది జరగదు, ఇంకా బ్రేక్ చేయాల్సి వస్తుంది మనం యాటమ్ని ఫర్దర్గా. అదే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నానోలో మనకు గ్రూప్ ఆఫ్ యాటమ్స్ మాలిక్యూల్స్ లాగా ఏర్పడటము, అలా దాని మూలంగా మనకు నానో అనేది చాలా అప్లికబుల్ స్టేజ్. మైక్రో అనేది మామూలుగా మనం చూడగలం, మైక్రో కానివ్వండి, మిల్లీ కానివ్వండి, మైక్రోస్కోప్ పెట్టి అవన్నీ చూడొచ్చు. నానో మెటీరియల్ చూడటం తర్వాత డెవలప్మెంట్స్ జరిగాయి, ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది నేను దాని మీద ఫోకస్ చేస్తాను ఎక్కువ. సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సో ఈ నానో జాత యొక్క ముఖ్యాంశాలు మీకు తెలిసి ఉండాలి, ఎందుకంటే ఎందుకు అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం పెట్టాము, ఊరికే మిమ్మల్ని 9 to 12 వరకు కూర్చోబెట్టడం కాదు మన పర్పస్. ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ పిల్లలు, మన ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ పిల్లలు మాత్రమే ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఏంటంటే ఈ లెక్చర్స్ ద్వారా ఒకటి, రెండోది వచ్చేసి రోడ్ షోస్, ఎగ్జిబిషన్స్ మధ్యాహ్నం ఉంటాయి మీకు అవి. అదేవిధంగా కొన్ని హ్యాండ్స్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అక్కడ ఈ సిఎన్యూస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి చూపెడతారు. అదేవిధంగా మేము ఎక్కువగా ఇంటరాక్ట్ అవ్వటము, ఇందాక బాగా ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు. నేను చూసిన వన్ ఆఫ్ ద సెషన్స్ వేర్ స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ హ్యాస్ ఇంటరాక్టెడ్, అంటే అంత ఎక్కువ మంది క్వశ్చన్స్ వేయడం అనేది కూడా అప్రిషియబుల్ థింగ్. నెక్స్ట్ సార్. సో ఈ ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ నానో టెక్నాలజీ అనేది కనుక చూసుకుంటే మనకు 1959లో ఫేమన్ గారు చెప్పినట్లు దెర్ ఇస్ ఎ ప్లెంటీ ఆఫ్ రూమ్ అట్ ద బాటమ్. అంటే ఈ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ యొక్క ఇవల్యూషన్ జరిగిన తర్వాత ఈ ఆటమిక్ మోడల్స్ అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే ఇంకా ఫర్దర్గా మాలిక్యూల్ యొక్క సైజుని రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఎనర్జీ అనేది సైజుని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. సైజు వాల్యూ ఎంత తక్కువ ఉంటే ఎనర్జీ అనేది అంత ఎక్కువ పెరుగుతుంది అన్నమాట. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనకు ఇండివిజువల్ యాటమ్స్ని చూడటం అనేది ఎప్పుడు జరిగింది, 1981లో. తర్వాత అది దేని మూలంగా, ఎస్టీఎం అనే టెక్నాలజీ మూలంగా, సార్ అది కనబడుతుందా క్లియర్గా, ఎస్టీఎం అనే టెక్నాలజీ మూలంగా. ఎస్టీఎం అంటే ఏంటంటే స్కానింగ్ టన్నలింగ్ మైక్రోస్కోప్ అనే ద్వారా మనం ఒక యాటమ్ని కూడా చూడగలిగాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత వచ్చేసి అటామిక్ ఫోర్స్ మైక్రోస్కోపీ, ఆ తర్వాత గ్రాఫైట్ షీట్, ఈ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఇవన్నీ తయారు చేయడం అనమాట. ఇప్పుడు మనం వాడే స్పోర్ట్స్లో వాటిలో ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం అన్నమాట ఈ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ యొక్క టెక్నాలజీని. నానో టెక్నాలజీ అంటే ఆటం కన్నా పెద్దదే కాబట్టి మనం వాడే ప్రతి దాంట్లో కూడా, లైక్ ఇప్పుడు గర్ల్స్ ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు, మా యాడ్స్, టీవీ యాడ్స్లో వస్తూ ఉంటాయి, ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్స్ వాటిలో నానో టెక్నాలజీ వాడామని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు. అవి నిజంగానే కొన్ని కాస్ట్ ఉంటాయి, అవి రాసుకున్నప్పుడు ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, అది ఒక కొన్ని రోజులన్నా ఉంటుందండి, పర్మనెంట్గా మారకపోయినా. అంటే వాడమని చెప్పడం కదా దానికి అప్లికేషన్ అది. అదేవిధంగా మనకు ఈ రాకెట్స్ ఇవన్నీ వాడినప్పుడు కూడా మనం ఈ రాకెట్స్ వీటన్నిటిలో కూడా, ఎందుకు రాకెట్స్ అంటే ఈ నానో ట్యూబ్స్లో మామూలు ఒక ప్లాస్టిక్ వైర్ అది ఉందనుకోండి, ఏదైనా మనం బరువు మోసేది, దాని యొక్క స్ట్రెంత్ ఎంత ఉంటుంది, కొంత లిమిట్ ఉంటుంది కదా. ఈ గ్రాఫైన్ వైర్ అనేది కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ద్వారా ఏర్పడ్డ ఈ వైర్స్ నానో లెవెల్లో ఉంటాయి. కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ అంటే ఆ వైర్స్ దాదాపుగా సుమారుగా కొన్ని టన్స్ ఆఫ్ వెయిట్ని మోయగలుగుతాయి అన్నమాట. అంటే దాని యొక్క టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది. దీనివల్ల అప్లికేషన్స్. అదేవిధంగా మనకు ఫ్లోరెన్సెస్ డిస్కవర్ చేసిన తర్వాత అంటే బకీబాల్ అవన్నీ డిస్కవర్ చేసినందుకు మనకు నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా ఈ నానో టెక్నాలజీలోకి రావడం జరిగింది. ఈ నానో టెక్నాలజీ అనేది చూడండి ఆటం కన్నా పెద్దది కాదు, అదేం కొత్తది కాదు, ఫ్రమ్ ద ఏన్షియంట్ టైం నుంచి ఉంది ఇది. కాబట్టి ఈ టెక్నాలజీ ఇది ఒక సెపరేట్ టెక్నాలజీ అని మనం డిస్కవర్ చేసి ఇదంతా కూడా మనకు ఈ 1900 నుంచి జరిగింది తప్పించి ఇది ఎంటైర్లీ న్యూ టెక్నిక్ ఏం కాదు. కాబట్టి దాన్ని డెవలప్ చేసుకునే విధానంలో మాత్రం మనము కొంత ఇంకా, ఎందుకంటే ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఇది చాలా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్లో ఉంది. మనకేంటంటే ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టుకొని ఇంకా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసుకునే దాంట్లో ఉన్నాం, కానీ దే ఆర్ అహెడ్ ఆఫ్ నియర్లీ 50 to 60 years అహెడ్ ఉన్నారు మనకన్నా ఈ టెక్నాలజీస్లో. సో మెయిన్ వచ్చేసి ఈ నానో సైజుని రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ పోతున్నప్పుడు ఏ ప్రాపర్టీస్ని బేస్ చేసుకొని దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ మారుతాయంటే సర్ఫేస్ ఏరియా ఒకటి పెరగటము, రెండోది వచ్చేసి క్వాంటమ్ ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. నెక్స్ట్ సార్. సో ఇప్పుడు ఒక చూడండి, నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోండి సార్. నెక్స్ట్ సేమ్ అదే. ఇక్కడ కనుక మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఒక క్యూబ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సర్ఫేస్ టు వాల్యూమ్ రేషియో అనేది చాలా చాలా సిగ్నిఫికెంట్ అనమాట ఈ నానో పార్టికల్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని డిఫైన్ చేయడంలో. సో ఒక క్యూబ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి,
దానికి వాల్యూమ్కి ఫార్ములా ఏంటి అండ్ క్యూబ్ యొక్క వాల్యూమ్కి ఫార్ములా లెంత్ బ్రెడ్త్ ఇంటూ హైట్ కదా, LBH తీసుకుంటాం. సో ఆ క్యూబ్ 1 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అని దాన్ని తీసుకుంటే వాల్యూమ్ 1 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఉంటుంది. సర్ఫేస్ ఏరియా వచ్చేసి సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత అండి 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈక్వల్గా ఉంటుంది, అది స్క్వేర్ కదా క్యూబ్ అంటే. సో 6 స్క్వేర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ 1 సెంటీమీటర్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 6. సో సర్ఫేస్ టు వాల్యూమ్ రేషియో ఎంత అయింది మనకి ఇక్కడ 6 సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ అయింది. ఆ తర్వాత అదే ట్యూబ్ని 8 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసామనుకో మనము, ఒక్కొక్క దాని సైడ్ 0.5 సెంటీమీటర్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ రిమైన్స్ సేమ్, వాల్యూమ్ ఏం మారదు, అదే ట్యూబ్ కదా, అది ఆక్యుపై చేసే స్పేస్ అంతే ఉంటుంది. సో సర్ఫేస్ ఏరియా మారుతుంది 12 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. సో సర్ఫేస్ టు వాల్యూమ్ రేషియో ఇక్కడ పెరిగింది. ఇంకా ఫర్దర్గా ఇంకా డివైడ్ చేస్తే 64 క్యూబ్స్ కింద మనకు సర్ఫేస్ టు వాల్యూమ్ రేషియో 24 సెంటీమీటర్ పర్ ఇన్వర్స్. సో ఇక్కడ మనం ఇందాక నేను షుగర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను చూసారా, నువ్వు సైజ్ ఎంత తక్కువ చేస్తే అంత సర్ఫేస్ టు వాల్యూమ్ రేషియో పెరుగుతుంది. ఈ సర్ఫేస్ టు వాల్యూమ్ రేషియో మూలంగా ఏమవుతుందంటే మనకు రియాక్టివిటీ ప్రాపర్టీ అనేది చాలా బాగా, ఎందుకంటే అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి సర్ఫేస్ మీద చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి నైబరింగ్ ఆటమ్స్తో అవి రియాక్షన్ ఎక్కువ చేస్తాయి. సో దెర్ ఇఫ్ లార్జర్ సర్ఫేస్ టు వాల్యూమ్ రేషియో దెర్ ఇస్ ఎ గ్రేటర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ. నెక్స్ట్ సార్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెండోది క్వాంటమ్ కన్ఫైన్మెంట్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఇప్పుడు అర్థం కాకపోయినా తర్వాత వెళ్ళి సెర్చ్ చేయండి. మనకి ఏదైనా అర్థం కాకపోయినా ఆ టయానికి మనం వెళ్ళి వెతకాలన్నమాట, నేర్చుకోవాలి. ఇగ్నరెన్స్ అనేది ఉండకూడదు మన దగ్గర. సో ఈ క్వాంటమ్ డాట్స్ అనేవి ఏంటంటే హౌ క్వాంటమ్ డాట్స్ ఎమిట్ కలర్ మార్పు అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. నేను ఇంకా ఒక స్లైడ్ పెడదాం అనుకున్నా, మర్చిపోయాను తక్కువ టైం ఉండడం మూలంగా. మనకు గోల్డ్ అనేది ఏ కలర్లో ఉంటుందండి? గోల్డ్ రెడ్ ఎవరమ్మా? గోల్డ్ ఎల్లో. అమ్మాయి నిజంగా తప్పటి కూడా రెడ్ కూడా ఉంటుంది. ఆ సైజు బాగా తగ్గిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకు ఆరెంజ్ కలర్, రెడ్ కలర్, చాలా కలర్స్ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఆ విధంగా కలర్ ఏంటి సార్, బ్లాక్ కూడా ఉంటుంది. ఆ కలర్ ట్యూనబిలిటీ అనేది కూడా మనము సైజుని మార్చి చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఏమంటే సైజు తగ్గుతున్న కొద్దీ కలర్ ట్యూనబిలిటీ జరుగుద్ది. నెక్స్ట్ సార్, నెక్స్ట్ రైట్. ఈ పీపీటీ అంతా కూడా ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ గ్రూప్లో ఉంది, మీకు షేర్ చేస్తామా, జాగ్రత్తగా వినండి. సో క్వాంటమ్ డాట్ చూడండి, క్వాంటమ్ డాట్ లార్జర్ సైజ్ నుంచి స్మాలర్ సైజ్కి వెళ్తున్న కొద్ది ఏం జరుగుతుంది? ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనకి అటామిక్ లెవెల్లో మనకు తెలుసు, ఒక ఎలక్ట్రాన్ హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే అది ఎనర్జీని ఎమిట్ చేస్తుంది, అవునా? ఆ ఎనర్జీ ఎమిషన్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఆ ఎనర్జీ గ్యాప్ను బట్టి డెల్టా E = hc/λ అనే ఫార్ములా ప్రకారము ఆ ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది, సో ఆ ఎనర్జీ గ్యాప్ ఎంత ఉంటే దాని ప్రకారం వేవ్ లెంత్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఎనర్జీ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి తక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉన్నది రిలీజ్ అవుతుంది, ఎనర్జీ గ్యాప్ తక్కువ ఉంటే ఎక్కువ వేవ్ లెంత్. ఇప్పుడు క్వాంటమ్ కన్ఫైన్మెంట్, క్వాంటమ్ డాట్ సైజ్ కనుక చాలా తక్కువ ఉందనుకోండి ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో చూడండి ఇక్కడ క్వాంటమ్ కన్ఫైన్మెంట్ ఏమవుతుందంటే స్మాలర్ క్వాంటమ్ డాట్స్లో చాలా స్ట్రాంగ్. క్వాంటమ్ కన్ఫైన్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటిని లైక్ సార్ ఒక్కసారి వెనక్కి స్లైడ్కి వెనక్కి వెళ్తారా సార్? ఇప్పుడు చూడండి, మీకు ఓపెన్ మనకు ఆర్ట్స్ కాలేజీ గ్రౌండ్ ఉంది, నా పరిస్థితి కూడా ఇప్పుడు అలాగే ఉంది. క్వాంటమ్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ చాలా పెద్దది, ఎక్కడైనా ఎలాగైనా తిరగచ్చు అన్నమాట ఫ్రీగా. ఎస్ఆర్ఆర్ చిన్నది సార్, అదే ఇది అది కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. సో ఇదే ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజ్. ఇప్పుడు నేను ఏ రూమ్లో ఉన్నాను కూడా ప్రిన్సిపల్ గారు కనుక్కోవడం కష్టం. కాదు ఏమనుకుంటారంటే ఆయన ప్రాబిలిటీ 1 క్యాంపస్లోనే ఉన్నాడు ఇతను అనుకుంటారు. అది ఎన్సీసీ రూమ్లోనో, జేకేసీలోనో, మన టీవీ రూమ్లోనో, రీసెర్చ్ ల్యాబ్లోనో, అరకు క్యాంటీన్లోనో ఎక్కడో ఒక చోటైతే ఉంటాడు ఇతను అని చెప్పి. సో ఎస్ఆర్ఆర్లో ఏమవుతుందంటే ఎక్కడున్నా అక్కడే అనమాట, అది ఒకటే ప్లేస్, చిన్నది కాలేజ్, చిన్న మన ఈ ఆర్ట్స్ బ్లాక్ అంత ఉంటుంది. సో ఏమవుతుందంటే మీకు కన్ఫైన్మెంట్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ కన్ఫైన్మెంట్ తగ్గడం మూలంగా ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి స్ట్రాంగర్ కన్ఫైన్మెంట్, లార్జర్ బ్యాండ్ గ్యాప్ అండ్ హై ఎనర్జీ బ్లూ ఆర్ వైలెట్ కలర్లో ఇవి మనకేమవుతుందంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. నెక్స్ట్ దీని మూలంగా ఏమవుతుందంటే మనకు ఈ అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి దీనికి డిస్ప్లే డివైజెస్లో, బయో ఇమేజింగ్లో, ఆప్టికల్ సెన్సార్స్ ఇలాంటి వాటన్నిటిలో కూడా మనము ఈ కలర్ ట్యూనబిలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ను వాడి మనము ఈ డివైజెస్ని వాడచ్చు సార్. అవునా సార్? నెక్స్ట్ అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనము సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కదా, ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కాదు. ఈ నానో సైన్స్ అండ్ నానో టెక్నాలజీ రెండింటికి కూడా చాలా డిఫరెన్స్ ఉందండి. నానో సైన్స్ అండ్ నానో టెక్నాలజీకి బేసిక్గా మనం ఏం చేస్తామంటే
మెటీరియల్స్, ఇప్పుడు రామచంద్ర సార్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా నానో సైంటిస్టులు వాళ్ళందరూ. సో వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే స్టడీ చేస్తారు. స్టడీ చేసి ఈ కాంపోనెంట్స్ని కొన్ని నానో లెవెల్లోకి తీసుకెళ్ళి దాన్ని తయారు చేసి కొన్ని బేసిక్స్, అంటే ఒక పార్టికల్ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూస్తాం. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డిఫరెంట్ మెథడ్స్. ఆ మెథడ్స్లో మనము నానో పార్టికల్స్ని తయారు చేయొచ్చు. తయారు చేసింది నానో పార్టికల్లా కాదా అనేదానికి కొన్ని సింథసిస్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, అవి చూద్దాం మనము. సో ఇంతవరకే మనం చేయగలుగుతాము. కానీ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు టెక్నాలజీ, ఈ తయారు చేసిన మెటీరియల్స్ని వేరియస్ టెక్నాలజీస్ వాడి అసలు అది ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్, మనం ఏదైనా తయారు చేసామంటే అవసరం ఉండాలి కదా, ఆ అవసరం ఉందా లేదా, ఏదో తయారు చేయకూడదు. పర్పస్ ఏంటి, మనం నానో టెక్నాలజీ చదువుతున్నామంటే యూజ్ ఏంటి, ఆ ప్రాపర్టీస్ని మనం ఎందుకు వాడాలి అనేది, మనం ఏదైనా ఆవిష్కరణ చేశామంటే అది మనకు డైనమైట్ ఉంది చూసారా, డైనమైట్ కనుక్కున్నందుకే కదా ఈ నోబెల్ ప్రైజెస్ ఇస్తున్నాడు. అతను బాధపడి ఆ టైంలో అంత విధ్వంసం సృష్టిస్తుంది దాన్ని నేను డిస్కవర్ చేశానా అని చెప్పేసి దాని ద్వారా వచ్చే డబ్బును ఉపయోగించుకొని నోబెల్ ప్రైజెస్ ఇస్తున్నాడు కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు. అలా మనం ఏదైనా కనుక్కున్నాము అంటే దాని యొక్క పర్పస్ ఉండాలన్నమాట. సో ఏమవుతుందంటే ఆ నానో టెక్నాలజీ వాళ్ళ ఇంజనీర్స్ మీరు చేయాల్సిన పని ఇది. ఇందాక ఒక క్లారిటీ చెప్దాం అనుకున్నాం. మనం ఏంటంటే ఇంటర్ డిసిప్లినరీగా ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడ ఫిజిక్స్ చదువుతున్నారు, ఫిజిక్స్తో పాటు కొంచెం డేర్ చేసి రెండో సబ్జెక్ట్ కూడా తీసుకోవాలి. ఆలోచించట్లా పిల్లలు. మనం ఏంటి రెండో మైనర్ కోర్సు లాగా మనకు రీసెర్చ్ ఓరియంటేషన్లో పనికొచ్చే కోర్సెస్ తీసుకోవాలి. సో డిగ్రీ తర్వాత మీరు అందరూ కూడా ఏంటంటే చాలా యూనివర్సిటీస్ ఎంఎస్సి నానో టెక్నాలజీ వాడుతున్నారు. ఎంఎస్సి నానో టెక్నాలజీ ఆఫర్ చేస్తుంది. దానికి మీరంతా ఎలిజిబుల్. ఫిజిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలు, మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలు, కెమిస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఈ పిల్లలందరూ కూడా నానో టెక్నాలజీ, రెండు ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ ఇది. కాబట్టి ఇలాంటి వాటి క్రాస్ కటింగ్ ఫీల్డ్స్లోకి వెళ్ళాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఫిజిక్స్ చదివే పిల్లలు తగ్గిపోతున్నారు రాను రాను. ఎందుకంటే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా తక్కువ. నౌ టీచర్స్ ఆర్ రెడీ. మేమంతా కూడా ఎంఎస్సీ ఫిజిక్స్ చేసాం, కానీ ఇప్పుడు మెటీరియల్ సైన్స్ చెప్తున్నాం, ఈ కాలేజీలో ఎలక్ట్రానిక్స్ చెప్తున్నాము, రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ చెప్పాం. కానీ మీరు నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు కదా, నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇలాంటి వాటిలో ఇంకా లార్జ్ స్కేల్లో అసలు మన హాల్ నిండిపోయి బయట అక్కడ పెట్టాలి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్. జాతర అంటే అది కూర్చోబెట్టి ఒక 120 మెంబర్స్కి చెప్పడం అంటే మనకు ఉన్న వాటిలో ఇది బెస్ట్. మిగతా ఏ కాలేజెస్ చేయట్లేదు కాబట్టి. సో ఈ నానో స్కేల్ మనము 2 డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఉంటాయండి మెటీరియల్స్ తయారు చేయడానికి. మనకున్న అవైలబిలిటీని బట్టి మనం తయారు చేసుకునే అంటే విధానాలను బట్టి టాప్ డౌన్, బాటమ్ అప్ అని చెప్పేసి 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో సార్ ఇందాక మనకు బాటమ్ అప్ మెథడ్ గురించి కొంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు రామకృష్ణ సార్. ఏంటా బాటమ్ అప్ మెథడ్ అంటే స్మాల్ పార్టికల్స్ నుంచి ఒకదాని మీద ఒకటి బిల్డప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళటం. ఈ టాప్ డౌన్ అంటే ఒక లార్జ్ బల్క్ మెటీరియల్ తీసుకొని దాన్ని చిన్న చిన్నగా విడగొట్టుకొని వెళ్ళటం అనమాట. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే టాప్ డౌన్లో బల్క్ మెటీరియల్ నుంచి నానో స్కేల్ స్ట్రక్చర్కి తీసుకెళ్తాం మనము. అందులో కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ, మెకానికల్ మిల్లింగ్, లిథోగ్రఫీ, లేజర్ అబ్లేషన్, ఇచ్చింగ్ అనేవి. అదేవిధంగా బాటమ్ అప్ మెథడ్లో వచ్చేసి సాయిల్ సింథసిస్, ప్రెసిపిటేషన్, హైడ్రోథర్మల్ గ్రోత్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంకోటి ఏంటంటే కొత్తగా గ్రీన్ సింథసిస్ అని చెప్పేసి దాని ద్వారా కూడా మనం చేస్తాం. ఇదేంటంటే ఇందాక టాక్సిసిటీ అని అడిగింది ఒక పిల్ల, మంచి క్వశ్చన్. సో ఈ గ్రీన్ సింథసిస్ ద్వారా టాక్సిసిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుందని చెప్పి ఎక్కువ మంది ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. సో నువ్వు తయారు ఏదో చేసాము వాటన్నిటి ద్వారా ఈ టాప్ డౌన్, బాటమ్ అప్ మెథడ్లు ఏదో ఒకటి తీసుకొని నువ్వు చేస్తా ఉన్నావు. నువ్వు చేసింది నానో మెటీరియల్ కాదు. నెక్స్ట్ లేదు సార్, నానో మెటీరియల్ కాదా అని నీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే దానికి కొన్ని క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఉన్నాయండి. మనకు సింథసిస్ చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే క్యారెక్టరైజేషన్ చేయడం కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందులో మనం ఫస్ట్ మేము యాక్చువల్గా ఒక ఆర్డర్లో వెళ్తే ముందు ఎక్స్ఆర్డీను యూవీస్ చేస్తాము. ఎక్స్ఆర్డీ ఏంటంటే క్రిస్టలైన్ ఫేజ్ ఇస్తుంది, అంటే సైజ్ క్రిస్టలైన్ సైజ్ చెప్తుంది. యూవీస్ అనేది ఎందుకు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మనము, ఎనర్జీ అనేది, ఎనర్జీ గ్యాప్, ఆ ఎనర్జీ రిలీజ్ అనేది కరెక్ట్ ట్యూనబిలిటీ కోసం ఈ యూవీస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఆ తర్వాత ఇంకా ఫర్దర్గా వచ్చేసి సెమ్, టెమ్, ఏఎఫ్ఎమ్, షేపు, సర్ఫేస్, పార్టికల్ సైజ్, ఇవన్నీ. అలాగే ఎఫ్టీఆర్, రామన్ అనేది కెమికల్ బాండింగ్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి. డిఎల్ఎస్ అంటేనేమో వచ్చేసి డైనమిక్ లైట్ స్కాటరింగ్. దీని ద్వారా ఏంటంటే మనకు లిక్విడ్స్లో పార్టికల్ సైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయనేది మనం చూడొచ్చు అనమాట. సో సింథసిస్ అనేది మెటీరియల్ని మనం తయారు చేస్తాం, కానీ అది నానో ఏర్పడిందా లేదా అనేది వేరియస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. వీటన్నిటి ద్వారా అంటే ఏంటంటే నువ్వు తయారు చేసిన మెటీరియల్ ల్యాబ్స్కి పంపిస్తాం మనం. ఎక్స్ఆర్టీ కావాలి, ఏదైనా మనం ఖాళీ ఉన్నప్పుడు మన రీసెర్చ్ ల్యాబ్కి వెళ్ళి చూడండి, థీసిస్లు ఉంటాయి. వాటిలో ఇప్పుడు ఒక చూపెడతాను నేను, కానీ మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఫిజిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలు రీసెర్చ్ ల్యాబ్కి వెళ్తే అక్కడ 10-12 రీసెర్చ్ థీసిస్లు ఉన్నాయి. అందులో మీకు ఇవన్నీ కూడా దొరుకుతాయి. ఎక్స్ఆర్డి ఇమేజెస్ ఎలా ఉంటాయి, యూవీస్, పిఎల్ ఇమేజెస్ ఎలా ఉంటాయని కానీ, సెమ్, టెమ్, ఎఫ్ఎం, ఎఫ్టీఆర్, రామన్, ఇవన్నీ కూడా మనకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి.
సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సో ఇక్కడ చూడండి కొన్ని ఇచ్చాము, సెమ్ 10 AFM ఇమేజెస్. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి XRD, ఆ పీక్స్ కనబడుతుంది అంతా కూడా XRD. నెక్స్ట్ PL UVకి సంబంధించింది, FTIR రామన్ ఇమేజెస్. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క యూనిట్ లాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి దీన్ని. జస్ట్ మనం ఇవన్నీ క్రైటీరియాస్ సాటిస్ఫై అయ్యి మనకు 1 to 100 నానోమీటర్స్లో కనుక మన పార్టికల్ రేంజ్ వచ్చి నువ్వు తీసుకుంటున్న ఎనర్జీ అబ్జార్ప్షన్, ఎనర్జీ గ్యాప్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ వస్తే అప్పుడు నీ మెటీరియల్ అనేది నానో మెటీరియల్ అని మనం కంక్లూడ్ చేస్తాము. ఇంకా ఫర్దర్గా వెళ్ళి ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్ కూడా మనము వాడతాం అన్నమాట. అది మరి ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఒక గ్యాప్ ఉంది నానో సైన్స్కి నానో టెక్నాలజీకి మధ్య. ఆ గ్యాప్ని మనం ఫిల్ చేయగలిగితే ఇండియాలో ఇందాక పిల్లడు అయినట్లు కంపెనీస్ ఎక్కడున్నాయి సార్ అవన్నీ కూడా వస్తాయి. మేము ఒక 10-12 మంది చాలా ఈ కాలేజీలో అలాంటి దేశం మొత్తం తయారు చేసి వదిలేస్తున్నాము. ఆ మెటీరియల్స్ని పేటెంట్ వైపుకి మళ్లించడము, ఇండస్ట్రీ ఓరియంటేషన్లో కనుక ఆలోచించి టైఅప్ అయి చేస్తే ఇండస్ట్రీ నీడ్స్ ఏమున్నాయని మనం కనుక చేయగలిగితే అప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ అనేది నానో టెక్నాలజీ ఫీల్డ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా మన అందరికీ చేరుతుందన్నమాట. నెక్స్ట్ సార్. సో ఫేమన్ గారు అన్నట్లు దెర్ ఇస్ ప్లెంటీ ఆఫ్ స్పేస్ అట్ ద బాటమ్. అదేవిధంగా లెవెల్ కిందకి వెళ్తున్న కొద్దీ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ ఇలా ఏముండవండి, అన్నీ కలిసిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట. బయోఫిజిక్స్ అని చెప్పేసి, బయోకెమిస్ట్రీ అని చెప్పేసి ఇలా అన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి ఇంటర్లింక్ అయిపోయి ఉంటాయి అవన్నీ కూడా. సో వేరియస్ అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ హెల్త్ సెక్టార్లో ఎలక్ట్రానిక్ మనం వాడే ఫోన్స్, ఇందాక ఒక మేడం దుర్గాలక్ష్మి మేడం చెప్పారు, మనం వాడు సెన్సార్స్ వాడుతున్నాం. ఫింగర్ ప్రింట్ లాక్లు కదా, అన్నిటికీ లాక్లు, ఫేస్ లాక్ పెడతాము, ఫింగర్ ప్రింట్ లాక్ పెడతాం, అందులో చాలా సీక్రెట్లు ఉంటాయి మనం చూడకూడదు. అన్నిటికీ లాక్, అది దాని వెనకాలంతా కూడా ఈ టెక్నాలజీ ఉంది. ఆ టెక్నాలజీని వదిలేస్తున్నాం మనము, దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ నేర్చుకుంటున్నాం. అదే ఏంటంటే మెయిన్ కాజ్ని వదిలేసి దాని యొక్క అవుట్పుట్ని మాత్రమే మనం వాడుతున్నాం, కానీ అది ఎలా వాడుతున్నాం అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. సో అగ్రికల్చరల్ సెక్టర్లో మనది మెయిన్గా ఏంటంటే వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం మనది, ఫార్మింగ్ కదండి, ఇప్పటికి కూడా 70% ఫార్మింగే. సో ఇలాంటి ఫీల్డ్స్లో మీరంతా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ నానో టెక్నాలజీని మనం ఎందుకు వాడాలి, ఎలా వాడాలి, ఇవన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. అటువంటివి అసలు ఇలాంటివి ఒకటి ఉన్నాయని మీకు తెలిస్తేనే కదా మీరు ఆ ఫీల్డ్కి వెళ్ళగలుగుతారు. సో ఆ విధంగా చూస్తే కనుక ఈ నానో జాతా అనేది ఒక చక్కటి ఎయిమ్తో మన అందరి ముందుకు వచ్చిందనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎనర్జీ ప్లస్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇందాక అడిగిన పిల్ల టాక్సిసిటీ అని చెప్పేసి. సో ఈ నానో మెటీరియల్స్ యొక్క ప్రొడక్షన్ మూలంగా టాక్సిసిటీ అనేది చాలా రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ మెటీరియల్స్లో ఎక్కువగా లైక్ ఈ సోలార్ సెల్ క్యాపింగ్ వీటన్నిటికి కూడా మనము ఈ నానో మెటీరియల్స్ని వాడటం అనేది జరుగుతుంది. సో చూడండి ఇలా. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్, నెక్స్ట్ స్లైడ్. లాస్ట్ 5 minutes నేనే చెప్పుకుంటున్నాను. సో హెల్త్ కేర్. సో చూడండి హెల్త్ కేర్కి, అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎనర్జీ, ఎన్విరాన్మెంట్, అడ్వాన్స్. చూడండి ఇక్కడ లాస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ మెటీరియల్స్ అని మనకు ఉంది చూసారా, ఈ గ్రాఫిన్ షీట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇలా ఉంటాయి. కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్, నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ సార్, నెక్స్ట్. ఆర్ఐ. ఇది చూడండి కొంత మీకు ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుందేమో. ఈ మనకు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్కి వీటి కోసం అని ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఉంటాం మనము. చాలామంది పేషెంట్స్ సర్వైవ్ అవ్వరన్నమాట. వాళ్ళు ఏమవుతారంటే చాలామంది పేషెంట్స్ చనిపోతూ ఉంటారు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాం. ఎందుకు చనిపోతారంటే ఆ థెరపీస్ అనేవి మామూలు సెల్స్ కన్నా కూడా మామూలు డ్యామేజ్ ఉన్న సెల్స్తో పాటుగా మంచి సెల్స్ని కూడా కిల్ చేసేస్తాయి అన్నమాట. అలాంటివి మనము ఎఫర్ట్ చేయలేదు, ఇంకా మనం అంత డెవలప్ అవ్వలేదు. కానీ యాక్చువల్గా ఈ టార్గెటెడ్ డ్రగ్ డెలివరీ సిస్టమ్ ఏంటంటే చూడండి లోపల తెల్ల చుక్కలు ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ కూడా ఏంటంటే డ్రగ్ అన్నమాట మంది. ఆ డ్రగ్ చుట్టూతో ఏమవుతుందంటే ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్సైడ్ నానో క్యారియర్, దాని చుట్టూతో కొన్ని లైగెండ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. అది ఈ డ్రగ్ని చాలా జాగ్రత్తగా అవి లైగెండ్స్ వెతుక్కుంటాయి అన్నమాట, ఎక్కడ మనం వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి. అదేంటంటే ఆ బ్లడ్లో అలా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లో అయ్యి ఎక్కడైతే మన డిసీజ్డ్ సెల్ ఉందో ఆ డిసీజ్డ్ సెల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ లైగెండ్స్ అలా దిగుతాయి అన్నమాట. అవి అటాచ్ అవుతాయి. అటాచ్ అయినప్పుడు డ్రగ్ డెలివరీ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఈ అప్లికేషన్ని మనము చాలా ఈజీగా కనుక తీసుకురాగలిగితే ఎవరైతే మెడికల్ ఫీల్డ్ అంటే మెడికల్ ఇలా మీరు మెడిసిన్ చేసిన వాళ్ళు చేయలేదు, నానో ఇంజనీర్స్ చేసిన టెక్నాలజీని ఆ మెడికల్ ఫీల్డ్లో వాళ్ళు వాడతారనమాట. సో ఈ విధంగా మనకు టార్గెటెడ్ డ్రగ్ డెలివరీ విత్ నానో క్యారియర్స్ అనేది ఒక మేజర్ అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ సార్.
నెక్స్ట్ సార్, నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్కి వెళ్ళిపోండి. ఇది సార్. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఈ నానో ఫెర్టిలైజర్స్ మామూలు ఇప్పుడు ఈ ఫెర్టిలైజర్స్ కోసమే కదా రైతులు యూరియా వాడకూడదు అవి ఇవి అని చెప్తా ఉన్నారు. వినబడుతుంది, సౌండ్ వచ్చేస్తాం. సో చివరిగా వినబడుతుందా వాయిస్? రికార్డ్ అవుతుందా? సో ఈ యూరియా అవి వాడటం మూలంగా ఏమవుతుందంటే ల్యాండ్ యొక్క ఇది దెబ్బతింటుంది, దాని నేల సారం అనంతా పోతుంది అని చెప్పేసి మనకి నానో ఫెర్టిలైజర్స్ అనే వాటిని వాడటం జరుగుతూ ఉందన్నమాట. ఆ టాక్సిసిటీ అంటే నాకు అనిపిస్తుంది ఒకే క్వశ్చన్కి మనం ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేస్తుంటే అంత ఇంపాక్ట్ ఉన్న క్వశ్చన్ అది అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయి. సో నానో ఫెర్టిలైజర్స్ రిలీజెస్ న్యూట్రియంట్స్ నియర్ ప్లాంట్ రూట్స్, డైరెక్ట్గా ప్లాంట్ వెతుక్కోవడం కాకుండా ప్లాంట్ రూట్స్ దగ్గరికి టార్గెట్ చేసి వదిలినప్పుడు ఆ మొక్క అనేది ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ లేకుండా ఏపుగా పెరిగి మంచి ఈల్డ్ ఇవ్వటం అనేది మనకు జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి మనము బ్యాక్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఎస్, ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్లో మనం వాడనంటూ లేదన్నమాట. ఈ సోలార్ ప్లేట్స్ దగ్గర కానీ బ్యాటరీస్లో కానివ్వండి, అదేవిధంగా వాటర్ స్ప్లిట్టింగ్లో కానివ్వండి, అదేవిధంగా వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్లో కానివ్వండి, వీటన్నిటిలో కూడా మనము ఈ నానో టెక్నాలజీని మనము వాడటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత మనం సన్ స్క్రీన్ లోషన్స్లో యూవీ రేస్ బ్లాక్ చేయడం కోసం ZN1 టైటానియం ఆక్సైడ్తో తయారు చేసినటువంటి సన్ స్క్రీన్ లోషన్స్ వాడటం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా టెక్స్టైల్స్ ఇందాక ప్రిన్సిపల్ సార్ అన్నట్లు ఆ డ్రెస్ మీద ఏదైనా పడిపోయినప్పటికీ కూడా అసలు ఏమాత్రం డ్యామేజ్ అవ్వకుండా స్టెయిన్ అండ్ వాటర్ రెసిస్టెన్స్ టెక్స్టైల్స్లో కానివ్వండి, అదేవిధంగా డిస్ప్లేస్ మన టీవీస్లో వాటిలో ఎల్ఈడీలు LCDs వీటన్నిటిలో కూడా క్వాంటమ్ డాట్ కలర్ ట్యూనబిలిటీ వాడుకొని, అదేవిధంగా ఫిల్టర్స్ ప్యూరిఫికేషన్ కోసం నానో ఫాస్ఫర్ సెపరేషను, అదేవిధంగా మనకు కోటింగ్ స్క్రాచ్ అండ్ కొరోషన్ కొన్ని ఇప్పుడు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అని వచ్చింది అనమాట. అది ఎంత మామూలు స్టీల్ అయితే రస్ట్ పడుతుంది, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అయితే 20 ఏళ్ళు మనకు ఆ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అక్కడ వాడాము. మన NCC బ్లాక్ దగ్గర పోల్స్ వాడతారు చూడండి, అవి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా వేసి కూడా 2017లోనే ఇప్పుడు వేసాం న్యాక్ కోసం అని చెప్పి. అదేవిధంగా స్పోర్ట్స్ బ్యాడ్మింటన్, ఇవి ర్యాకెట్స్ వీటన్నిటిలో కూడా ఈ నానో టెక్నాలజీ. సో నానో టెక్నాలజీ అన్నింటిలో ఉంది, కాకపోతే ఏంటంటే మనము తెలుసుకోకుండానే వాడుతున్నాం దాన్ని. బట్ తెలుసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనకు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతాయి. మామూలు ప్యూర్ మ్యాథ్స్, ప్యూర్ ఫిజిక్స్ చదవడం, మన బేసిక్ సైన్సెస్ చదవాలి ఖచ్చితంగా. దాంతోపాటు మనము అప్లికేషన్ ఓరియంటేషన్లోకి వెళ్ళి ఇంటర్న్షిప్ చేసి వీటన్నిటి ద్వారా కూడా మనకు జాబ్ ఆపర్చునిటీ కాదు రాజమండ్రిలో ఉంటే రావు, కానీ మనం బయటకు వెళ్ళాలన్నమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. సో ఈ వైట్ ఎల్ఈడీస్ మీద నేను ప్రిన్సిపల్ గారు ఒకసారి ఒక ప్రాజెక్ట్ని కూడా పెట్టాము, అది ఇంకా యాక్సెప్ట్ అవ్వలేదు అది. సో ఈ వైట్ ఎల్ఈడీ ఏంటంటే నానో మెటీరియల్స్ ఇంప్రూవ్ వైట్ ఎల్ఈడీస్ అనే దాని మీద హైబ్రిడ్ పెరోస్టైట్స్ వాడి ఒక ప్రాజెక్ట్ని సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. సో హైబ్రిడ్ పెరోస్టైట్స్ అండ్ ల్యూమినిసెంట్ నానో ఫాస్ఫరస్ ఆఫర్ ట్యూనబుల్ ఎమిషన్. ఈ AI వచ్చేసిన తర్వాత మనకు కొంత ముందు అయితే మేము సెర్చ్ చేసేవాళ్ళం బాగా ఏ మెటీరియల్స్ తయారు చేయాలి నానో మెటీరియల్స్లో అని చెప్పేసి. కానీ ఇవి వచ్చాక కొన్ని పాసిబిలిటీస్ని అదే ఇస్తుంది అనమాట ఆర్టిఫిషియల్గా. ఇది చేస్తే మీకు రిజల్ట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పేసి. సో ఆ స్ట్రెయిన్ మనకు కొంచెం తగ్గింది కాబట్టి మనం కొంచెం దీని మీద రీసెర్చ్ మీద ఎఫర్ట్ పెడితే మీరందరూ కూడా డిగ్రీలతో ఆగిపోకుండా రీసెర్చ్ వైపు ఖచ్చితంగా మళ్ళీతే మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సింథసిస్ అండ్ ఎనర్జీ గ్యాప్ను కనుక్కోవడం, అదేవిధంగా ఏ వేవ్లెన్స్ ఇస్తూ ఉండి ఎన్హాన్స్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది బ్యాలెన్స్డ్ వైట్ లైట్ని మనం పొందడం మన అల్టిమేట్ టార్గెట్. గోల్ వచ్చేసి ఎఫిషియంట్, స్టేబుల్ అండ్ కలర్ క్వాలిటీ లైట్నింగ్, వైట్ స్కేలబుల్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అంట. నా చూడండి, నేను ఇందాక చెప్తే ఏ షార్ట్ అండ్ ద జర్నీ ఫ్రమ్ ఐడియా టు యూస్ఫుల్ మెటీరియల్. ఐడియాస్ ఇచ్చేస్తుంది ఇది, మనం అది ఏ కూర్చొని తయారు చేయలేదు కదా, సింథసిస్ చేయలేదు, ఆ మిషన్స్ కూడా వస్తాయి. అంటే కనీసం ఎంత వేయాలి ఏంటనేది కూడా అసలు ఏమీ చేయకుండానే అన్నీ అయిపోయి ఏఐలో మనం ఖచ్చితంగా కూడా ఎంతో కొంత మన ఎఫర్ట్ అయితే ఉంటుంది. సో ఈ ఏఐ అనేది ఒక చాలా మన మొత్తం నేను ఇంకో విషయం చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు చివరిలో. సో రెస్పాన్సిబుల్ ఇన్నోవేషన్ నెక్స్ట్ సార్ అదేనా, రెస్పాన్సిబుల్ ఇన్నోవేషన్ మస్ట్ గ్రో విత్ క్యాపబిలిటీ. చూడండి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అనేది 5 అనేది ఏదో మన ఒక నెంబరు 5 కాదు, కొంతమందికి 6, 10 అలాంటి ఉండొచ్చు. మనం తయారు చేస్తున్నది ఏదైనా ఎఫిషియెంట్ ప్రోడక్టా కాదా, దాని ఎక్స్పోజర్ మనకు అర్థమవుతుందా, ఈజ్ ఇట్ సేఫ్ అక్రాస్ ద ఇట్స్ లైఫ్ స్టైల్, అది కనుక్కున్న తర్వాత అది మన లైఫ్ స్టైల్ని ఏమన్నా
అలాంటి ఒక డిస్కవరీ మన హ్యూమన్ లైఫ్కి బాగా ఛాలెంజింగ్ ఉన్న ఒక డిస్కవరీ చెప్పండి. అదే సార్ చెప్పారు ప్లాస్టిక్. అసలు అది ఒక పర్పస్ తయారు చేస్తే ఇప్పుడు ఎక్కడికక్కడ సముద్రాల్లో గుట్టలు గుట్టలు ప్లాస్టిక్. అసలు ఆ విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరికి వెళ్తేనే భలే బాధేస్తూ ఉంటుంది. ఆ గుట్టలు గుట్టలు ప్లాస్టిక్ కనబడుతూ ఉంటుంది సముద్రాల్లో కానీ నదుల్లో కానివ్వండి. అసలు మన దేశం ఏంటి, నదుల్ని సముద్రాలు వీటన్నిటిని చక్కగా వర్షిప్ చేసే దేశము. అసలు ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఇవేమీ తెలియదు. వాళ్ళు ఎంత ఏమంటే దేవతలు వాటికన్నా కూడా అది జీవనది, మన లైఫ్కి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న విషయాన్ని మనం తీసుకోవాలి. స్నానం చేస్తాము, షాంపూ ప్యాకెట్స్ అందులోనే వేసేస్తాం, కవర్లు అందులోనే వేసేస్తాం. ఆ ప్లాస్టిక్ అనేది ఒక పర్పస్తో అది నిజంగా చాలా చాలా కొన్నిసార్లు చాలా అవసరమైంది అది. కానీ దాన్ని మనం విచ్చలవిడిగా వాడేసి ఇప్పుడు అది భూమికి భారంగా చేసి పెట్టాం. అది డికే అవ్వాలంటే కూడా కొన్ని 500 years అలా పడుతుందంట. సో ఎక్కడ స్పేస్లో కానివ్వండి. సో మనం కనుక్కునే ఆవిష్కరణ అనేది మన లైఫ్ స్టైల్ని డ్యామేజ్ చేయకుండా ఏమైనా ఉంటుందా అనేది కూడా చాలా అవసరం మనకు. ఈజ్ ఇట్ అఫోర్డబుల్ అండ్ ఇంక్లూజివ్? చాలా చీప్ కదా ప్లాస్టిక్. మనం చేతులు ఊపుకుంటా వెళ్తాం, కవర్ అడిగేస్తాం వెంటనే. కెన్ ఇట్ బి రికవర్డ్ ఆర్ డిస్పోజ్డ్ రెస్పాన్సిబిల్లీ? సో ఇవన్నీ చూడ క్వశ్చన్స్. మనం తయారు చేసే మెటీరియల్స్ ఇలా బేస్గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇది ద నెక్స్ట్ బ్రేక్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ద బౌండరీ బిట్వీన్, అంటే కలపాలి వీటన్నిటిని. ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ, ఇంజనీరింగ్, కంప్యూటేషన్ ఇవన్నీ వేరు సబ్జెక్ట్స్లా కాకుండా దే ఆర్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ అనేది మనకు తెలుసుకోవాలన్నమాట. సో కెరియర్ పార్ట్స్ ఏంటంటే లాస్ట్గా రీసెర్చ్ ఓరియంటేషన్లో కానీ మన నానో సైన్స్ ద్వారా, అదే సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్లో కానివ్వండి, ఎనర్జీ మెటీరియల్స్ అంటే లైక్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ మెటీరియల్స్, అదే బయోమెడికల్ టెక్నాలజీ, సైంటిఫిక్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్, వీటన్నిటిలో కూడా మనకు వైడ్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది వీటన్నిటి మీద. రైట్ సార్, లాస్ట్. సో నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్లైడ్. మీరు అది చదువుతా కూడా వినొచ్చు నేను చెప్పేది. మీరంతా కూడా ఏంటంటే యంగ్ ఏజ్లో ఉన్నారు అందరూ కూడా. మీరు ఎప్పుడో ఒకసారి మీ పేరెంట్స్ కానీ అనుకుంటా ఉంటారు, నాకు టైం ఉంటే బాగుండు, ఏజ్ నేను కనుక నీ ఏజ్లో ఉంటే అది ఇచ్చేసేవాడిని అని చెప్పేసి. యు ఆర్ ఎట్ ఎ వెరీ యంగ్ ఏజ్, యూ హ్యావ్ టైం. డబ్బులు అంటారా కొన్నిసార్లు అవసరం, కొన్నిసార్లు డబ్బులు అవసరం లేకుండానే జరుగుతూ ఉంటాయి. సో యంగ్ ఏజ్ ఉంది, టైం కూడా మీ చేతుల్లో ఉంది. కాబట్టి ఒక 10 years తర్వాత మీరు ఎప్పుడు కూడా వెనక్కి తిరిగి నాకు టైం లేదు, నేను అది చేసేసేవాడిని, లేకపోతే నాకు ఎనర్జీ లేదు, లేకపోతే అది చేసేసేవాడిని అనకూడదు. ఇన్ యంగ్ ఏజ్ యూ కెన్ డూ ద మిరాకిల్స్. సో అన్ని రకాల టెక్నాలజీ ఇవ్వాలని వెరీ సైంటిఫికల్లీ అడ్వాన్స్డ్ మోడ్లో ఉన్నారు. మనం ఏంటంటే ఆదిత్య 369 సినిమా ఇప్పుడు 20 ఏళ్ళ క్రితం వచ్చింది, కానీ ఆ సినిమాలో బటన్ నొక్కగానే ముందుకు వెళ్తాం చూసారా, అలా కరోనా వచ్చి మనల్ని నిజంగానే ఒక 5-6 ఏళ్ళు పుష్ చేసింది. అది కొంతమందికి మైనస్ అయితే మనందరికీ కూడా బ్లెస్సింగ్ లాగానే అయ్యింది. మనం కొన్ని డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఒక సింపుల్ ఏంటంటే మనం అటు ఇటు చూస్తూ ఉంటాం, బెడ్డింగ్కి వస్తూ ఉంటారా, చిల్లర లేదంటే స్కానింగ్ ఇది ఉంది సర్క్యులర్ కూడా అంటున్నారు వాళ్ళు. సో అంతలాగా వాడుతున్నారు మన టెక్నాలజీని. సో అటువంటి టెక్నాలజీ ఒకప్పుడు చదువుకు రాకపోతే ఇల్లిటరేట్ అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు టెక్నాలజీని కనుక మనం నేర్చుకోకపోతే మనం ఖచ్చితంగా డిజిటల్లీ ఇల్లిటరేట్ అయిపోతాము. అవి నేర్చుకొని టెక్నాలజీ, నానో టెక్నాలజీ, మైక్రో ఎలక్ట్రానిక్స్ కానివ్వండి, సూపర్ కండక్టివిటీ కానివ్వండి, బయోఫిజిక్స్ కానివ్వండి, ఇలా వీటన్నిటిలో కూడా మీరు ఖచ్చితంగా ఎంటర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. యూ డోంట్ కన్ఫైన్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ఓన్లీ మీరు చదువుతున్న టెక్స్ట్ బుక్ నాలెడ్జ్, లేదా ప్యూర్గా ఫిజిక్స్ చదవటం మూలంగానో, ప్యూర్గా మ్యాథ్స్ చదవడం, ఇది అవసరమైన నెసెసరీ డిగ్రీ. దీన్ని దాటుకొని మీరందరూ కూడా మీ కెరీర్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అలా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఒక చక్కని అవకాశం మన కాలేజ్ మీకు ఇస్తుంది అనమాట. దాదాపుగా 150 మందికి పైగా లెక్చరర్స్తో ఉన్న ఈ కాలేజ్ మీకు కావాల్సిన అవకాశాలు ఇస్తుంది. మీరు వాడుకుంటే వాడుకున్నంత, లేకపోతే ఇంకా మీరు ఎలా ఎంటర్ అయ్యారో అలా బయటకు వెళ్తే ఈ కాలేజీలో చదవటం మూలంగా కూడా పెద్ద యూజ్ ఉండదు. సో ఐ థింక్ ఎంతో కొంత ఈ క్లాస్ మిమ్మల్ని కొంత మోటివేట్ చేసింది అనుకుంటా. ఐ విల్ స్టాప్ హియర్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఎనీ డౌట్స్ ఫ్రమ్ ద పార్టిసిపెంట్స్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ సార్ ఎలాగో మీకు తెలుసు కదా, సార్ మీ లంచ్ టైంలో మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ గోపాల్ కృష్ణ గారు టు గివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ సార్ లెక్చర్. Good afternoon, all the dignitaries and participants. On behalf of all the participants, Department of Physics and Electronics, Government College Autonomous Rajahmundry, I would like to express
Our sincere thanks to Dr. Yusuf Basha Sheikh for the excellent talk on the small science, big impact. The presentation is highly informative, well structured and intellectually stimulating and easy to understand. Sir explained very clearly how nanotechnology evolution from the beginning in the year 1959 to the present stage. Quantum confinement, surface to volume ratio, various applications in the different fields. Sir, your small talk definitely make big impact on all the participants present here. We are truly appreciate your valuable contribution and knowledge shared with us. Thank you. I once again thank our principal sir and Ramakrishna sir and Komal Lakshmi madam, Durga Lakshmi madam for providing this wonderful opportunity. I thank our physics faculty members also. Thank you sir. Thank you sir. Dear participants, it's time for lunch. So మీకు 2:15 వరకు టైం ఉంది. సో త్వరగా లంచ్ చేసి వచ్చేస్తే మనం నెక్స్ట్ క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇలా వెళ్తున్నారు కదా, ప్లీజ్ సబ్మిట్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ టు సార్. ఓకేనా? ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఇచ్చి బయటకు వచ్చేస్తాను. సో మీకు లంచ్ కూపన్స్ ఉన్నట్టునే తీసుకొచ్చండి. అమ్మ ఇంకెవరైనా కిట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ కిట్స్ తీసుకోని వాళ్ళు ఉంటే కనుక రిజిస్ట్రేషన్ మేడం అందరికి అమ్మ 2:15 కల్లా మళ్ళీ సేమ్ సెమినార్ హాల్లోనే గ్యాదర్ అవ్వాలి. క్విజ్ ఉంటుంది, క్యాష్ ప్రైజ్ ఉంది, ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్. టైం ఉందా? నేను ఎండ్ చేస్తే మీకు ఎండ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా kahoot.it ఓపెన్, అందరూ కూడా బ్యాక్ వచ్చేసి kahoot.it ఓపెన్ చేయండి. గూగుల్కి వెళ్ళి బ్యాక్ వచ్చేసాను అందరూ. ఓకే, సో సార్ సజెషన్ ఏమిటంటే టు అవాయిడ్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ అండ్ సంథింగ్, మీరు నెంబర్స్ ఇచ్చేస్తాము, ఆ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి చాలు. ఓకేనా? నేమ్ దగ్గర నిక్ నేమ్ అని వస్తుంది. సో 1 రేషన్ 1 మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 3 మార్క్ వేసేద్దామా హ్యాండ్ మీద? చేస్తారా? మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపో గొడవ వచ్చేస్తుంది. 1 నేనంటారు. అమ్మ చేతి మీద వేసేస్తే సరిపోతుంది, హ్యాండ్ మీద వేస్తే సరిపోతుంది. సార్ పెన్ ఇవ్వండి చెప్తాను. అమ్మ హ్యాండ్ పట్టు, హ్యాండ్ది పట్టుకోండి, హ్యాండ్ ఇలాగా. ఓకే 2. అరే నాన్న ఇట్లా చేపట్టు మేడం, అలా వేసండి. మేడం ఇలా నోట్ చేసేస్తారా? అస్సలు ఛాన్స్ లేదు. ఇవ్వండి మొబైల్స్ ఇచ్చేయండి. ఇంకో మొబైల్ ఏది పైకిలే. మీరు ఎంతరే నెంబరు? 6. అరే మీ పెన్ మీరు తీసుకోండి రా. 7 అని వేసుకోండి, 7 వేసుకోండి. 8 7 9 9 వేయండి. 10 ఇక్కడ వేసుకో సరిపోద్ది. 10 11 12 12 13 దాని 14 మీరున్నారా? 15 16 హ్యాండ్ మీద వేయాలి, ఇలా చూపించాలి. 16 ఎవరంటే ఇలా లేవాలి, నాకు హ్యాండ్ మీద కనపడాలి. 17
ఇక్కడ ఎవరు మీరు ఎంతనే నెంబరు 18 19 20 21 22 23 ముగ్గురే 24 25 ఎవరు నువ్వు ఇంకొకరు ఉండాలి అమ్మ అక్కడ సింగిల్గా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు వీళ్ళంటే జాయిన్ అయిపోతావా జాయిన్ అయిపోతే క్యాష్ ఎంత 25 26 మీ ముగ్గురు ఉన్నారా 26 మీ ముగ్గురా 27 28 29 అంతేనా సో టోటల్ 29 గ్రూప్స్ ఓకే 29 మీకు ఇచ్చేసాను నేను ఇలా అనేసాను అమ్మారు అక్కడ క్యాప్ ఉందని చూడు పెన్ క్యాప్ ఓయ్ పెన్ క్యాప్ సో మీరు గ్రూప్ నెంబర్ పెట్టండి సరిపోతుంది ఓకేనా ఇంకేమీ యాడ్ చేయొద్దు ఓకే అందరూ kahoot.it ఓపెన్ చేసి గేమ్ పిన్కి రెడీగా ఉన్నారా లేదు సార్ లైవ్ ఆన్ చేశారా సార్ నమస్తే కంటిన్యూ పైన కనపడుతుంది కదా సార్ అది నెంబర్ 15 16 17 ఇందాక మేడం సైన్ చేసిన బుక్ వచ్చిందండి ఎవరు మాస్టర్కి ఇచ్చేసామంటున్నారండి వాళ్ళు ఇవి చేయాలండి ఇది సైన్ చేయించాలండి ఇవి సైన్ చేయాలి నేమ్ ఇచ్చారా ప్రేమ్ ఎవరమ్మా ప్రేమ్ మీరు ఎందుకు నేమ్ ఇచ్చారు మీ గ్రూప్ నెంబర్ మీరు లెఫ్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ రీజాయిన్ అవ్వండి ఫాస్ట్గా 28 26 అమ్మ లాస్ట్ నెంబర్ ఎంత మీది 29 సో వన్ మోర్ గ్రూప్ టు బి యాడ్ మీరా 29 ఓకే
సార్ 16 ఒకసారి రిమూవ్ చేయరా సంజీవ్ సార్. నెంబర్ 16 రిమూవ్ చేసేయండి. పైకి వెళ్ళండి. 16 కార్నర్లో ఉందా? పైకి వెళ్ళండి. కిందికి రండి. వద్దు ఉంచండి 16 ఎక్కడ లేదా మరి? ఎందుకు అక్కడ 30 అని వచ్చింది మనకి? అమ్మ 16 మీరు జాయిన్ అవ్వలేదు కదా? 16@GCRJY అని చేసండి. చేయించాలి. అయిందమ్మా, జాయిన్ అయ్యారా? కాదు, అది లెఫ్ట్ అయిపోయిన వాళ్ళని కూడా కౌంట్ చూపిస్తుంది. అవును, ఒక్క నిమిషం, అన్నిసార్లు జాయిన్ అయిపోకూడదు. ఎట్ GCRJY. GCRJY. ఓకే. సో అందరూ గేమ్ ఇన్నాను ఉంది కదా అందరికీ? ఒకసారి చెక్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓకే, బీ రెడీ. సో స్టార్ట్. అది అస్సలు వాయిస్ పైకి రాకూడదు, ఓకేనా? మీ ముగ్గురులోనే డిస్కషన్ ఉండాలి, పక్క గ్రూప్కి వినపడకూడదు. సో టోటల్ 11 మెంబర్స్ రాంగ్ పెట్టారు సార్. ఆపరేట్ చేస్తారు. నెంబర్ 26, 5, 16. So you can observe, right? నెంబర్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి, అంటే అది ఫాస్ట్గా పెట్టిన వాళ్ళు కూడా ముందుంటారు, రాంగ్ పెడితే కనుక బ్యాక్ వచ్చేస్తారు, ఓకేనా? సో నెంబర్ 5 ఎవరు? 5th టీమ్. ఓకే, రిబికా టీమా? ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
రిమూవ్ చేసి మీరు నెంబర్ 1 కదా. ఆన్సర్ పైకి చెప్తే కనుక వాళ్ళ గ్రూప్ని అక్కడి నుంచి ఎలిమినేట్ చేసేస్తాం. ఓకే, కర్సర్ మూమెంట్ ఎక్కడ తెలుస్తుంది? అన్న కష్టంగా ఉంది. నో నాయిస్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చింది, మీరు అలర్ట్గా ఉండాలి. పెట్టేశారా సార్? సో 26 లాస్ట్గా వచ్చింది చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 1 mm cube divided into 1 million cubes. Then it's the cube యొక్క ప్రాపర్టీ ఏమవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. మేడం మాట్లాడుతున్న వాళ్ళ టీం మెంబర్స్ చెప్పండి, ఎలిమినేట్ చేసేద్దాం.
థర్డ్ పొజిషన్ స్ట్రగ్లింగ్ రైట్. 5 and 12 ఫిక్స్ అయ్యారు, థర్డ్ పొజిషన్ చేంజ్ వస్తుంది. బట్ థర్డ్ అండ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్కి ఆల్మోస్ట్ 1000 మార్క్స్ అయితే డిఫరెన్స్ ఉంది. సెకండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ రావాలంటే వెరీ కేర్ఫుల్గా ఫాస్ట్గా పెడితే వాళ్ళు రీచ్ అవుతారు. ఓకే, టైం ఉంది క్వశ్చన్కి, స్లోగా చేయండి. 2 minutes ఇచ్చాం. ఓన్లీ 3 teams లెఫ్ట్. సో నేను వాళ్ళకి ఇక 10 seconds ఇస్తాను 3 teamsకి. పెట్టేశాను ఇంకా పెట్టేశారు అందరు ఆల్మోస్ట్ within 1 minuteలోనే. బట్ వితౌట్ క్యాలిక్యులేషన్ రైట్, ఏదో పెట్టాలని పెట్టేస్తున్నారా? ఇంకా టైం 1 minute ఉంది కదా, క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా పెట్టేశారు, అన్ని రాంగ్స్ వచ్చినాయి. జస్ట్ 1000 kilometers 1 mm రైట్. అందులో మీటర్ని బయట తీసుకురండి. 1000 K అంటే ఎంత అవుతుంది? ఒకటి పక్కన ఎన్ని సున్నాలు? K అంటే 3, ఆల్రెడీ 3 ఇచ్చారు, 6 zeros. ఓకే, సో 1 meter ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని ఎంఎంస్ అవుతున్నాయి? 10⁻⁻6 mm. మళ్ళీ అగైన్ ఎం అంటే మిల్లీ అంటే -3, 10⁻⁻6 -3 -9. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? -9 నానో. సో థర్డ్ పొజిషనే మనకి ప్రతి క్వశ్చన్కి చేంజ్ అయిపోతుంది. సార్ ఆల్రెడీ మార్నింగ్ సెషన్ విన్న వాళ్ళు ఈ క్వశ్చన్కి కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేస్తారు. Very good, almost except 7. Okay. రెడ్డి గారు ఒకసారి మొబైల్స్ ఎవరైనా ఒక మొబైల్ కాకుండా 2 మొబైల్ యూజ్ రైట్. 28 members ఆన్సర్ చేశారు, ఒక టీం ఉంది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, అందరూ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేశారు. బట్ ఫాస్ట్గా చేయండి, ముందుకు వస్తారు. ఆల్రెడీ మార్నింగ్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సూపర్.
almost all answer correct. ఇంకా లాస్ట్ 5 క్వశ్చన్స్. సో ఇప్పటి వరకు ఉంది ఫస్ట్ ప్లేస్ 5. ఎవరమ్మా ఫిఫ్త్ టీమ్? రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. అండ్ 12 అండ్ 10 12 పక్క పక్కనే ఉన్నారు ఇద్దరు. లాస్ట్ 5 క్వశ్చన్స్. సో 26 అండ్ 10 థర్డ్ పొజిషన్ రావడానికి 26 20. ఎవరు? 26 20. ఓకే, మీకు డిఫరెన్స్ చాలా తక్కువగానే ఉంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్స్కి కరెక్ట్గా ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ చేస్తే మీకు థర్డ్ పొజిషన్ వస్తుంది. ఇంకా బాగా చేస్తే సెకండ్ ప్లేస్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. అసలు ఏమైంది? ఫిఫ్త్ గ్రూప్ ఆన్సర్ రాంగా? స్లో టెన్షన్తో వచ్చేసారా? టెన్షన్ వలన ఫస్ట్ పొజిషన్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా సెకండ్ పొజిషన్కి వచ్చేసారు. ఆన్సర్ అడగద్దే. సార్ నెక్స్ట్ టీంలో 3 మెంబర్స్ ఉన్నారండి, డిస్కషన్లో ఉన్నారు. థర్డ్ పర్సన్
Last question. So it's time for results, final results. But in this, మేము అబ్జర్వ్ చేసిన అబ్జర్వేషన్ బట్టి నెంబర్ 12 టీం అనేది మొబైల్ అయితే చూడడం జరిగింది. అది నేను ఒక్కదాన్నే కాదు, ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పారు. ఓకే, దట్ ఎలిమినేట్ చేద్దాం అంతే సార్. సో పోడియంలో ఇక్కడ డిస్ప్లే అయిన థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్న వాళ్ళు సెకండ్, ఓకే, అండ్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఫస్ట్, అండ్ ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉన్న వాళ్ళు థర్డ్. వెరీ గుడ్. అండ్ ఫోర్త్ ప్లేస్ అదిగా పక్కనే పక్కన నిలబడ్డారు కదా, వీళ్ళందరూ మనల్ని అందరూ వచ్చేసారు పోడియంలోకి. వెరీ గుడ్, క్లాప్స్ టు ఆల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రైజ్ goes to team number 5. Team number 5, stand up. And second prize goes to team number 19. Where is 19? Very good. And the third prize goes to second number. And ఒక్కసారి మీకు థర్డ్ పొజిషన్, ఫోర్త్ అని వస్తుంది కదా, టీం ఎవరు? లేదా నేను రిపోర్ట్స్ లో చూస్తాను, మీదమ్మా ఎది చూపించండి, లేదా రిపోర్ట్ పైన చూడొచ్చు. ఎక్కడుంది థర్డ్ అని ఇందులో? ఫోర్త్ ప్లేస్, ఓకే, నిలబడండి. అండ్ థర్డ్ ప్లేస్ గోస్ టు నెంబర్ 26. స్టాండ్ అప్, నిలబడండి ఒకసారి, తీసుకోవచ్చు. రైట్, ఫస్ట్ ప్లేస్ ఒకసారి నేమ్స్ చెప్పండి అమ్మా. పొజిషన్ ఎంత చూపిస్తుంది? ఫస్ట్ ప్రైజ్ గోస్ టు రిబ్కా, శ్రీరామ్ అండ్ గంగాధర్.
హలో 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 Ma'am onto the dais. As we have successfully completed the event, I request our principal sir to give his remarks, valedictory remarks on this event. Sir. So very happy evening to you all. మళ్ళీ నేను అందరినీ పేరు పేరున అడ్రస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా పాయింట్లోకి వెళ్ళిపోతాను. ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అయ్యింది అని చెప్పడానికి ఒకటే నిదర్శనం. మీరందరూ ఒకసారి, ఇప్పుడే మీ వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారు మేము మాట్లాడుకుంటున్నాము, మీరందరూ ఒకసారి అటువైపు చూడండి, ఏం కనబడుతుంది అక్కడ? అంటే మార్నింగ్ అది కూడా మేమందరూ వెలిగించింది ఆగిపోయింది. ఈ అక్కడ అది ముట్టించినప్పుడు, అది వెలిగించినప్పుడు యాక్చువల్గా ముగ్గురు అమ్మలు మూలపుటమ్మ మీరు వెలిగించండి అని నేను అనేసరికి వాళ్ళందరూ నవ్వుతున్నారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అది వెలుగుతూనే ఉంది. సో కాబట్టి దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ది బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఉమెన్ అందరూ కూడా ఇక్కడ వర్క్ చేశారు, దీన్ని సక్సెస్ చేశారు అని చెప్పడానికి అదొక నిదర్శనం. ఇంకా రామకృష్ణ గారి గురించి నేను మాట్లాడక్కర్లేదు, అద్భుతంగా చెప్తారు, ఇన్స్పైర్ చేస్తారు. ఆయన కూడా ఈ కాలేజీకి వచ్చి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు. ఎందుకంటే కాలేజ్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఇలా నేను చదువుకున్న కాలేజ్ ఇలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. 6,500 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు, 200+ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు, 36 కోర్సులు ఉన్నాయి, 14 పీజీ కోర్సులు ఉన్నాయి, 9 రీసెర్చ్ సెంటర్లు ఉన్నాయి, పిహెచ్డీలు జరుగుతున్నాయి, రీసెర్చ్ జరుగుతుంది, ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్ ఉన్నాయి, యూజీసీ
రూసా ఫండింగ్ ఉంది, నాక్ A+ గ్రేడ్ ఉంది. నేను చదువుకున్న కాలేజీకి ఇన్ని ఉన్నాయంటే నేను చేసింది కొంతేనేమో, ఇంకా చేయాలి అని ఆయన నాకు చాలా మంచి మంచి ఐడియాస్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ డియర్ సార్. ఇక్కడ చదువుకొని మీలాగే గ్యాలరీలో కూర్చొని చక్కగా కెమిస్ట్రీ పాఠాలు నేర్చుకుని ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆయన PDF అంతా కూడా విదేశాల్లో చేశారు. ఒక వరల్డ్ ఫేమస్ సైంటిస్ట్ కమ్ ఆయన ప్రొఫెసర్ కూడా. సో అలాంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు ఆకాశమే హద్దుగా కనిపిస్తుంటుంది మనకి. అంటే మనం సాధించాల్సింది ఏంటి అనేది కన్నా మనం ఏదైనా సాధించగలం, ఎందుకంటే ఇలాంటి కాలేజీ అలాంటి ప్లాట్ఫామ్ మనకి ఇస్తుంది అనేటటువంటి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ పిల్లల్లో బూస్ట్ అప్ అవుతుంది సార్ మీలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రసంగించినప్పుడు. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్. అలాగే ఇకపోతే నేను ఎప్పుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ని తలుచుకుంటూ ఉంటాను. హీఈస్ మై సీనియర్. మీ ఇద్దరం కలిసి చదువుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆయన సీనియర్ డైరెక్టర్. ఆయన చెప్పిన ఒక డైలాగ్ గుర్తుకొస్తుంది. అదేంటంటే, గుడ్డి పొద్దుకి పెళ్ళైనప్పుడు కోడికి, కన్న కొడుకు ఎదిగి ప్రయోజకుడైనప్పుడు తండ్రికి, రీసెర్చ్ నేర్చుకొని రీసెర్చ్ స్కాలర్గా ఉండి రీసెర్చ్ గైడ్ ఎదురే ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ రీసెర్చ్ గైడ్కి ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది. మా కెప్టెన్ లెఫ్టినెంట్ యేషు భాష గురించి చెప్పాలి. అంటే బేబీ స్టెప్స్ వేస్తున్నారు. అది ఇప్పుడు చూడండి, తను కెరీర్ని నేను డిఫరెంట్గా మలుచుకోవాలి అని వేరే కాలేజీకి వెళ్ళటం, అక్కడ నుంచి నా స్టూడెంట్స్ ఎక్కడున్నా ఉన్నతంగా ఉండాలని నేను ఆలోచించటం. అందరూ రిసోర్స్ పర్సన్ పిలవండి, రిసోర్స్ పర్సన్ పిలవండి అంటే ఎవరో రిసోర్స్ పర్సన్ ఎందుకు, ఇంత పెద్ద హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఉన్నటువంటి ఇంత పెద్ద కాలేజీలో 200 ఫ్యాకల్టీ మెంబర్లు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క నిష్ణానితులు కదా, మన నిష్ణానితిని ఎందుకు వదిలేయాలి, SRR కాలేజ్ నుంచి పిలవండి అని అతన్ని పిలిచాను. బట్ హీ డిడ్ అ గుడ్ జాబ్ పిల్లలందరూ కూడా. అదేవిధంగా నిన్నటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అంటే ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా యునైట్గా ఉండి ఆ నాయుడు తోటి పనిచేసి, మణికంఠ నాయుడు తోటి 11 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏమో పెట్టున్నారు. వాటి అన్నిటి మీద ప్రతి వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని ప్రతి దాన్ని వాళ్ళు ముందు మనసులోకి తీసుకొని అది పిల్లలకి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ, అలాగే ఒక క్విజ్ కండక్ట్ చేయటం కానీ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని పిల్లలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం కానీ ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేశారు. సో దట్స్ అవసమ్. ఇలాంటి జాతరలు మనం జరుపుకోవాలి ముందు కూడా. సో ఇది ఈ అకాడమిక్ ఇయర్కి ఫస్ట్ జాతర. సో మనం సక్సెస్ చేసామని అనుకుంటున్నాను. నానో సైన్స్ గురించి పొద్దుటి నుంచి అదే చెప్తున్నాం. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఎబిలిటీ టు మ్యానిపులేట్ ద ఆటమ్స్, if you make them in a regular manner and you are seeking for the and you are moving towards future, అంటే ఫ్యూచర్ని ఆల్టర్కేట్ చేసేటటువంటి న్యూ టెక్నాలజీస్ నువ్వు ఆటంని లైన్లో పెట్టడం నేర్చుకుంటే వస్తుంది అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ని మీరు నేర్చుకుని ఉంటారు అని ఆయన ఆ పదంతోనే స్టార్ట్ చేశారు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ది ఆటమ్స్ regularity in a matter, then that is the first step to see enormous or extraordinary future in days to come. దాంట్లో నేను ప్రతి కాన్ఫరెన్స్లో ఒక పాయింట్ని నేను తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఈరోజు నాకు తెలిసిన పాయింటే ఆయన చాలా మనసుకు హత్తుకునేటట్టు చెప్పారు రామకృష్ణ గారు. ఇన్ ఫ్యూచర్లో నెక్స్ట్ నా ముని మనవాళ్ళు మాట్లాడుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అనే ఒక థాట్ని తీసుకొని చెప్పారు. దట్స్ అ వెరీ గుడ్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఇప్పుడు మనం వాషింగ్ మిషన్ చూసి నా తాత ముత్తాతలు చెప్తే బట్టలు మేము ఉతుకం, మిషన్ ఉతికేస్తుందంటే వెదవెళ్ళారా మీరు ఉతుకోవడం ఏంట్రా, మిషన్ ఏంట్రా అని ఆయన అనొచ్చు. బట్ అది మనకి చాలా యూజువల్ అండ్ క్యాజువల్ థింగ్. బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్లో మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకునేది, నాకు జ్వరం వచ్చింది, నాకు తలనొప్పి వచ్చింది, నాకు బ్యాక్ ఏక్ వచ్చింది, అందుకే నేను ఇది తీసుకుంటున్నాను, అది తీసుకుంటున్నాను, ఆ ట్యాబ్లెట్ తీసుకుంటున్నాను, ఈ యాంటీబయాటిక్ ఇంజెక్షన్ వేయించుకుంటున్నాను అని ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాం. నా ముని మనవాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటారంటే, ఓహో అది వచ్చిందా, అయితే నీ జీన్ ఏంటి, నీ కోడ్ ఏంటి
ఆ కోడ్ ఏంటి, ఈ కోడ్ కదా, ఈ కోడ్ కాబట్టి నువ్వు ఇది కాదు, నువ్వు ఈ నానో రోబోట్ వేసుకో, ఆ రోబోట్ ఈ నానో రోబోట్ నువ్వు మింగేసాయి అంటే ఆ నానో రోబోట్ వెళ్ళి మనం అది ఎక్కడుందో అక్కడికి వెళ్ళి టార్గెట్ ఓరియంటెడ్ డ్రగ్ డెలివరీ చేసేస్తుంది. సో అప్పుడు ఈ టోటల్గా ఇది చూస్తుంటే మా ఇద్దరు పిల్లలు డాక్టర్సే, ఇన్ ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయా అనే ఒక ఫీలింగ్ కూడా వచ్చింది నాకు మాట్లాడుతుంటే. కరెక్టే కదా, అది కూడా అంటే టెక్నాలజీ ముందుకెళ్తున్న కొద్దీ మనకేంటంటే చాలా ఒక రకమైనటువంటి భయం ఉంటుంది, అలాగే ఒక రకమైనటువంటి ఇన్సెక్యూర్ కూడా ఫీల్ అవుతుంది. నేను ఇన్సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటో నేను చెప్తాను. నానో టెక్నాలజీ ఈ పాయింట్ని టచ్ చేయలేదేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను. అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ జరుగుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను. ఇప్పుడు మన శత్రు దేశాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో, లేకపోతే ఈ రూమ్లో ఏదైనా ఏం జరుగుతుందో అని నీకు తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ రూమ్లో తీసుకొచ్చి నానో పౌడర్ని స్ప్రే చేసేసి నువ్వు 1 కిలోమీటర్ 2 కిలోమీటర్లో ఉండి నువ్వు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంటో సెన్సార్స్ ద్వారా నువ్వు దాన్ని ఆటోమేటిక్గా స్కాన్ చేసి చెప్పేయచ్చట. అంటే శత్రు దేశాలు వాళ్ళ సైన్యాలు వాటి మీద ఆ పౌడర్స్ అవి జల్లేసి వాటిని స్కాన్ చేస్తూ వాళ్ళ యొక్క మూమెంట్స్ని తెలుసుకుంటున్నారు అనేది నాకు తెలిసినటువంటి కాన్సెప్ట్. అది కూడా నిజం కావచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్. అంటే చిన్న చిన్న విషయాలే పెద్ద పెద్ద ఫ్యూచర్కి దారితీస్తాయి. అంటే మనకి ఇన్విజిబుల్ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫ్యూచర్ని చేంజ్ చేసేటటువంటి గుణం ఉంది. అంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చిన్న చిన్న విషయాలకి ఎందుకు రెస్పాండ్ అవుతారు అంటే దట్స్ ద మీనింగ్. అందుకనే మనం ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడుకుంటుంటే నాలెడ్జ్, జ్ఞానం ఏం మాట్లాడాలో నేర్పిస్తుంది, స్కిల్ ఎలా మాట్లాడాలో నేర్పిస్తుంది. ఓకే, జ్ఞానము అది నువ్వు ఒక బల్క్ మెటీరియల్ అనుకుంటే స్కిల్ దానికన్నా తక్కువ మెటీరియల్ అంటే మిలియన్ అనుకుంటే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ది జ్ఞానము, అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేది స్కిల్, తర్వాత వచ్చేది బిహేవియర్ ఎలా మాట్లాడొచ్చో చెప్తుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి కామన్ సెన్స్, ఇట్స్ వెరీ స్మాల్, నానో, అసలు మాట్లాడాలో లేదో చెప్తుందంట. అంటే మనకు కావాల్సింది అదే. జ్ఞానం ఎంత ఉంది, స్కిల్ ఎంత ఉంది, నీకు సబ్జెక్ట్ ఎంత ఉంది పక్కన పెడితే అసలు నువ్వు ఆ సిచ్యువేషన్లో మాట్లాడాలా లేదా అది నువ్వు డిసైడ్ చేయగలిగితే యు ఆర్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పర్సన్ అవుతాం. కరెక్ట్ అన్నారు. కరెక్ట్ అయితే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు కూడా అదే. అంటే బల్క్ మెటీరియల్, తర్వాత మిల్లీ, మైక్రో, నానో ఏం చెప్తుంది అంటే అసలు ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్తుంది, మనకి ఎలా ఉండకూడదు అనేది కూడా చెప్తుంది. సో దట్స్ వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్. సో వన్స్ అగైన్ ఐ ఎక్స్ప్రెస్ మై హార్ట్ఫెల్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ది జనరస్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ CENS అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ K స్టెప్స్. యాక్చువల్గా K స్టెప్స్ అంటాం. అలాగే ఇది కర్టన్ రైజర్ ప్రోగ్రామ్ మాకు స్పాన్సర్ చేసినటువంటి బెంగళూరు ఇండియా నానో వారికి, అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ కాలేజీలో చేస్తే బాగుంటుంది, నా కాలేజీకి ప్రయోజనం అవుతుంది, ఇక్కడున్న స్టూడెంట్స్కి ఫ్యాకల్టీ బెనిఫిట్ అవుతారని రామకృష్ణ గారు మేము ఎప్పుడో ఒక 3 సంవత్సరాల కింద మాటని ఈరోజు రుజువు చేసినందుకు వారికి, అలాగే సో వివిధ కళాశాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి విద్యార్థులు ఈ ఎంటైర్ డే ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ చేసిన ప్రతి విద్యార్థికి అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. మా కోమలలక్ష్మి మేడంకి, అలాగే మా దుర్గాలక్ష్మికి, అలాగే మిగతా అధ్యాపక బృందానికి అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you, sir, for very informative and encouraging words. Now I request Dr. H.S. Ramakrishna Matti garu to give few words to the students. Maybe as I said enough, I'll just say what I've learned here, probably I'll inform the same thing to CNS as well. ఈ ఈవెంట్ చెప్తున్నాగా వీల్ డూ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 10 years. ఎవరి ఆల్టర్నేట్ అంటే 5 years నుంచి, 5 times చేసాం 10 yearsలో. But we haven't used this Kahoot before, and I was under the impression that it's a paid software.
when I was talking to sir, he told me that it's a free software. So it means I'll try to convey this information to the other people and ask them to use the same, because it seems to be much better way of conducting it. So if there is only one take-home message from me, of course, we keep interacting. I'm always happy to be associated with this college and all those things. But for sure, you will have learnings from every place. And my learning is that, and probably I'll also get back to you, how many else have implemented the Kahoot after learning from here. So we should tell other volunteers, Naidu, saying that it's a good way of using it because it makes life so simple. We've been doing all these years in a very rude way. But yeah, it's always good to learn. So the first thing that you want to know or tell yourself is, there is nothing wrong in learning and there is nothing wrong in accepting that you don't know things. Those are the first step for success. With this, I'll conclude. Now I invite Dr. Yusuf Basa sir to give few words about this event. Respected Principal Sir, Chief Guest, today's program's organizer, Matte Ramkrishna Sir, Vice Principal Madam, Head of the Department of Physics, C.H. Komal Lakshmi Madam, Coordinator of this program, Durga Lakshmi Madam, dear Physics faculty, and my dear students, good evening to one and all. So at the end, ఖచ్చితంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది గ్రాండ్గా సక్సెస్ అయింది, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. సో మీరందరూ కూడా ఈ రూమ్లో కనీసం ఒక 10 to 20% స్టూడెంట్స్ అన్న ఈ ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి దీని మీద ఫోకస్ పెట్టి వాళ్ళు మనం ఏం విన్నాము అనే దాని మీద కొంత ముందుకు వెళ్తే మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్, ట్రస్ట్ అనేది మనం నేర్చుకోవాలన్న ముందైతే ఉంటే మనకు ఒక జీల్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతాము. సో ఇవన్నీ కూడా కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్, మనం వెనకబడిపోకూడదు. నేను పొద్దున కూడా చెప్పాను, మనం చాలా వేగంగా పరిగెత్తాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఒక 20-30 years తర్వాత ఇవన్నీ కూడా చాలా నార్మలైజ్డ్ విషయాలు అయిపోతాయి. మనం ఏంటంటే లెర్నింగ్ పీరియడ్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనం కొంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి. అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో ఎన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అస్ దట్ వీఆర్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్. అదేవిధంగా చెప్తే మీరు కనుక చూసినట్లయితే మన రామకృష్ణ సార్ని చూసి మీరు అందరూ కూడా ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి. ఈ కాలేజీ నుంచి మనం ఏమి నేర్చుకున్నామని కాదు, నేర్చుకుని సక్సెస్ అయిన తర్వాత మనం ఈ కాలేజీ కోసం ఏం చేస్తున్నాం అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అది మనము రామకృష్ణ సార్ నుంచి చూసి నేర్చుకోవాలి. ఆయన ఇంట్రెస్టెడ్గా ఈ కాలేజీ, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడైనా పెట్టొచ్చు, ఏ ప్రైవేట్ కాలేజీలోనో పెడితే ఇంకా మంచి ఫెసిలిటీస్ కూడా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. కానీ ఆయన ఇది నా కాలేజీ, నేను చేయాలి అని చెప్పేసి ఈ కాలేజీ మీద ప్రేమ ఉండబట్టి మనకు ఈ మంచి అవకాశం వచ్చింది. సో మన ఈ ప్రోగ్రామ్ని గ్రాండ్గా సక్సెస్ చేసుకోవాలి. మన ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఇంతే ఎంతూజియాస్టిక్గా, ఇంతే గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేస్తాం. అది బ్రాండ్ మంది ఫిజిక్స్, ఇది అది కంటిన్యూ అయ్యిందని కోరుకుంటున్నాను. సో ఇంత చక్కటి అవకాశం ఇచ్చిన నాకు మన ప్రిన్సిపల్ గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియదు. థ్యాంక్ యూ. Now I would like to invite some students to give their remarks on this event. Yeah, student feedback. మీ పేరు అవన్నీ చెప్పాలి కదా పైకి. Respected dignitaries on the dais and off the dais, good evening everyone. My name is K. Gitanjali from SKR Government Degree College, Rajahmundry. I am studying 3rd BSc Chemistry. Sir, first of all, I am very thankful for Arts College, yes, Arts College for inviting us. సార్ మేము ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మాకు నానో టెక్నాలజీ కోసం కొంచెం తెలుసు, కానీ సార్ లెక్చర్ తర్వాత వి గెట్ టు నో అబౌట్ లాట్ మెనీ థింగ్స్. తర్వాత మాకు ల్యాబ్కి తీసుకెళ్ళి చాలా పీజీ అక్క వాళ్ళు చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్, అవి కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి. ఇంకా నానో టెక్నాలజీ వల్ల చాలా ఫ్యూచర్ ఉందని కూడా ఇంకా మేము తెలుసుకున్నాం సార్. తర్వాత మాకు ఆఫ్టర్నూన్ చూపించిన హాస్పిటాలిటీ అవన్నీ చాలా బాగా నచ్చినాయి సార్. మేము చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాం సార్. ఎంఎస్సి ఫిజిక్స్. మైనర్ సార్ ఫిజిక్స్ సార్. సార్ పీజీ సెట్ రాసిన తర్వాత మంచి ర్యాంకింగ్.
గేట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం సార్. ఎస్ సార్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. జై హింద్. Thank you. Oh. Yeah, the next student from SKVT College, any student? Yeah, from our college. Good evening to our respected principal sir, Dr. Ramchandra R.K. Garu, and to the all guests which adorn the stage, and also to the all physics faculty and to the HOD ma'am and to the all students. Good evening to all. I am Dudka from physics department, final year BSc physics honors, and today we all are gathered here and celebrated according to Nano Jatha of 2026, which was conducted by Bangalore India Nano. And మాకైతే ఈరోజు ఫస్ట్ సార్ యాక్చువల్లీ మాకు నానో టెక్నాలజీ మీద అంత టాపిక్స్ ఏం తెలియదు సార్, అండ్ ఆల్సో ఇంట్రెస్ట్ కూడా అంటే తెలుసుకోవాలి అన్న ఇంట్రెస్ట్ యాజ్ ఎ ఫిజిక్స్ స్టూడెంట్స్గా ఉంది, బట్ తెలియదు సార్. బట్ మీరు వచ్చి చెప్పిన తర్వాత విల్ లర్న్ ఎ లాట్ థింగ్స్ లైక్ నానో టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి, అందులో మనం ఏ విధంగా ముందుకు రాణించగలము, అండ్ ఆల్సో ఇంకా తెలుసుకోవడం వల్ల మేము ఏం చేయగలము, ఫ్యూచర్లో ఏం అచీవ్ చేయగలము, మా ద్వారా కంట్రీకి కానీ అలా ఏం ప్రాఫిట్స్ ఉన్నవి అని తెలుసుకున్నాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ భాషా సార్ కూడా చెప్పారు. సార్ అయితే నానో టెక్ అంటే ఏంటి, దాని రూట్స్ నుంచి చెప్పారు, అండ్ ఆల్సో అందులో ఉండే ప్రాఫిట్స్ ఏంటి, మనం దాన్ని ఏ విధంగా అచీవ్ చేయగలము, అందులో ఇంకా ఎంత ముందుకు వెళ్ళగలము, టెక్నాలజీ ఎంత మంచిగా ఫ్రంట్కి వెళ్తున్నప్పుడు మనం ఇంకెంత ఫాస్ట్గా ఉండాలి అనేది సార్ చెప్పారు. అండ్ ఆల్సో థ్యాంక్స్ టు ఫర్ దట్ సార్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాని ఒక్క దాంతోనే స్టాప్ అవ్వలేదు, ఆఫ్టర్ దట్ క్విజ్ కండక్ట్ చేశారు. యాక్చువల్లీ మేము క్విజ్లో విన్ అవ్వాలి అనే మైండ్ సెట్తో ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ కూడా నేర్చుకున్నాము. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్స్పైరింగ్ లైక్ దాట్ ఆల్సో. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి తీసుకెళ్ళి మాకు ఎక్విప్మెంట్స్, ప్రోటోటైప్స్ అవన్నీ చూపించి నానో టెక్నాలజీలో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అనేది మాకు చెప్పి అవన్నీ మా చేత కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించారు. అండ్ ఆల్సో థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంత బాగా కండక్ట్ చేసి మా అందరిని ఇన్స్పైర్ చేసి ఇంకా నానో టెక్నాలజీ వైపు మేము ముందుకు అడుగులు వేసేలా మీరు మా అందరినీ ఇన్స్పైర్ చేశారు సార్. సో కాజ్ ఆఫ్ దట్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్, అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద ఫ్యాకల్టీ అండ్ డిపార్ట్మెంట్, and to the guest lecturers, and to the principal sir, and to all students by giving your precious and valuable time by being a part of this wonderful occasion. And thanks to all for giving this opportunity to me. So anyone from boys? See, we need your feedback because this event is actually targeted toward students. గుడ్ మార్నింగ్ టు వన్ అండ్ ఆల్. మై నేమ్ ఇస్ శ్రీరామ్, థర్డ్ BSc ఫిజిక్స్ హానర్స్. ఈరోజు నానో ఫిజిక్స్ గురించి చాలా సింపుల్గా అర్థమైంది. ఎంత సింపుల్గా ఉంటుంది అనుకోలేదు. నానో ఫిజిక్స్ అంటే ఏదో కన్ఫ్యూజ్ చేసి మొత్తం కాంప్లెక్స్ చేస్తారు అనుకున్నాను, కానీ నానో ఫిజిక్స్ అంటే చిన్నది, దాన్ని చిన్న ప్రాబ్లంగానే చూడాలని నేర్పించారు ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా. ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసిన ప్రిన్సిపల్ సార్కి, మా ఫ్యాకల్టీకి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. కానీ ప్రిన్సిపల్ సార్కి ఒకసారి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. పొద్దున ఒక క్వశ్చన్ చెప్పారు కదా సార్, నేను ఇంత ట్రైనింగ్ అయితే ఎన్ని ఇయర్స్ పడతాయని చెప్పి, అదే క్విజ్లో రిపీట్ అయింది సార్. అదే రిపీట్ అయింది సార్. దానివల్ల ఇప్పుడు క్విజ్ ఫస్ట్ వచ్చాను సార్. ఇప్పుడు ఇలా మమ్మల్ని ప్రతి ప్రోగ్రాంలో ముందు ఉండాలని చెప్పిన భాషా సార్కి, మా శ్రీనివాస్ సార్కి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సార్. JSR సార్ గారికి థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Any more student feedback? Anyone interested in giving feedback from students? Okay, now we'll move on to the next part. So, felicitation
to Dr. Yusuf Basa sir and also Mankant Naidu garu. Next. So after this felicitation, we will have a prize distribution. Sir. Now felicitation to our Basa sir. Thank you all. All the students come on to the dais with your certificates. We will have a group photo. స్టూడెంట్స్ అంతా వేగంగా స్టేజ్ పైకి రండి. మీ సర్టిఫికేట్లతో పాటు మనం గ్రూప్ ఫోటో తీద్దాం. అందరు స్టూడెంట్స్ అందరూ రండి. ఇది అయిన తర్వాత మనం ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. ఈ ఫోటో అయిపోయిన తర్వాత ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. మా ప్రైజ్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా రండి అందరూ. ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ ఫర్ ద ఫోటో. స్టూడెంట్స్ అంతాను. క్విజ్లో ప్రైజ్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా రండి. అమ్మాయి అందరూ కూడా ఎస్కేఆర్ కాలేజ్ అండ్ ఎస్కేవిటి కాలేజ్. ఆల్ స్టూడెంట్స్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. ఆల్ స్టూడెంట్స్ మీరు మీ సర్టిఫికేట్లతో పాటు రండి. ఇక్కడ
కొంతమంది స్టూడెంట్స్ పైకి వచ్చేయచ్చు అమ్మా, కొంతమంది పైకి వచ్చేయండి కొంతమంది.